Apokalypsy manerantan. Jolay Bashin. Ayaw ko pagkikatana na magasik. Dito si kami sanis. Rasi kami. Upang patana. Jolay Bashin. Isin anay. Jolay Malas. Upang patana na magasik. Sabata favalo ambin'ny folo ny volana Jolay taona 2024. Sabata miavaka eto amin'ny fiangonana ikianja fiangonana Apokalypsy ikianja fiadanana Ambohimangakely satria dia tongetiny ray ny ray aman-drenitsika izay filoha mpanorona izao fiangonana Apokalypsy maneran-tany izao dia ny ray aman-dreny pasteur Mayol André Christian Dedonné ndeha ratsika mitia kamafy izy androany asiora koa kamafy be ia Sabata koa fidaran'Andriamanitra famesamboninahitra azy ka androany ara
Nendehtsika anome voninahitran'Andriamanitra. Na mbola velona ilay Jehovahandriamanitsika dia ny nofo rehetra hiara iankohaka eo anatreny, ny lohalika rehetra andohalika eo anatreny. Asaiko anao andohalika anetry tena ary iankohaka eo anatren'Andriamanitra. Andao tsika hitsaoka azy anome voninahitra l'Andriamanitra ray izany. Ya, ny vahiny tsy maninana mipetraka ary tsy maninana izany. Asaiko ny fiangonana hitraka. Let's leave our hands, church. Masina, Holy, masina, holy, masina ianao ilay Jehovahandriamanitra tompontsito. holy are you, Jehovah, the Lord of hosts. Feno ny voninahitra ao izao tontolo izao. The whole world is filled with your glory. Misandrata ilay tompon'ny tompo. Be lifted high, the Lord of lords. Misandrata ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Be lifted high, King of kings. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry eny. To him who sits on the throne and the Lamb. Ny saotra, The thanks, ny dera, the praise, ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. and the glory forever and ever. Amen. Amen. Ya, sainao azy toerana. Melohany ametrahantsika ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra dia asaiko ny ray aman-dreny filohan'ny fiangonana Ambohimangakely hitondra fiarabana ho antsika avoakan'Andriamanitra indray amin'izao sabata izao. Manasanao ampanajana ny ray aman-dreny filoha fiangonana ny ray aman-dreny Lola Ramarla Jean Robert, mpandrosikanao ray aman-dreny. Ya, misaotra ny mpanentana nanome ny fitenenana. Voalohany teny dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Miaraba ny fiangonana ray manontolo izay tonga eto. Miaraba ho antsika vahiny izay manotrona ity fotoam-bavaka ity. Miaraba antsika iray manontolo izay tonga eto indramina ilay fiaraban'ny anjely dia arabaina ry ilainao soavina ny tompony ombanao. Amen. Mirary soa antsika tsirairay avy makasitraka tompoko. Ya, akinao amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao ny tompo. Andeha hoakintsika am-pelatan'Andriamanitra izao fotoana izao mba ho lavorary mba tsy hisy zavatra anakatsakana eny anelingelina fa mba ho fanatrehan'Andriamanitra neny ho amin'ity fotoana ity. Asaiko anao hitsangana ametraka izao fotoana izao eo am-pelatan'Andriamanitra izany. Ndao ataontsika tira anankiray ty mba angatantsika ny fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra, Andriamanitra ianao, mangetahetanao ny fanahy. Ndeo rodantsika sery izay mialohan'ny vavaditsika indray eo anasen'Andriamanitra. Tsika nao raha hery zany Andriamanitra. Mangetahetanao ny fanahy. Ny fanahy. Maniry anao. Ny nofoko. Indro sandratra anao. Asandrato any tompo tananao androany. Ny tanako. Toy ny tany mahay. Manoatra noho izany.
andrasako te hitondra fanatitra manipofony indray ilazao mihitsy ny tompo hoe ianao le rano velo tompony aina sy fanahy asa anatiny fananao zany omeo ny tompo eto miakatra tombo any aminao te ahitanao ny atsarany lanitra kanit ahit nyotry ny fanaiky ho tafakambana aminao halleluja androany dia isy olona ho feny ny herin'Andriamanitra androany isy olona ho feny ny fanan'Andriamanitra androany isy olona ho feny ny fananten'Andriamanitra androany andeha mbola veritsika zay zay Andriamanitra irao mafy Andriamanitra anao mangetahetanao ny fanaiky maniry ny nofoko tiako raha ny tananao tsy sandatra ao an'Andriamanitra androany indra sandatra ny tanako ilazao izy hoe toy ny tany mainy karakainy tadorana manoatra noho izany ny fiandandrako anao Jesosy fiandandrako te hitondra fanatitra manipofony indray ianao le rano velo tompony aina tompony fanahy tompony izao fotoana izao anio Utafakamba namnao yetu miagat Jesosy Sikun te ahitanao datarany lanitra ahitanao Jesosy ahita mihoatra zao rehetra zao ahita ny fanaiky tafakambana tafakambana leo dotika amin'amo zay zay manao hoe eto miakatra tsy toy te ahitanao yatsarany lanitra kanidina ahita ny fanaiky utafakambana letsika ivavaka ametraky indray zao fotoana zay tena tanandriamanitra azy Jehovah Andriamanitra raha io Jehovah Father God,
rainay amin'ny anaran'i Kristy le maty ny levina nitsangana araka ny soratra masina. Our Father, through Christ who died and rose according to the scripture, apetraka ipelantananao zay rehetra tao amin'ity sabata ity. we lay fully into your hands whatever we do in this Sabbath. Mandriamanitra velona sy mahery ianao. For you're mighty and the living God. Aoka mirapiratra eto ny voninahitra ao. Let your glory shine here. Aoka ho rava ny aizina Let the darkness destroy amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. into each one of our lives. The work of a devil and the work of a darkness hiding in this place that is following this worship, we burn through the line of Judah, the descendants of David and also descendants of Jesse, the King of Kings and the Lord of Lords, the Lamb that was slain in the midst of a week. Remain 3 days and 3 nights under the earth as a one token. And the reason on the third day, and the power of a blood and its testimony, we burn you through it. Leave this place. Leave our home who are trying to follow this worship. Lucifer, Beelzebub, Dragon, the old snake, and also the Satan, the spirit of Azimba, and the spirit of Chum, the Kalanur, the sirens, wherever you came from, all the evil spirits like the frogs came out of a dragon mouth, the beast, and also the false prophet. Leave. Aurun nyetana. And pack your Danan netapisan kilometra bandan mas namande. 1,000 miles away under the ocean. Lefun namras anakundi. Consuming through the blood of Ura the nam ten filas anan Kristi. burn through the testimony of Christ. Alifon fanunsik. Point to our Autuniu fingers. te asifio vavanau. And then point to our Fatis fingers. anat spikan favalum There's no tetraket. arrow of the enemy will remain here. Sapai. Blow him up. Teu. Destroy. Pur. Burn. Rafau. Dismantle. Lefun. Consume. Rafau. Destroy. Ras anakundi nakuvakonau. Blood of the Lamb I cover Ane you. tapndua tale palati. Toes. Andakuva nato tukatrano ato. Cover your home. Andakuva nanty We cover this toeram-pamponty. place of worship. Sisy anjarany maizina No androany. authority of the Fa darkness sabata here. famonjena. But this is Sabbath of Sabata salvation. fanafana. Sabbath of Sabata deliverance. fanasitranana. Sabbath of healing. Sabata fitsarana. Sabbath of rest. Dia ny voninahitra ho anao The glory tompo. to you alone, Voninahitra Lord. ho any avy indrindra. Glory to the highest. Fanara eno anapaka anay One androany. spirit ruling Ele over jiro us. fito anoloan'ny seza That the fiandrananao. seven Efa candles nafito on your n'Andriamanitra throne. ny rano any The amin'ny tany seven rehetra. spirits of God, your blood cover us. Apetraka eo am-pelantananao zay We rehetra fully atao lay tompo. into your hands whatever we do here. Ataovy tsapana ifa manandrika Let us eto feel that you attend us here. naran'i Jesosy Kristy. In the name of Jesus Christ. Nampitsatra fa nanitranatratra Who tamin'ny sees the midst tsatsaky of a week, the petra telo andro sy sacrifice telo of alina tao blood, anaty tany. remain under the earth 3 Sangana days tamin'ny and maty 3 tamin'ny andro nights. fahatelo. Reason on the third day. Ho azy lery any eny ny To him voninahitra. alone the glory. Halleluja. Hallelujah. Amen. Amen. Tao mafy ny tiaka voninahitran'Andriamanitra. Asika mafy manao hoe. Ia. Sabata fidaran'Andriamanitra. Ny fidarana dia natokana ho an'olona mbola manam-pofinaina. Ka androany ora matsapa hoe mbola manam-pofinaina dia andao hidiran'Andriamanitra. Saty izany ve? Ndao arisika ame voninahitran'Andriamanitra amin'ny zava-maneno rehetra, amin'ny tiaka, amin'ny dia. Izany. Leo totintsika n'Andriamanitra ny dera sy ny ady. Ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Anao ny dera. Asalato ny tananao. Mitoera. Ho anao ny dera. Anao ny dera sy ady mandrakizay. Dia mbola sanatsika Andriamanitra. Anao ny dera.
kely akaikinao. Tenena izy hoe andao tika hiderin'Andriamanitra hoe andao tika androany ame voninahitra ny tompo. Andao tika ankalaza an'Andriamanitra. Zay raha tiaka 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 sa raha tiaka sa Sandrachai hilai sana kinirai antika hilai sana kinirai udelai hilai sana kinirai udelai Olha tsara ino koa ty vaovao ino maresy ao amty fo vita ihany am dovako sanandro olha tsara ino koa ao amty fo vita ihany am dovako sanandro mihory ene asa miale asa miale miurena asamia vitai Yes,
Maneiba. Manescena si Pilipina. Lembra a vez que não manece isso aí. Ira se faz. E tem. E solta. Maneiba. Manescena. Asanda. Fica bem. Jarifan. Jarifan. Akala. Jarifan.
Muramur lazako as, muramur tirako as, muramur lazako as, muramur tirako as. Adera tumptik, atara tumptik, mahera tumptik, pataka tumptik. Adera rubio, mamasina mahere, mamasina mahere. Nisupone pataka ni pataka, era wa pipalina, e falha pequena de mancha. Olha de ubine, supone mahere, amini marale saudero. Tik 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 tik. Amini marale, amini marale saudero. Amini aribe, dia kurete ubunayo, dia kurete.
Atamizay. Atamizay arikuya Yangwani. Ariniwa. Ariniwa Atuga. Atuga tigari terana Terana Tiula Atamizay. Atamizay arikuya Yangwani. Ariniwa. Ariniwa Atuga. Atuga tigari terana Eu falo mantia, e deram Ya, tsara ny midian'Andriamanitra. Tato zany ve? Fa tsara koa ny misaotra an'Andriamanitra. Andao tsika hisaotra an'Andriamanitra avy hatrany satria dia matoa ianao tonga eto dia mbola tao ny fitantanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Mbola nisy fitahiny sy famindram-pony matoa ianao mbola afaka miantso azy, afaka dera azy. Leo tsika hisaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao aho. Misaotra anao. Fa tsika izay vavaka tsika. Misaotra an'Andriamanitra. Misaotra anao aho. Misaotra Sembarang piu mesti masuk not sen Philippines n'Andriamanitra. Sen ataony taminao. Misaotra Misaotra anao. Andeo isitsika zava-maneno milamindamina makely. Ampandrotsika ao anatin'izay ny ray aman-dreny izay tondra. Amarina izay vavaka fisaorana izay. Asaiko anao isaotra an'Andriamanitra. Let's pray. Jehovah Father God, now Lord, we can't stop ourselves to thank your name. For the grace you gave into each one of us is so great. Thank you, Jehovah, for allowing all things happen into our lives, the good and the bad. We thank you and we appreciate your holy name for that. In the name of Jesus Christ, who died and rose according to the scripture. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Andehtsika azy toerana. Tsy manam-pahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa nandova ota avy any amin'ny razambetsika. Kanefa androany ianao raha mitsotra izany eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mitsotra izany eo anatrehan'Andriamanitra dia ahazo famindram-po ianao. Noho izany andehtsika hiverina eo anatrehany. Ndao tsika angataka ilay famelan-kely koa ary koa angataka ilay ran'i Jesosy Kristy ilay fanalatsany tao Kalvaria tamin'ny antsasaky ny herinandro. Akokoa izany ho angatantsika ho fanadiovana antsika tsirairay avy. Leo talao anatin'ny tihirytsika manao hoe ry Jesosy tompo tsara o, eresy lahatra aho izao fa be ny raha tsy vitako. Tiako raha vavanao tsy mihira izay hiry izay androany. Atao voafonao mihitsy ny talao amin'Andriamanitra.
aotsika hivavaka ao anatin'izay iry zay manao hoe ry jesosy tompo tsara o eresy lahatra ao izao tsara o eresy lahatra ao izao Fabe ni ratsy vitako mandifitra ny tena tiako raha hitalo amin'Andriamanitra tsy anao manao milela palady Eva disso baby e surto un po' e le marchi nudo ampiação ainda fu ainda fu quando antes sosti mamelani Jessica Ibabaka sei che no Ibabaka ne tende amanti tsika vahiny afaka tsy miakoaka tsika fa eo am-pitoerantsika afaka mivavaka. Let's pray. Jehovah Andriamanitra raio Jehovah Father God, indreto izay mpanomponao tsirairay avy tsy hakanavaka here is each of your servant without distinction. indro manetry teny eto amin'ity tany fitoeran-tongotra ao ity Behold, we bow down in front of your footstool, the earth. tsy samy andran-dranolanitra kory la misy ny seza fiandrenanao We even do not dare to look up into heaven, your throne. fa indro mekoaka eto amin'ity tany fitoeran-tongotra ao ity But behold, we bow down in front of your footstool, the earth. Jehovah ray malalo Dear Jehovah Father, tsy misy fahamarinana azonay hoentina miseho eto anatrihanao amin'izao rasy fotoana izao there's no righteousness we can show up in front of you in this time. fa of this hour. mianjaanja sy miariary eo anatrihanao avokoa ny tsy fahamarinanay tsirairay avy But the unrighteousness of each one of us is plainly seen in front of you. koa ankehitriny tompo So now, Lord, miaiky izay fa diso we confess that we are wrong. miaiky izay fa meloka We confess that we are miaiky izay guilty. fa nanota teo anatrihanao We confess that we sinned against tsy you. misy miafona aminao ny adalàna vitanay Nothing is hidden from you, the wickedness that we koa did. mifona aminao izay Jehovah Andriamanitra So we ask you forgiveness, Jehovah Father. mamelanay amin'ny eloka vitanay Forgive our sins from the sins we committed. mamindra fo aminay Have mercy on us. aoka ny fahamarinanao ny tsaranao anay androany tompony Let you judge ourselves based upon your matoky sy righteousness. meno izay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao We believe and we trust that you're a merciful Andriamanitra God. mpamela eloka ianao You're a forgiving God. ka raha hitraky eto izay androany And as we lift up from here, dia ho vita fihavanana aminao and we are reconciled unto you, ho voavela ny elokay tsirairay avy the sin of each one of us will be forgiven. ka dia makasitraka anao izay So we appreciate you, Lord. ry Andriamanitra mpiainy vavaka Oh God, who is listening to our prayer. ho anao ny dera sy ny laza To you the praise and the One on- glory and the fame. ho anao ny voninahitra mandrakizay To you the mandrakizay glory forever and ever. halleluja Hallelujah. amen angatao ny ranonjanak'ondry anadio antsika Ask the blood of a lamb to clean us.
Jehovah Andriamanitra ray eo. Jehovah, Father God, Araka ny teninao manao hoe based on your word is saying, izay manafina ny fahotany tsy ambinina he who hides his sin will not be blessed, fa izay mitsotraka mahafoy izany no azo famelan-keloka. but he who confesses it will be forgiven. Ny zanakao rehetra izay nangataka izany rahanao zany All of your children who ask this blood of yours ka mahafoy ny tsy fantaterahana rehetra and confess all the imperfections, dia mino izahay then we believe fa ny rahanao dia efa manadio sy mamela ny elokay. that your blood is cleaning us and forgiving us already. Mankasitraka indrindra Jesosy. We appreciate you so much, Jesus. Voninahitra dia asandratra ho anao rery ihany. Glory we lift unto you alone. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Asainanao hitraka moramora dia azo fiterina ara Jesosy. Rehefa tafatoetritsika dia ndao hitiaka mafy vaosaorantsika an'Andriamanitra satria efa mpandresy ianao io. Dia dio kely ny akaikinao fa efa olona mpandresy izy io. Tanao efa mitsikitsiky kely raha mbola tsy mitsiky izy dia mbola efa mitsiky izy io. Arabao kely izy arabaina fa mpandresy ianao noho ny raha ny zanakao sy ny teny filazana azy. Ia, fa ankehitrinsika dia andao ampitomboina n'ilay heron'ny fanahy izay efa ao anatintsika mba hitoetra be dia be sy asa amin'ny fiainantsika tsirairay avy ilay fanay masin'Andriamanitra. Oradontsika ty iry eo ampipetrahana ihany naotsika izay iry izay hoe toy ny tany karakaina ka mila rano ny fanahy. Ohatra ianao hifantoka angataka izay fanahy masina izay amin'izay iry izay. Sinao indray avy fanahy mitenenao amin'ny tompo ianao androany hoe raha tsy kasinao indray ilaiko ny herinao tsy manaiky aho raha tsy kasinao indray Sandra fanay masina ilanao zay androany ilanao ny fiainana ilanao no afinay manontolo milanao zay mombanay rehetra toy ny tany karakaina dia erodontsika jery zay ka mila rano mangetaheta ranonora ny fanahy maniry mafy okasinao indray avy fanahy tsy manaiky aho raha tsy kasinao ilaiky dia tena angatatsika mitsy ilay fanahy anazy ho avy amintsika antsoitsika zandroany manao hoe avy fanahy masina avy fanahy masina avy fanahy masina avy fanahy
fanahy avy fanahy avy fanahy ilanao zay fanahy fanatsianao ila fahafelanao ila fikasianao ila fanasoranao fanahy masiny fanahy masiny avy fanahy masiny tsy manaiky ao fanahy masiny tsy manaiky ao Ratikasinao Letsika itsangana angataka ilay fanahy masin'Andriamanitra indray hiasa mba finoana amin'ny fiainantsika isehoanantsika hivavaka rehetra antsika dao azy Jehovah, Andriamanitra ray masina tsara indrindra. Jehovah, Father God, who is so little, so good. Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaac ianao. You're God of Abraham, God of Isaac. Ianao ilay Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. You are our Father through Jesus Christ. Miantso anao zay amin'izao fotoana izao. We call upon you now, Mangataka ny fanahy masinao. asking your Holy Spirit Hirotsaka mivatravatra amin'izao to be fiangonana poured izao. out a lot into this church, Hanazava ny sainay. to enlighten our Hanoro ny minds, lalana andehananay. to guide us. Na iza naiza lehanay tompo dia aoka ny fanahy masinao. Wherever we go, Lord, let your Holy Spirit Mitary dalananay. will guide Na iza us. lehanay Jehovah. Wherever we go, Lord. Tompo malala tsara indrindra. Dear Lord, that is so Fanahinao dia good. maro be. Your Spirit is a lot. Ny fanahy fahalalana. There's a spirit of Ny fanahy knowledge, fahendrena. the spirit of Ny wisdom, fanahy fahamasinana. the spirit of Ny holiness, fanahin'ny panoloran-tsaina sy ny fahazavan-tsaina the hirotsaka spirit feno of amin'ity fiangonana counseling, ity. and the hope Ka of rehefa the tonga eto ny mind teninao Jehovah will be Andriamanitra poured ray out. eo. And when your word will come here, Jehovah Father, Dia ny teninao and your word, no aka hirotsaka ao tanatinay. let it fall upon us Azava and ary ahitarika enlighten ny lalanay and guide us amin'ny fahafiainona with indrindra fullness, fahamarinana tokoa. especially into the Izany vavaka truth. izany Jehovah Andriamanitra ray eo. That prayer, Jehovah Ilay Father, masina indrindra that is so dia holy, angatahanay amin'ny that we anaranao. ask in your Ilay name. Jesosy Kristy maty ny Jesus levona Christ who died nitsangana and buried and rose araka ny soratra masina. according to the scripture. Amin'ny anaranao Jesosy In the Kristy. name of yours, Jesus Christ. Hallelujah. 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 Amen. Amen. avy hatrany dia andaontsika hivavaka amin'ny asa fitoriana ny asa fanondrenana hivavaka ho an'ny firenentsika hivavaka ho an'ny fiangonantsika hivavaka ho an'izao rehetra izao tsika androany ny fatelopolo taona tsy adino ny fankalazantsika fatelopolo taona ao amin'ny kianja F.A.M Mahamasina hoentsika mba havaka izy androany mba ho totosa sy lavorary ao fanatrehan'Andriamanitra ho voninahitr'Andriamanitra izy ia babaka avy hatranytsika izy ia dia zadentsika koa nitondram-bavaka reto vahiny izay tonga manatrika antsika ireto izany ataontsika hivavaka avy hatrany ataontsika fianao ray aman-dreny Andriamanitra ray eo. Jehovah Father God, Ianao ilay Andriamanitra Abraham, you're the God of Abraham, Andriamanitra Isaka, God of Isaac, ary Andriamanitra Jakob. God of Jacob. Ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka. You're the Lord of lords and the King of kings. Ianao ilay izy hatrizay sy ho mandrakizay. You're the one who was and is to come. Jehovah tsy tohiny ho anaranao. Your name is Almighty God. Eto indray izay fiangonana raha eo amin'izao maraina izao. Let me pray for the church, Lord, this morning. Ny fanaiky hangataka aminao. The
confess, we accept one another to pray to you. And we ask your blessing that is abounding to be poured out into the church, especially for the leader of his church. That is our leader, Pastor Mayo. We pray for him, Father, because the responsibility you gave him is hard, and we know that very well. Father, bless him day and night. Encourage him always. Bless his family. I lay into your hands also his whole life. We pray also, Father, for all the churches are doing construction. Ambohimangakely also. A lot of churches that we can't quote. Pour out your blessings into all of his churches so that they can finish this construction. We're praying also, Father, for the life of the church. The blessings that is so much will be poured out into the church, and for the men and for the women. We're praying also today for the guests who came and visited us today. You bless them so that they will find love in front of you, Lord. And also your blessings will be poured out into them. A lot of prayers that we want to ask. But we only can pray what we can think. We believe that even what we did not ask, you gave. So we lay that fully into your hands. We lift that prayer in the name of Jesus Christ, who died in the midst of the week and live forever and ever. We pray also for the 30th year anniversary. We're going to celebrate that, Father. We believe that that is already in your hands, all the organizations. And that will be accomplished for the glory of your name. In the name of your Jesus that we ask that prayer. Hallelujah. Amen. Asantsika azo fitoerana anarany Jesosy. Ya. So atsika ny tompo fa tosa indray izay rotsy-bavaka sy ny fiderana tamin'izay tapany voalohany izay. Azo atsika dia hiditra indray amin'ny fanatanterantsika ny fanatitra ny M7000 ary ny fanatitra rano izany. Koa dia ampandrosoantsika avy hatrany ny atokopira andravaka izay fanatitra izay dia ny atokopira F.A.M Ambohimangakely niako ny feo miray eto Ambohimangakely izany. Pasoina avy hatrany ianareo androso ety anoloana andravaka ny fanatitra. Ny diakona dia saina andamina ny vahoakan'Andriamanitra anatanteraka izao fanatitra izao izany. Dawaris.
la la
malalani izanilu yansunyana hizamu nutsianaiki uzanali kautantanani Hazalavini Daniel, Rasureka Itati, Papiaruba na Mafwana. Izireriane, Nuyaterana, Cisaruba Kana, Ewatanali. Hazalavini Daniel, Rasureka Itati, Papiaruba na Mafwana. Izireriane, Nuyaterana, Cisaruba Kana, Ewatanali. Hazuna ni fiadanana numenana ni asambarana hizamu ni tiufali satiana letena namali Hazuna ni fiadanana numenana ni asambarana
Aretku ifitiavani Sainumena na umanalani Ajia manisha Jehovara Isiletia no matakizari Kumiatu atu izaniu Tati azi Zigareti zao Ita hinabe numeri Kumiatu atu izaniu Tati azi Zigareti zao Ita hinabe numeri Mama fui tupo no milhar e do Natal Natuya não mataram neterau Kumi atu izaliu Lati azi cigarette sal Fita inabe numbe Kumi atu izaliu Azi, cigarette zao, tá inabe, baby. Mivantana Huosana hario Bazapure fatena marare Terewane Fasairane Mepanzaka matukanao Teyana na tortizana kao
tena le fijali le faorina sy ady nosinay mba mitady vaolana ihany isanandro fa tsisy mangirana fatao rendrika foana fo mitraka de misy mamingana ka de lamy fotoana isanandro de mifanaritana zay tafakatra kely de mitondra amin'ny fanararotana zava-mevitra kory tsamitsinjony andro sa izarana fatao baka mavy isanandro manao zay toerany fa tra misy tanteraka ataony zay zavatra rehetra teneniny manatake mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao mangatake mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao Zay kase, zay malakase, te manaky zay fa muntsy kokoa ikifirenena sa vitany nefa izanana falalana izane fa amin'ny alalanay Jehova Andriamanitra ihany mangatake mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao mangatake mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao mangatake mivavake huozana hario mba tsabory efa tena marare jerewane fasahirane mepanjaka matoky anao te hiatana tolo ty zanakao. Vita tompoko. Iaso antsika ny atoko-pihira F.A.M Ambohimangakely toa zay fandravana ny fanatitra zay fa avy hatrany dia andao hitsangana andraindray ny vaky teny izay voarakitry ny perikopa androany Sabata valo ambin'ny folo ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo iza ampandrosoina avy hatrany ray mandray zay tondro zay vaky teny zay androso teny loana izany ndawary. Asaina ny fiangonana hitsangana. Let us all rise, church. Fiangonana Apokalypsy, telopolo taona, enina amby sivifolo amby sivanjato amby arivo, enina amby roapolo sy roa arivo. The Apocalypse Church, 30 years old, 1996, 2026. F.A.M makatony didin'i Jehova. The F.A.M obeying the law of Jehovah. Ny vaky tenitsika voalohany amin'ity valo amby folo ny volana Jolay ity, enina amby roapolo amby roa arivo. Joba valo amby roapolo, dia ny andininy roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. The first Bible reading program that is set for us in the Sabbat, July 18th, 2026 is found in Job chapter 28, verse 20 until 28. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. We're going to read the word in the name of Jesus. Dia avy aiza zany fahendrena, ary aiza zany fitoeran'ny fahalalana.
Where then does this wisdom come from? Where does understanding dwell? Miafina amin'ny masony velona rehetra izany ary takona amin'ny voromanidina. Where does the wisdom came from? It is hidden from the eyes of every living thing, concealed even from the birds in the sky. Hoy abadona sy ifahafatesana. Ny sofina ihany no nandrenesanay ny filazana azy. Destruction and death say, only a rumor of it has reached our ears. Andriamanitra ihany no mahalala ny lalana ho any aminy ary izy no mahafantatra ny toerany. God understands the way to it, and He alone knows where it dwells. Fa izy no mitsinjo hatramin'ny farantany ary mahatazana manerana izao ambanin'ny lanitra rehetra izao. For He views the ends of the earth and sees everything under the heavens. Ka manendry ny lanjan'ny rivotra ary mamatra ny rano amin'ny famarana. When He established the force of the wind and measured out the waters. Rananao lalana ho any amin'ny ranonorana izy ary lalana alehan'ny elatry ny kotrokorana. When He made a decree for the rain and a path for the thunderstorm. Dia nahita ka nanambara azy izy, eny, azy izy. Then He looked at wisdom and appraised it, He confirmed it and tested it. Dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo no fahendrena, ary ny fahalalana, ny fialana amin'ny ratsy no fahalalana. And He said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Asaitsika ny ray aman-dreny hitondra ny vakiteny manaraka. Then we welcome the next servant of God to the next Bible reading. Ny vakiteny faharoa zay ao amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Jauna. The second Bible reading is in the Gospel of Jesus Christ according to John. Jauna toko voalohany dia ny andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. The Gospel of John chapter 1 verse 29 until verse 34. Ny soramandry dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. The title above in English version is like this, in the name of Jesus Christ. Nanambaran'i Jauna mpanao batisa an Jesosy. John testifies about Jesus. Andininy fahasivy amby roapolo. Verse 29. Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jauna, ka dia hoy izy, indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo izao. The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao ariko izay efa tonga eo alohako, sady talohako izy. This is the one I meant when I said, "A man who comes after me has surpassed me because he was before me." Ary izao tsy mahalala azy, fa mba aseho amin'ny Israely izy, izany no niaviko manao batisa amin'ny rano. I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was he might be revealed to Israel. Ary Jauna nanambara ka nanao hoe, izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him." Ary izao tsy nahalala azy, fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idinan'ny fanahy izay itoerany sy itoerany dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, "The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit." Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. I have seen and I testify that this is God's chosen one. Ampandrosoana ny ray aman-dreny pasteur amarana ny vakiteny. And we welcome Pastor to end the Bible reading. Itosatsika ny vakiteny ao amin'ny Romanina toko faha 4 andininy 5 ka hatramin'ny 7.
Then we continue the Bible reading as it is found in the book of Romans chapter 16, verse 25 until 27. Romanina toko faenina ambin'ny folo andiny dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo. The book of Romans chapter 16, verse 25 until 27. Ny soramandry dia vaky izao amin'ny anaran'i Jesosy famangina sy teny farany. Personal greetings, that is the title above in English version. Andiny dimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Verse 25 in the name of Jesus. Aro an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsarako sy ny fitorianan'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zavany-afina izay voafina atry ny fony fahagola. Now, to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ in keeping with the revelation of a mystery hidden for long ages past. Fa efa naseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampafantarina any amin'ny firenena rehetra ahatonga fanekena ny finoana. But now revealed and made known through the prophetic writings by the command of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that comes from faith. Ho an'Andriamanitra tokana ihany ane sady endrany ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen. To the only wise God be glory forever, Jesus Christ. Amen. Dia ampandrosoana mpanajana ny ray aman-dren'ny pasteur Mayolina hitondra izany afatra izany amelabelatra an'izany ho antsika sakafom-panahintsika ary hivavaka ihany koa ho an'izao fanatitra izao mba hitondra fitahiana ho antsika tsirairay mandroso ray aman-dren'ny pasteur Mayolina. Then we welcome respectfully Pastor Mayol to explain that Word of God as a spiritual meal for us. Welcome, Pastor. Let's pray. Dia araka ny vaovao farany dia ajanona kely vetivety aloha fa mbola tsy mety ny kamera. Dia ialana tsiny diakona efa nanandratra ny fanatitra. Okay, we're waiting a bit for the technicians to be ready. That's the order we got from the technicians. Sorry, the offerings. Miandry kely tsika zany amin'ny lafin'ny teknika. We wait a bit the technical side. Zay efa tafiditra ny feo eny ary. Now it's okay. Azandratsika amin'izay ary ny fanatitra. Now let us wave the offerings. Somary mikisaka kely tsika magaty amin'izay mba tsy takona n'ilay kamera. Hivavaka isika. Let's pray. Sotranao indray zay Jehovah raha eo noho ny fitahiana sy ny fanambinana ny menao anaiky anatratrarana ity sabata ity androany. We thank you again, Jehovah Father, for the blessings and the good things you gave us. We got this Sabbath again today. Sotrako noho ny fitahiana zay nomenao anay. Thank you also for the blessings that you gave us. Ka mbola nahafahanay nitondra ireo karazana fanatitra maro samihafa araka ny baikonao. So that we could bring the different kinds of offerings according to your order. Raisy zany mba ho akasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao mba ho emoka manitra. Please receive it to be accepted into your throne to be an aroma. Dia ny tokantrano tsiraray avy ny sambatan'olona na ny kely na lehibe zay niseho teo atrehanao nitondra fanatitrany dia andray fitahiana fihenam-biampy avy aminao. And may each one of us, the little one and the adults, the young and the old, who bring the different kinds of offering and showing up in front of you, will receive blessings from you. Satria anao nefa nilaza hoe because you already said, aoka tsy misy seho foana natrehako tsy mitondra fanatitra let ianareo. none of you show up in front of myself without any offering. Dia aoka hitondra arak'izay zakanareo sy araky ny fanambinana zay nomen'Andriamanitra anareo. And let each of you bring according to the blessings and the good things that God gave you. Koa dia mitoram-bavaka zay eo ny mpanomponao zay tsy mba nanaka tolotra indray androany. So we're praying for your servants who did not have anything to offer today. Satria raha tsy nandray taminao moa zay tompo inona no atolotra eo anao. For if we did not receive anything from you, Lord, what we can offer you. Ka dia ny teny anay no atolotra eo fanatitra velonao dia raisona dia tsy mendrika ary izay. So we offer ourselves as a living sacrifice unto you, so please receive us even though we are not worthy.
dia ianao Jehovah hiteny ampanomponao indray ny amin'ny vakiten'ny soratra masina fa mihaino izay. And then you speak through your servant again, Jehovah, through the Bible reading, because we are listening again. Amen. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. You may be seated. Androany Sabata 8 ny volana Jolay taona 2022. Mba mijery matso hoe mba manaraka ve nareo sa fa variny. Taona 2022. Today, July 18th, the Sabbat, July 18th, 2026. I greet you, Lalai. Greetings, Pastor. Le miarabantsika rehetra indray amin'ity androany ity eto Ambohimangakely tsika mifankahita isaorantsika Andriamanitra. Greetings to all of you. We are seeing each other again here in Ambohimangakely. We thank God. Ampiarabantsika. As a sign of greetings, manao fofatana we wave our hands sady mba and mifampitsikitsiky. we smile at each other. Yeah. Dia atao ambony koa ny tanana. And put your hands very high. Miarabantsika mivoaka n'Andriamanitra rehetra maneran-tany All the people of God, all izay around manaraka antsika amin'ity androany ity. and all around Madagascar Na ny atao following us tokatrano, today, whether those who na are ny at atao home, am-piangonana, those who are in the churches, na aiza na aiza toerana anarana mivantana sy tsika tika mafy wherever you're fampiarana. following us live, let us clap our hands very loud, very loud. Dia arabantsika manokana koa ny olona rehetra izay miaraka amintsika eto amin'ity androany ity. Special greetings also to all the elders who are with us today. We wave our hands as a sign of greetings unto them. Dia tsy adintsika miaraba amin'ny pasteur Didier sy ny vady aman-janany miaraka amintsika eto. We do not forget to greet Pastor Didier and his family. Please rise. His wife is here. Izy mivady amin'ity androany ity. Both of them are here with us today. Misy vahintsika vitsivitsy miaraka amintsika eto atony fa ny olona Norbert. There's also a few guests with the family of Elder Norbert with us. Where is he? Where is Elder Norbert? Hoe iza le famillen'olona Norbert? Who are the family members of a family of family members of Norbert, Elder Norbert? We wave our hands to greet this family of ours. Put your hands very high. Greetings, welcome. We're happy to receive you. We appreciate you. Thank you so much. Dia miaraka amintsika eto solitenan'ny ben'ny tanàna ny SGN commune Ambohimangakely raha fanomezatsoa vonina Mahalina. Mr. Fanomezatsoa vonina Mahalina is a representative of the mayor of Ambohimangakely. Misaotra SGA. Thank you so much, General Secretary. Please transmit into the mayor the thanks and the appreciations as he sends you here. It's a great joy for us to receive you. And we appreciate your coming. And the church is working together with the municipality. Thank you so much for coming. We appreciate you, Mr. Vunna. Vunna means ready. The church also is always ready. Ready, ready, ready. Let us clap our hands to thank God. All right. We are preparing the 30th year anniversary celebration now. Before we get the message, let me set all the programs that we need to follow in the stadium of Barea in Mamasan. After 3 Sabbath, and then we get into this important event. The report I got, eo amin'ny 10,000 eo ny soratra anarana eran'ny Madagasikara no hoavy eto Antananarivo. All around Madagascar, we have now 10,000 people who will come to attend this event until now. Solitenan'ny fiangonana daholo izy ireo. All of them are delegations from the church zay hoavy hanatrika azy io to attend this event, faha 30 taona io zany. this 30th year anniversary. Fa
raha ny fiangonana rehetrarehetra no afaka tonga eto Tananarivo, But if all the churches can come here in Tana, dia tsy omby io kianjan'ny Barea io. and then the stadium will not be enough for us. Fa There's no room. le solotena no nalefany zareo, But they only send the delegations, dia le solotena io mba hitantara amin'izareo any toerana any rehefa avy etỳ and Antananarivo. these representatives will tell them what happened here in Tana when they come home. Dia tsika eto Ambohimangakely sy ny manodidina koa za mihafahafa raha ohatra ka tsy afaka. So you in Ambohimangakely, so please feel free not to come if you Fa le can't. solotena tsika makany But hitantara just amintsika send eto your koa izy. delegation and they will tell you what happened there. Indrindra moa hoe raha tsy manana frais nefa tsy mahavita Especially if you don't have a transportation mandeha fee tongotra makany and you any cannot kianja walk Mahamasina. to get into the stadium. Ka be da be no nitaraina There are a lot of people who complained amin'ny resaka tenue about the wear and the uniform satria lany daholo ny lamba manga, because all the blue clothes are over. dia mitady lamba bleu roi eran'ny sotry Andravoangy And to Analakely. find a blue clothes in Androvangi, Tsy Sucha, mahita. Analakely, they can't find. menamena daholo no misy, Only red left. zany ny be da be. That's what they have a lot. Dia ny fotsy koa mbola misy, The white, there are still some left, zany hoe mbola mora tadiavina zany ny fotsy. which means it's easy to Fa find tsy a white haiko clothes. afaka kelikely eo mety But ho maybe tapitra koa ny lamba fotsy. after a while, no more white clothes in the market. Ary lisy tsy hoe ny eto Tananarivo ihany, And not only here in Tana, fa na ny amin'ny faritany ary but even in the provinces. lanitsika daholo le manga. And then they're all running out of blue. We finished it. Be da be mivary damba ny teny hoe raha napoizinay ohatr' zao izy ty tsy nanafatra lamba afa-tsy manga zay. A lot of traders of clothes say that if we know this, what happened, then we imported only blue clothes. Dia manana ny ankamaroan'ny olona sasany zany a, manana olana amin'ilay tenue izany. So most of the people, they have problems with the uniforms because of the problems of the tissues, Indrindra ho antsika vehivavy. especially for us ladies. Dia nivory ihany ny komity fohy be ahoana anaovana zany satria hoe tokony hitovy ihany ny tenue ny tsirairay avy. And then the committee in the head office had a meeting because we said that everyone's supposed to have the same uniform. Dia soa ihany zany a ny tsika vehivavy ny tenue ambony bleu roi dia ny ambany fotsy, nefa zay ny tenue tsika Apokalypsy hatramin'izay. Fortunately for the ladies, blue on top and then white in the below. Dia ny That's the lehilahy uniform of ambony fotsy Apocalypse. dia ny ambany bleu roi. And for the man, on top white and then below blue. Dia dikany zany a mba ho fitsinjovana antsika izay mety tsy ahita lamba anaovana robe bleu roi intsony, dia tsy maninona le tenue fetintsika mivavaka bleu roi io a no anaovantsika zany a eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. So to consider those of you who may have problem to find the uniform, and then just bring the uniform you wear at the church. Dia fa rehefa manga daholo fotsiny tsika vehivavy dia efa arapaina zany. So once you have blue, you the ladies, and then that's okay. Fa ny manana robe mitovy rehetrarehetra efa nahazo akanjo tenue robe zany a. But everyone who got already the uniforms that we gave in the Dia ny beginning, mpikarakara sy ny mpandroso zany dia mametraka ny manana robe bleu roi ray manontolo toerana ray. and then the responsible then will set everyone who has only blue into one seat. Dia apetraka amin'ny toerana ray daholo indray a izay manao manga ambony fa fotsy ny ambany satria tsy nahazo robe. Same for those who are having blue on top but white below because they could not get the dress. Zay zany ny toromarika omen'ny mpikarakara ny fampandrosoana, dia manaraka ny toromarika sy ny torohevitra azy omen'ny mpikarakara amin'ny fametrahana antsika eny toerana zany. Then we follow the instructions that the responsibles are given into the stadium. Ny lehilahy fotsy ambony ambany. For the men, all white. Misy koa ny lehilahy resaka na ny tanora hoe zay tena tsy mahavita costard mihitsy. And also some youth say that, oh, we cannot buy the suits.
satria ny costara efa miakatra 40,000 francs ny ambony ambany. Because now the suits, there is more 40,000 ariary more for nefa the ny suits. takatray le 500,000 francs reny. Yet what we can purchase is the 100,000 ariary. De rehefa tsy matakatra n'le costara 40,000 francs ianao zany. So when you cannot buy the suit of 40,000 ariary, de ny atsika lehilahy fotsy ny ambony. then for all the men it's all white. De akanjo fotsy anaovana na chemise na akanjo ba, manana palitao moa de vao maika tsara. So you can wear a sweater or t-shirt, and then if you have a suit, and then it's the best. De pataloha fotsy. And then a white pants. Za zao mahita atsika tao nanao rakitra misy tanora manao chemise fotsy izy de pataloha fotsy. I see a young man, for example, with a white shirt and white pants during the offering. Efa mety zay. That's okay. Ary so ihany tsika lehilahy tsy manao saron-doha fa mety isy taraina andreo hoe tsy mahavita saron-doha. Unfortunately, the men are not covering the head because you may complain we can't buy the head cover. De manao chemise fotsy ianao zany de pataloha zany. So white shirt and white pants, and that's all right. Tsy maninona na tsy vaovao aza fa rehefa sasana madio fotsiny de fa mety. It doesn't have to be new if it's just clean, and then that's okay. Fa ny mpandamina indray zany a. But the responsible, atambatra toerana iray a ny manao palitao fotsy sy ny manao pataloha fotsy. Put in one place those who are wearing white suit and white pants. Ava tonga n'le palitao fotsy ny raha mangatsika ianao zany a de mba fa misy palitao fotsy anaovanao. Fa tsy anaovanao blouson marron na maintimainty na akanjo ba mainty ohatran'le anaovantsika ato amin'izao fotoana zao reny. The reason why you wear a white suit is because when it's cold, and then you put the white suit, not wearing a black jacket or a brown jacket or a sweater, just like what we do here sometimes. De tsika zao hitako manao fotsy eo anatiny eo fa mangatsika de asina akanjo ba. For example, we wear a suit inside, but we put a sweater outside. Azo atao zany zay aloha rehefa andeha hamonjy any amin'ny Mahamasina ianao. Fa rehefa anomboka le fotoana dia miala daholo zany le akanjo ba ambony marron na blouson ambony marron na inona couleur ny anaovanao fa vadika fotsy daholo ny lehilahy rehetrarehetra. So you can wear the different clothes, the color of clothes outside when you go on the way to get to the event. But once the event is starting, and then you remove the different colors outside. De takzay koa tsika vehivavy. Same for the ladies. Raha tonga maraina be amin'ny enina sasany ianao mifito. If you arrive very early at 6:30 or 7, it's still cold maybe. De mbola manaova akanjo mafana aloha fa rehefa anomboka amin'ny fotoana. Then you can wear a warm clothes, but when it starts, when the event starts, mpanao baolina reny hoe anomboka amin'ny match de aseho amin'izay ny tena maillot. And then just like the football player, when the match is beginning, then you show your uniform. Amin'ny enina de efa misokatra ny vavahady. The gate will open at 6 a.m. Raha ny amaroantsika nefany a. But as we are many, mety tsy ho tafiditra ao tsika. Maybe not all of us will get inside. Raha vao feno kianjan'ny Barea io zany a. Once the stadium of Barea is full, de tsy maintsy akaton'ny tompony andraikitra ny vavahady. Then the responsible must close the gate. Ka ianao afaka tonga amin'ny folo. So you can come at 10 o'clock. Fa ny vavahady hidy amin'ny sivy. But the gate will be closed at 9. De mba mienoeno any amin'ny sisisiny eny ndray zany. Then you just hang around outside. Raha sendraka tara isika zany. In case you are late. Gamba misy tsy fanometsiny intsony amin'izay fotoana zay. I think no one will blame one another at that time. Satria manasa mpitondra fanjakana ambonitsika. Because we invite high responsible from the government. Ary reo manam-pahefana rehetrarehetra reo manomboka amin'ny sivy no miditra. And they will begin to start to get inside from 9 o'clock. Amin'ny sivy sasany manomboka ny fotoana. At 9:30 the event starts. De samy maheno daholo zany tsika eto Antananarivo satria maheno radio sy mijery télé. So now we all hear, those of you who are here in Tana, because you watch TV and listen to the radio. Tsika zay manana radio rehetrarehetra amin'ny faritany. Every one of you who has a radio set in the provinces. Ny tompony andraikitra ampafantatra ho any amin'izay toerana tsisy radio. The responsible will inform those who don't have radios. Mba samy afantatra ny toromarika rehetra. So that everyone will receive the same instructions. Mety ho tafakatra
any amin'ny 10,000 sy iray alina any zany ny vahiny ho avy eto Madagasikara. So maybe for the guest will be 15,000 that will arrive here in Madagascar. Ireo vahiny rehetrarehetra era Madagasikara ireo dia ezana apetraka amin'ny tribune centrale. And then all of us guests will be put at the central loft, Izay manana ny tenue ara-dalàna. which they have the same and normal uniforms. Izay tsy manana ny tenue zany ara-dalàna satria eny amin'ny tribune zany tokony ara-dalàna daholo ny tenue rehetrarehetra eny. So those who do not have the normal uniform, because those who are sitting under the loft will have the same uniform. Dia isika izay manana vahiny zany So if you have guests, dia mba afaro izy amin'ilay fitafiana. then please tell them about the uniform. Fa ilay vahiny mety hipetraka any amin'ny tribune zany nareo manam-pahefanareo. Because the guest may sit on the Ireo zany dia loft or efa afaran'ireo na lahy na vavy the people of the government, and so we inform anaraka them, ny thème. the ladies and the men, to follow the theme. Tahaka ny hoe raha manao thème dia hoe tenue malagasy no anaovana dia manao daholo. For example, we say that the theme is a Malagasy wear, and then Fa everybody ity is wearing zany it. mba ho tenue fotsy daholo. But everyone will be white. Zany hoe misy place zany ao ho atokana ho an'ny lehilahy fotsy avy ery ambony Which means there will be special seats for the men tribune ny who have VIP. white, and then we'll go Dia down fotsy to daholo the izy zany manitsy avy any ambony any midina hatraty ambany aty amin'ny VIP tribune loft, centrale. and then all of them will go white from the top until the central loft. Ny lehilahy zany ny avy ery ambony mitondra fa ny aty amin'ny VIP zany mety hiaraka ny vahiny rehetrarehetra izay nasaina, mety hisy mpivady izy, mety misy zanany izy, fa fotsy daholo no anaovana. But the VIP will be together, but they may have their family, their children, but they will all be in white. Fa ny aty amin'ny ankaviany indray zany, ny aty amin'ny ankavanany dia itsika vehivavy rehetrarehetra manao robe bleu roi miaraka amin'ny ceinture fotsifotsy. But on the left side and the right side of themselves, so you, the ladies, who are wearing blue and white. Dia itsika fiangonana zany manomboka amin'izay miteny zao dia manomana an'le kirofarofa moa no lazana an'le fotsifotsy atao amin'ny tanana le aniny sa inona moa no lazana anazy? Kirofarofa ny vehivavy fotsifotsy dia ny lehilahy mangamanga. And then all the ladies needs to get ready to use all the white things that you use on your hands, just like the pom-pom girl system. Dia miomana amin'izay daholo zany ny fiangonana rehetrarehetra samy mikarakara ny azy eo toerana zany dia samy mitondra fa any tsisy amidy any Mahamasina. Then all churches needs to get ready to prepare for that, because no one will sell such a thing in the stadium. Dia any amin'ny Foibe koa tsisy amidy. In the head office or so, nobody will Fa sell it. samy manomana ny azy ny fiangonana dia samy mizara ny azy ao anatiny ao. But each church needs to prepare it and distribute it into the believers. Dia anankiray farany. Then finally, olona 10,000 sy iray alina zany tsy fantatra anao lasa roa alina ary 20,000 any. 15,000 people, maybe we'll even become 20,000 people. Tsy moramora mamana zany. It's not easy to feed them. Na ny trano Mivantana zany ary. Even just the way to accommodate them. Dia efa nanao antsotsika hoe We already launched a call, tao-trano tsy vitandrery, because we cannot do it alone. Kangamaro tsy vakinam-boa. And so unity is our strength. Firaisan-kinina no hery. And then those who are united are strong. Dia ho atsika izay manana fanampiana zany So if you have a donation to help, mba hifanomezan-tanana amin'ny fandraisanan'ireo vahiny ireo, to bring as we welcome the guests, dia raha tsy tonga any amin'ny Foibe tsika manatitra anazy, if we can't get to the head office to bring it, dia azonareo aterina aty amin'ny fiangonana. then you can bring it to the church. Zany hoe na Sabata zany mitondra ny azy ny olona nandavanandro ty am-piangonana satria akaikikaiky ny toerana misy anao ny fiangonana noho ny any amin'ny Foibe any Ambodinosotry. If your church is closer to you than the head office in Ambodinosotry, then it's better for you to bring it to the church on a Sabbath day or in a midweek. Dia ateritsika ty zany dia ny fiangonana rehefa fanatitra any amin'ny Foibe lelahady na latsinainy iny no mitondra azy, na raha be da be ohatra ny eto F.A.M Ambohimangakely efa vary 5 taona ny voangona
dia manafatra camion any hitondra anazy. For example, you can bring it to the head office on Monday or Sunday when you bring the offering. If you can collect 5 tons of rice, and then you can call the truck to come here to carry the rice, 5 tons. Dia alain'ny tôbila ny fohy be camion aty zany ny ireo fanomezana zay entitsika reo. And then those donations from us, the head office car will come here to pick it. Dia am'izay zany ianao tsy makany amin'ny fohy be. In this case, you don't need to go to the head office. Ka raha ohatra ka mety amintsika zany ary dia mite hafa mafy. If that's okay for you, then clap your hands very loud. Zay zany aloha zany ny fandaminana lazaiko amin'ity androany ity. So that's the organization that I can say today. Dasika leo fa manafatra madamo aketo fa tsy henoko tsara. Farany saika adingo tokoa. Yeah, I was about to forget. Ho fandaminana ny fandraisana andreo vahiny rehetrarehetra reo as an organization to welcome of all of his guests, dia ilazana then we announce ny komiten'ny fiangonana, that the committee of a church, komiten'ny paroasy, the committee of parish, ny bureau-ny dorcas, the bureau of a Dorcas, bureau-ny diakona, the bureau of a deacons, ivory amin'ny lahady herin'ny rapitso moa zany 19 amin'ny 26 juillet zany dia mba toerana ampovoany azo ivoriana zany ao Lasura. And then you will have a meeting on the 26th of August, and then Alasura will be a center place for you to meet. Dia mivory any daholo itsika miaraka amin'ny pasteur Moela Mivady zany hanao ny fandaminana amin'ny fandraisana an'ireo vahiny reo sy ny fizarana sy ny fandrahoana ny sakafony ireo vahiny ireo. Then all of us will meet together there with Pastor Mayol and his wife about the welcoming and accommodation and the feeding of the guests. Dia zay fiangonana rehetrarehetra mandray vahiny zany. So any church that is welcoming a guest dia ho tonga any daholo. Or will accommodate a guest and will be there. Fa tsika eto Ambohimangakely zany mbola tsy mandray vahiny nareo satria mbola tafogoelaka. But in Ambohimangakely you do not accommodate a guest because you still have this roof. Dia misaotra an'Andriamanitra zany nareo mbola tsy vita tafo ty fa raha tsy zany nandray vahiny nareo. Thank God you did not have yet a roof unless you had to welcome guests. Dia mba mite hafa zany fa tsy. Clap your hands because you do not accommodate guests. How about that, President? Mandray nareo? Atao ato ve? They are in the list of welcoming downstairs. So dia mba orera be ao ambany. Maybe it will be horror downstairs. Alaloha jereva koa zany rehefa avy eo tsy hanala baraka eo. But I will check it so that you will not disgrace me. Mba saika teny hoe mba sa mba samy mba samy mba mijery tsara hoe mba norma azo andraisana ihany ve ty toerana misy atsika ty sa tsy normal. So check first if this is of respecting the standard to accommodate the guests. Nareo manko mbola vao manarina mangombotra fiangonana dia rehetra mbola tsy possible handray an'izany nareo. Because you are still doing a construction, I thought it's impossible for you to welcome guests. Dia hojereva antsika eo izy rehefa avy eo fa raha hitako hoe afaka dia ho lazaina tompona andraikitra hoe afaka. Raha tsy afaka tonga dia tsoroko hoe negativa tsy afaka io. But I will check first if you can or you can't. If you can't, and then I will say, no, you can't receive guests. Dia manampy ny hafa indray zany tsika. Then we just help the others. Yeah. Zay ngamba ny androany. So I think that's all for today. Tsika hiditra amin'ny hafa hatramin'izay. Let us get into the message. Androany tsika. Today, raha ny perikopa tsika. Based on our Bible reading program, miresaka fahendrena. It talks about wisdom. Fandraisana vahiny zany dia efa fahendrena zany. Welcoming a guest is a wisdom. Karakara ny sakafony vahiny zany fahendrena zany. Taking care of a meal or feeding the guests, that's already a wisdom. Mifanometanana amin'izay andraisana ny vahiny
fahendreny zany. Giving hand one another about to accommodating guests, that's also wisdom. Ny fiarahana manao fitafiana mitovy. To have the same uniform. Avy amin'ny fahendrena zany satria manome saina iray. That is from wisdom because that is giving one mind or showing one Ny mind. firaisankinatsika rehetra zay efa nisy hatramin'izay ka mbola iainantsika hatramin'izao. The unity for all of us that we had before and we still continue until now. Fahendrena zany. That is wisdom. Fahendrena daholo ny fahatongavantsika eny amin'ny fahatelopolo taona. It is also wisdom, the fact that we will arrive into the 30th anniversary of a church eny amin'ny kianjan'ny Barea. in the stadium of Balia. Na dia tsy tafiditra ary ianao dia mandefitra ivelany eo satria tara. Even though you can't get inside and then you can tolerate outside because you're late. Dia efa maneho fahendrena ho hitan'ny olona manodidina itsika mipetraka amin'ny sisiny arabe amin'ny trottoir manodidina ny kianjan'ny Barea. Then that is showing already a wisdom to the people. You can sit near the pavement all around the stadium, the sidewalk. Which means the stadium of Baria will be filled with white and blue and the surroundings. And that is the greatest preaching of the gospel, and we will testify so that the whole world will see. So whether we get inside or not, what we can do to stay at home or to go there anyway. During the time with Collegium at 7 a.m. and then it's already full. And then I was asking how many people Mamasna can welcome, and then 40,000 people. Imagine Collegium last time was 60,000. Which means the 20,000 who are wise will stay out of the gate. So feel free to come. Feel free to come at 10 or 9. There's a place you can sit outside. All of these are wisdom. We've heard all about the songs for the 30th anniversary, the special song of the 30th year anniversary. But there's a big surprise that has never happened in Madagascar. That no church has ever done that in all around the world. But we will see that during this event. But I will not tell it because that might push you to go there. But let it be staying as a surprise. And when you get there, and then you will discover it. Our Bible reading program is in the book of Proverbs. It's not Proverb, but Job. The book of Job. Sorry. The book of Job, chapter 28. Verse 20. There's a question like this. Where then does wisdom come from? Where does understanding dwell? Verse 12, Job 28. But where can wisdom be found? Where does understanding dwell? Now we can see here that wisdom and understanding, they are together. There might be somebody who is wise, but they do not have understanding. But somebody has lots of understanding, but do not have wisdom.
And most of the time we talk about it in the politics. Mitady olona manam-pahendrena ty firenena That ty. this country needs somebody who's wise. Mitady olona matahotra an'Andriamanitra ty firenena. This country needs a God-fearing person. Fa amin'ny olona miteny an'izany zany. But for people who say that, dia mbola tsy nahita izy olona mpanao politika manam-pahendrena sy matahotra an'Andriamanitra. that means he has never found a politician that has a wisdom or nor a God-fearing politician. Ary dia be dia be ny olona no miresaka ny amin'ny hoe mpitondra tsy mahininina. And a lot of people talk about an ignorant leader mpitondra tsy manam-pahalalana. and a leader that does not have a wisdom. Nefa raha ny jerevana, Yet when we check, be dia be ihany ny mpitondra manam-pahaizana sy manam-pahalalana. lots of leaders have wisdom and understanding. Fa ny mandringa amin'izy indray ozy izy ireo tsy manam-pahendrena. But the problem is they do not have wisdom. Ka atahoana ary zany ny ahitana olona sady manam-pahendrena no manam-pahalalana. So how can we do so that we can find somebody who has wisdom and understanding at the same time? Andao ro faritantsika kely natao hoe fahendrena sy fahalalana. Let us define a bit about wisdom and understanding. Inona ny definition ny fahendrena sy ny definition ny fahalalana? What is the definition of wisdom and what is the definition of understanding? Tsy lavitra tsika efa le perikopantsika dia efa mamaly azy Jauna toko fa 7:20 andininy 7:20. We do not go far, we just go to the John chapter 28. Mora tadidy io. It's easy to remember. 28 fotsiny. John, Job 28. the book of Job chapter 28 verse 28. Zao ny voasoratra ato. This is what is written Dia here. hoy izy tamin'ny olona, indro ny fahatahorana ny tompo ny fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy ny fahalalana. And he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Matoa zany ny olona anankiray tsy manam-pahendrena So if somebody is lacking of wisdom, dia tsy matahotra an'Andriamanitra izy. that means he's not a God-fearing person. Matoa zany ny olona anankiray tsy manana fahalalana The reason somebody does not have understanding, dia satria tsy mety miala amin'ny ratsy izy. because he's not shunning evil. Tsy miala amin'ny kolikoly izy. He's not leaving Tsy corruption. mety miala amin'ny alatra izy. He's not leaving the theft. Tsy mety miala amin'ny valifaty izy. He's not leaving Tsy revenge. mety miala amin'ny famonoana olona izy. He's not leaving assassination. Sy ny sisa. On and on. Fa zay zany ny definition ny fahendrena sy ny fahalalana. But that's Raha the ny soratra definition masina ny jerevana. of the wisdom and understanding based upon the scripture. Fa mety manana definition hafa koa ny manam-pahaizana fandiniana. Fa raha ny soratra masina ny jerevana dia zay no amaritany ny atao hoe fahendrena sy fahalalana. The scientists may have a different definition of wisdom and understanding, but based upon the scripture, and then that's the definition. Aiza ary no ahitana ny fahendrena ary? Where we can find the wisdom. Aiza no ahitana ny fahendrena? Where we can find the wisdom. Amidy eny an-tsena ve? Is it sold in the market? Afarana any an-dafo ve? Should we import it from abroad? Sa ianarana any an-dakilasy? Or we learn it at school? Aiza no ahitana ny fahendrena? Where we can find wisdom. Dia raha hita io entana io, ataontsika entana zany le fahendrena. Once we find these goods, let's consider the wisdom as a good. Dia avy aiza le entana? Then where this good came from? Amin'izao ny olona raha tena araka ny fisondro ny vidangan'ny mpiainana. Now people, if they want to follow about the inflation, Lalana akaiky indrindra dia mivarotra. the closest way and the solution is to sell. Dia zay ny mahafeno mpivarotra eran'ny tanàna rehetrarehetra. That's why we find lots of traders all around the city, Eran'ny lalana rehetrarehetra. all along the way. Dia zay mahita lalana dia manafatra entana any ivelany daholo. And anyone who has a mean and then import all their merchandises from abroad. Dia misy ilay hoe raha ny eto Tananarivo manafatra entana eto Madagasikara ihany izy, manafatra vary any Ambatondrazaka, manafatra legioma any amin'ny faritra Vakinankaratra iny. There's a local importation. Some people in Tana import from Ambatondrazaka or from Vaknakarat. Ka raha te araka ny fiainana zany ianao vidanga ny vidim-piainana, So if you want to face the inflation, dia mivarotra ny lalana akaiky indrindra. then the quickest solution is to be a trader. Dia manafatra entana koa raha te azo tombony bebe mba
tsara entana mihoatra ny entan'ny olona. Then you import also merchandise from abroad if you want to have a better merchandise apart from the others. Ka zay zany ny fahendrena ataontsika hoe entana aiza ny ahitana azy. So if let's consider then wisdom as a merchandise where we can find Satria it. rehefa azonao entana fahendrena io, Because once you get this merchandise, that is wisdom. dia tafavoaka koa zany ny fiainanao. Then that means you have a success in your life. Satria azonao amidy ny fahendrenao. Because you can trade your wisdom. Azonao amidy ny fahalalanao. You can trade your understanding. Aiza no ahitana azy? Where you can find it, Aiza no misy azy? where it dwells. O bolana toko faharoa ambin'ny folo. Aiza vaty Joba toko faharoa ambin'ny folo. The book of Job, chapter Andininy telo 12, ambin'ny folo. verse 13. Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo no vakitsika. Job chapter 12, verse 13. That's what we're going to read. Fa ny telo ambin'ny folo no vakitsika voalohany. We're going to read verse 13 first. Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy telo ambin'ny folo. Job 12, 13. Nantanitsika teo aiza ny misy azy. We asked where it dwells. Dia ny valiny, Then the answer, ao amin'Andriamanitra kosa no misy ny fahendrena sy ny hery. to God belong wisdom and power. Izy no manana ny hevitra sy ny fahalalana. Counsel and understanding are his. Ao amin'Andriamanitra misy ny fahendrena, ny hery sy ny fahalalana. So in God there is wisdom and power. Dia raha mitady fahendrena zany tsika, mitady ny entana fahendrena sy fahalalana io, So if we are seeking for the wisdom, this goods, wisdom and tsy any Sinina no understanding, anafarana azy. it's not from China that we Tsy any import Dubai it. no anafarana azy. It's not from Dubai that we import it. Tsy any États-Unis no anafarana It's azy. not from US that we import it, Any ambony any. but from above. Ilay mpanjaka ny mpanjaka no manana azy. The King of Kings has it. Dia any zany no manafatra azy. So there we import it. Dia ahoana ny fomba anafarana azy? Then how we can import it? Valitsika zay avy eo. Then we will answer that later. Fa raha ny olona efa mahazo azy, But people who have it already, nomena azy voalohany. that we give it first, Dia izao no lazana azy eo amin'ny Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo. then this is how it is mentioned in Job chapter 12, verse 12. Joba toko faharoa ambin'ny folo andininy roa ambin'ny folo. Job chapter 12, verse 12. Ao fotsy volo ny fahendrena ary ny faela velona no azahoam-pahalalana. Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? Ny olona efa zoky olona fotsy volo zany a, So people who are aged and have gray hairs, misy fahendrena efa mipetraka koa ao aminy. there's already wisdom that is already set. Efa in them. nahazo ny fahendrena izy He zany. got already the wisdom then, Zany hoe ny tanora maitso volo zany, which means the youth who are still having the black hair, dia tsy dia mahagaga zany raha miadaladala daholo reny tanora reny. then it's not a surprise if they are doing Satria mbola stupid tsy fotsy things, volo izy, because they are not having their hair gray yet. kina andrariny zay fahendrena any. That's why they don't care about Dia wisdom. misarasara adaly eny daholo le tanora maitso volo. And then they are doing stupid things, the Satria mbola tsy youth, fotsy ny volony. because they do not have yet gray hair. Fa rehefa manomboka fotsy ny antitrantitra any izy, But when he becomes to be aged and have gray hairs, tonga any aminazy le fahendrena. then the wisdom gets into him. Ianareo ve dia hita lehilahy fotsy volo dia mbola solainy daholo ny ety dia fatorany le volony atao aoriana ato. Have you seen a man that have a gray hair, then he's bald here in the middle, and then he puts something here in the back? Na hoe lehilahy fa fotsy volo ohatra ny lalainy io dia mbola ataony ety ohatra ny tanimbary reny ny lohany. Or someone has a gray hair and then they make their hair like a rice field? As a- Ianareo ve dia le hita lehilahy fotsy volo dia mbola siny kavina ny orony na vehivavy fotsy volo. Have you seen a man has a gray hair and they put earrings in their nose? Na hoe vehivavy efa antitra be reny dia mbola kavina ohatra n'le ampinena posy ngeza be reny no na ohatra ny abena CD reny ny kavina anaovany amin'ny sofiny. Or an aged lady and have an earring like a CD on their Nefa izy ears? vehivavy efa folo volo. Yet it's already a woman that has a gray hair. Ianareo hoe dia hita vehivavy efa fotsy volo dia mbola anao amin'ny zipo izy nefa ny lohalika ny maranitra be mihitsy mandeha any amin'ny arabe. Have you seen a old woman with a gray hair and then he's wearing a mini skirt and walking like this on the streets?
efa misininy zany vehivavy efa lehibe zany. This aged woman have what? Efa nahitany fahendreny zany. They already found the wisdom. Fa tamin'izy tanora mety nanao an'izany. But while she was young, maybe she did it. Fa rehefa lehibe But nahazo ny fahendreny izy she's aged and got the wisdom, tsy manao an'izany. not doing that anymore. Fa raha ohatra izy mbola manao an'izany But if she's still doing that, dia mbola tsy nahazo inona izy zany. then she did not get what yet? Inona mbola tsy azony? What she did not get Mbola yet? tsy nahazo fahendreny izy. She did not get yet the wisdom. Tsy manam-pahalalana izy. She has no understanding. Fa ela velona izy zaona fahalalana. But understanding brings a long life. Mazava zany. So it's clear Fa ao amin'Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena. that God is the honor Ny of the fahendrena wisdom. dia fatahorana an'Andriamanitra. Wisdom is a fear of Ny God, fahalalana dia fialana amin'ny ratsy. and understanding is a shunning evil. Ahoana ary zany natonga antsika omena fahendrena sy fahalalana na dia mbola tsy fotsy volo. So how can we get wisdom and understanding even though we do not have gray hair yet? Pitoriteny toko faharoa ary no jerevantsika andininy fa enina amby roapolo. Then we're gonna, Pitoriteny toko faharoa andininy enina amby roapolo. and then the book of Chronicles, chapter 2, chapter 2, verse 26. okay. Toko faharoa andininy enina amby roapolo. Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Zao ny voasoratra ato rehefa nahita antsika. This is what is Toko written faharoa andininy fa enina amby roapolo. Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Fa ny olona zay kasitran'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. To the person who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Fa ny mpanota kosa ampiasaina anangona sy amory mba hisy omeny zay kasitran'Andriamanitra. But to the sinner, he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Eno tsara lizy. Listen close. Zay akasitran'Andriamanitra zany dia omeny fahendrena sy fahalalana. So whoever God pleases, he gives him wisdom and understanding. Ahoana ny atao? What we can do Atonga anao akasitran'Andriamanitra. so that you will be appreciated by God. Fa rehefa akasitran'Andriamanitra ianao dia Because when God appreciates you, ity ny vokatra tonga aminao. then this is the result that you're going to have. Misy mpanota be da be any. There's lots of sinners out there. Na gasy na vazaha na sinoa na karana. Can be Malagasy, Chinese, Indians. Reny zany ampiasain'Andriamanitra anangona rena be da be. God is using them to collect a lot of wealth. Dia ianao le kasitran'Andriamanitra tsony akao aminy eo hiasa. And then God calls you, the one that God appreciates, to work with them. Dia omeny le fitahiana azo. And then He gave you the blessings that they collect or they gather. Iny le hoe zava-poana anareo fo maraina sy ny alipandry mitady haniko hoanina. That's why it is written, it is nothing for you to wake up early in the morning and stay up late at night to find your Izany meal. nefa dia omeny ny malalany na dia matory ary izy. Yet Jehovah is giving it to His dear ones even though He's asleep. Tsika zany rehefa kasitran'Andriamanitra. So when God appreciates you, Tsy mila mifoha amin'ny telo maraina, amin'ny roa maraina, amin'ny ray maraina. you do not need to wake up at 1 o'clock in the morning or 2 Andeha o'clock or hitady 3 o'clock sakafo sohaniko hoanina. to find what to eat. Fa miandry andro mazava ianao vao mifoha. But you wait until the dawn and then you wake up, Fa matory ianao amin'ny alina. but you sleep during the night. Fa le olona tsy akasitran'Andriamanitra no asainy mifoha amin'ny telo maraina sy ny sisa. But the Sy amin'ny people roa that maraina. God does not appreciate, He tells them to Dia wake up early in manangonao the izy mba morning. misy omeny ianao. And then they gather so that they can give you. Zay zany ny anankiray. That's one thing. Hoe ny olona kasitran'Andriamanitra dia omeny People that God fahendrena. appreciates, He gives them wisdom. Omeny fahalalana. He gives also them Fa tsy understanding. vitanay fahendrena sy fahalalana ihany. Not only understanding or knowledge, Fa mbola misy fitahiana ara-nofo be da be. but there's a lot of material blessings Tonga aminao ao. get into you. Nefa tsy ianao no nitady sy ny sasatra. Yet it's not you who were searching it, Fa ny mpanan-karena. but the rich people. Fa nilazany mpanan-karena indray te. Mpanan-karena mpanota. But the wealthy people here are called sinners. Ilaina ihany zany misy mpanan-karena manota. So it's necessary to have wealthy sinners. Satria raha vao tsy
manota le mpanan-karena. Because once the wealthy people are not sinning, dia tsisy omena anao le akasitrana then nothing they can give to you, the one that God kaza appreciates. miraharaha zay fahotana ataony ihany. So don't care about their sins, fa le zavatra omeny anao ny isaoran'andriamanitra. but care about the things that you receive and thank God for it. Give glory to the King of Kings. Andriamanitra misaotra anao ny menao ny ty mpanota mpanan-karena ty fa raha tsy nisy an'io tsy nahazo karama. You may say, God, thank you for giving me this sinner, wealthy sinner, because without him I could not have my salary. ka dia aza enjehana le mpanan-karena mpanota. So do not persecute the wealthy sinner, fa avy aloha izy anota ihany but let him continue to sin dia mba misy hanomezany ianao so that he can give you vokatry ny fahotana zay nataony ta. as a result of the sins that he did. aza mieritreritry volan'ny mpanotany ety But don't say, oh, this is money from a sinner. anaovana fanalitra ve ty sa tsy anaovana. Will I pay the offering with Anaovana this or papolo ve not? ty pasteur Will I Didier give the sa tsy anaovana. tithes with this, Pastor Didier, or not? dia hoy le olona tsy te andoha pafolo-karena. And the people who don't want to pay the tithes may ty say, volan'ny mpanota ty fa aloha ty tsy this is the andohavana. money from the sinner, maybe it's Nefa better izy not nefa to tsy te pay. andoha. Yet he doesn't want to pay it. fa zay akasitran'andriamanitra dia omena an'izany. But whoever God appreciates, he gives that. Pitoro teny toko fahafolony diny faharoany io vakitsika vetivety. Let us check on Ecclesiastes chapter 10. We read very quick. Pitoro teny toko fahafolony diny faharoa. Verse 2. Ecclesiastes resaka 10 verse fahendrena ihany 2. tsika. We continue to talk about wisdom. Ny fony endry dia eo ankavanany fa ny fony adala kosa dia eo amin'ny akaviany. The heart of a wise inclines to the right, but the heart of a fool to the left. Eno tsara. Listen close. Ny fony endry dia eo ankavanany. The heart of a wise inclines fa to ny the fony adala right, kosa dia eo amin'ny akaviany. but the heart of a fool to the left. Aiza misy nofona roa zao aiza. So where is your heart is at? Amin'ny akavia sy amin'ny akavanana. To the left or right? Adala daholo zany tena. So you are all fool. Ny lalaina izy avia sy avanana. Tangilana miakavana. Inclines to the right. Aiza daholo misy nofotsika. Where all of our right our Aty amin'ny hearts akavia daholo. into to the left. Na za miteny zao zany olona inona koa zany. So even myself that I'm saying I'm somebody like what? Crazy. Fa manina ny Baiboly miteny an'izany hoe ny fony endry ao amin'ny akavanany. Well, why the Bible is saying that the heart of a wise inclines to the right? Dikan'izany dia zao. The meaning of this is this. Fa za mbola tsy naheno na ara-tsiansy na ara-Baiboly ankoatran'ity vaky teny tika hoe nahita olona fa izy dia spesial ao amin'ny akavanana tokoa ny azo ny fony. For I've never seen somebody, even in this or in any other book, saying that for him his heart is on the right, on the left, on the right. The reason the Bible says their heart inclines to the right, somebody who has wisdom, this is the real meaning of it. And then he likes to live with wisdom. But those who have heart in the left, and then they have problem to walk with wisdom. That's why we yell when something is not according to what we want. And then your wife or your husband, when she has something she doesn't like, and then she yells at you. Because her heart is on the left. But it's all right for him to speak softly. Then it's a problem for him. And then it's a problem for him or for her to say, darling, it's not okay what you do. Sweetheart, your word is breaking my heart. Why don't you speak softly? Hey, you can't make me shut up. You say me shut up, shut up. Don't I know what you're doing and you try to make me shut up? But I'm telling you, please speak softly. Are you afraid of or ashamed of what you're doing? I will disgrace you. So her heart is on the left. That's why she's doing that. It is awkward for her to say with gentleness and kindness.
Even for the children in the wake up in the morning, they say, wake up children, you're late. And then the children, they continue to sleep. But wake up, you're late! Go to school! And then the dog was awake outside and saying, whoop, whoop. And then the dog is saying, all the aunties, she's starting again. No wisdom to speak softly, but yell in our ways. But I'm telling you already, I'm telling you. And then the man is saying, don't treat me this way. Can't be treated like that. But the lady heard a preaching like that. It was a Sabbath day. The next day, she was asking forgiveness, Sunday. Then she checked on her husband snoring on the bed, yet it's already 8 o'clock. This is a lazy man that is not feeding his family. Until now, he's still sleeping. And then the man looked at him, looked at her. What makes you yell like that, my dear? Yesterday I just heard preaching about that. So sorry, darling. Then the husband say, Bernadette will never change. I'm sorry if there is any Bernadette here. So the reason that the heart of a fool is on the left side, that means it is awkward for them to have a wisdom. So the reason their heart is on the right or inclines to the right, then if you can see the person talking with gentleness, with love, even if you yell at him and then he responds with gentleness, you never see him get angry easily. Even though you insult him and then he said, I thank the Lord because the insult cannot kill me. The heart of his person is on the right side. But if he is the one who is yelling everywhere at the market, the city, his heart is still on the left. Terrible. The book of Proverbs chapter 17 verse 10. Proverbs 17 verse 10. A rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes a fool. So somebody who's wise, when you instruct them, it can be a wife or a child or a believer. Once you instruct her, and then she got it. No question. Not responding, but accepting right away. The instruction of a parent is like a hit from a bull. If it can hit you, if it can hit you, it can kill you. If it cannot hit you, then you can be dizzy. That's the wise person. But the fool, even if you lash him 100 times, he will continue to repeat it. I remember when I was a young boy, maybe 5-year-old. There was one boy that was my friend.
tena matikapoka an'le mamany mihitsy. His mom is always lashing at him, beating him. Mangalatra vola, mangala mpihinana. Because he's stealing money, stealing food inside of a Mangalany pot. daholo zay zavatra azoazo ao an-trano. He steals everything that he can find at home. Foana zany tena kapoka tena ohatra le mamany ohatrany tsy mieritreritra intsony hoe zaza ohatra hoe biby io kapohany io. So his mom is always lashing at him, beating him like an animal. Tsy mba mitomany mihitsy io boy kely io rehefa kapohana. Never this little boy is crying when he's Tena beaten. magaga. And it's amazing. Tsy tena zany ane tena ohatrany hoe mively mikapoka omby mihitsy fa tsy mitomany io boy kely. That is like lashing a bull, but this little boy never Izy le cried. tsy mitomany vao maika rombotra le mamany. And then that makes her mom Hoe ty tsy maintsy furious. mitomany It ty nataoko iny. makes his mom Tsy furious. mitomany zany. But he never cries. Raha pitsony iny iverena indray le zavatra The next day, he will continue to do what he did yesterday. ka zay le hoe nianatra ozy izy. So that what it means, mandaitra that a rebuking press is a discerning person. Amin'ny olona endry rehefa ampitaina aminy. When you transmit that into the wise No person. mikapoka injato amin'ny adala. More than 100 lashes a fool. Entrany zany. That's terrible. Obolany toko fasivy amby folo. The book of Proverbs, chapter 19, verse 2 and 3. Obolana toko fasivy amby folo dia ny faharosy fahatelo. The book of Proverbs, chapter 19, verse 2 and 3. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary zay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? Ny fahadalan'ny olona no masimba ny aleny ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. A person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. That's tough. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Desire without knowledge is not good. Aiza misy ny fahalalana? Where the knowledge dwells? Amin'Andriamanitra. In God. Fialana amin'ny ratsy. And then shunning evil. Zay mahatonga antsika rehefa hanao examen dia mangataka vavaka. That's why before we face exam, we ask for prayers. Mametra tanana dia mba mahazo fahalalana dia afaka fanadinana. So hands are laid on you so that you can get knowledge and then you succeed your exam. Dia rehefa avy eo le olona rehefa manam-pahalalana sy manana fahaizana, vadika adala indray rehefa avy eo. But when the person got knowledge and then they become crazy. Ny adalan'ny olona no mahasimba ny aleny ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Verse 3 is saying a person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Lord. Let's take an example. This is one stupid thing. We know that God is blessing. God is cursing also. We know that if we follow God's word and then we are blessed. If we don't, and then we are cursed. And then we don't follow God's word, then we have difficulty in our lives. We can't pay the school fees. We can't pay the rent. We are sick. We don't have money to buy medicines. We swindle people over here, stealing from here. Finally, we go to jail. Then he says, God does not exist. God is not blessing. Yet his folly led him to the and then his heart rages against the Lord. It's like the most of the Christians. They are fighting with their believers. Then he stumbled. And he's not going to church. He did not fight against God, but he fought against his fellow believer. Maybe somebody took money from him and the person did not pay back. Then he asked for the money and then the person who got the debt, I don't have it, but if you're not happy you can go to court. Then he stumbled. I never thought that this person will do such a thing, yet he's a good believer. I'll never go to church anymore. Then the devil attacked him when he's not going to church, no protection from God. Then his heart is ranges against the Lord. Most of the people who leave a church,
tsy ilay fahamarinan'ny soratra masina no niova lasa makany amin'ny diso. It's not the truth about the scripture that becomes wrong, that go into wrong way. Fa ny tsy fifakazahoany tao amin'ny fiangonana tao sampiara-mivavaka na tamin'ny loholona na tamin'ny pastera. But because of his or her relationship with the elders or deacons or the pastor, dia izay antony izay ny alany amin'ny fiangonana. and that's the reason motivates them to leave a church. Fa raha ohatra hoe niala amin'ny fiangonana fa fantatra hoe diso ty fampianarana ty tato amin'ny fiangonana ny vavako fa ity ny marina. But if I left the church because I know that this teaching is wrong, but this is the right one, dia ny alanao ny diso dia nanaraka ny marina ianao. then you left the wrong one and then you follow the right one, dia fahendrena zany zay. then that is wisdom. Fa le fahadalan'ny olona, But the foolishness of a people, lay tenin'Andriamanitra iainana amin'ilay fiangonana tsy diso, the word of God that the people live with in the church is not dia wrong, ialany le fiangonana satria niady tamin'ny mpiara-mivavaka tao. then he leaves the church because he fought against the fellow believers. Dia zay hoe fahadalan'ny olona masimba ny aleny ka amin'Andriamanitra sosotra ny fony. That's why a person's own folly leads to their ruin, yet their heart rages against the Ohabolana Lord. toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo. Proverbs chapter 22 verse 3. Zao voasoratra. This is what is written. Ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo. Proverbs 22 verse 3. Ny mahira-tsaina mahatsinjo ny loza ka miery, fa ny kely saina kosa mandroso ka voa. The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. 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 Tonga dia taitra daholo le mpijery baolina. And then those who love football, they are Penalty. amazed. Mondial le gaulina. Oh, that's World Cup, man. Tena nisy narary fo be fa resy la Frantsa. Then some people are sad because France is gone. Nisy narary fo be fa resy Angleterre. Some people were sad because England is gone, could not be qualified. Penalty. Penalty. Mahira-tsaina mahita ny loza. The prudent see danger. Miery ka tsy voa. And take refuge. Fa ny kely saina mbola maninona. But the fool Mbola mandroso. keep going and pay the Zao nge penalty. tena dikan'izany. This is the meaning of that. Ny olona manana fahendrena People who are wise, dia malala ny soratra masina. they know the scripture. Fa raha mandeha amin'ity lalana ty za, But if I go through this way, raha manompo ny Andriamanitra tsy izy ty za, if I serve this wrong God, raha manompo an'ity Jesosy tsy izy ty za, if I serve this fake Jesus, raha mivavaka amin'ny andro tsy izy ty za, if I worship in a fake day or a wrong day, ahita loha zany a. then I'll find a danger there. Raha tsy manao fanalitra fafolo-karena, If I do not pay the offering and the tithes, ahita loha zany a. I will find a danger Dia and mahita harm. an'izany izy dia miery miala amin'izany. And when he sees it, and then he takes refuge, or Dia afaka izy. he bypassed it, and then Any he's free. dala, But the fool, ny kely saina, then those who have a fool, efa crazy, hita hoe isy loza io ahafaty io a. he sees that the danger is Dia coming mbola that mandroso will ihany. kill him, and then he keeps going. Dia rehefa voa, Then once he got it, dia amin'Andriamanitra ny sosotra ny fo. then his heart rages against the Lord. Dia mampanina an'Andriamanitra moa raha tezitra ianao. So God doesn't care if you Ka are. faty atoka ho azy raha tezitra ianao. It's not he's bankrupt if you are upset. Hampanina anazy koa moa raha sosotra aminy ianao. It's all right for him if you Ka have. ianao no If you mitabo are azy raha upset. marary izy. He will not the one who is going to Ka heal him ianao when no he's mitaha azy sick. raha sahirana izy. It's not you who's going to bless him if he has a Mimezana problem. fotsiny ianao. He's just laughing at you. Fa amaranantsika azy. To end, Ohabolana toko efatra amby roapolo andininy fahadimy sy fahaenina. the book of Proverbs, Andininy efatra amby roapolo, toko faefatra amby roapolo andininy fahadimy sy fahaenina. Proverbs 24, verse 5 and 6. Ohabolana toko efatra amby roapolo andininy fahadimy sy fahaenina. Proverbs chapter 24, verse 5 and 6. Be hery ny lehilahy endry, eny mitomby hery ny olona manam-pahalalana. The wise prevail through great power, and those who have knowledge master their strength. Fa ny fahaiza-mandamina tsara no entinao miady, raha maro ny mpanolon-tsaina dia misy ny famonjena. Surely you need guidance to wage war, and victory is won through many advisors. Be hery ny lehilahy endry, ary mitomby hery ny olona manam-pahalalana. The wise prevail through great power, and to those who have knowledge master their Ny fanohitra strength. amin'izay zany ny adala. So the fool, it's the Manao na ny opposite. herin'ny adala be sa kely. The strength of the fool is big or little.
Little. Small. Small. Kely. Kely. Fa ny lehilahy endry dia be inona. But the wise man be fahendrena. have a great power. Dia ny fahaiza-mandamina tsara no entina miady. And a good guidance that you can wage a war. Tsika zao anao fatelopolo taona eny mikanja amin'ny Barea. Now we're going to celebrate the 30th year in the stadium of Baria. Mpanolo-tsaina mahay hoentina mandamina ny fandraisana ny vahiny sy ny fanatanterahana an'izany eny mikanja amin'ny Barea. We need good advisors to organize the welcoming and receiving the people in the stadium of Baria. Izy ary ny lehilahy be endry manana fahendrena atao amin'ny Baiboly. So who's the man that is wise and have great power in the Bible? And what he did, then he got this wisdom. Then 2 Chronicles chapter 1. Tantara faharotoko voalohany. Manomboka ny andininy fahafito. We start from verse 7. Tantara faharotoko voalohany manomboka ny andininy fahafito no vakitsika. 2 Chronicles chapter 1, then we start from verse 7. Resaka ny Solomon na mpanjaka isika. This talks about Solomon, the King Solomon. Tantara faharotoko voalohany andininy fahafito. 2 Chronicles chapter 1, verse 7. Tamin'iny alina iny no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Solomon ka hoy izy taminy. Angatao zay tianao fa omeko anao. That night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. Dia hoy Solomon tamin'Andriamanitra, ianao efa nanao fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiko ary ny mpanjaka ary nampanjaka andimby azy. Solomon answered God, you have shown great kindness to David my father and have made me king in his place. Ko ankehitriny ry Jehovandriamanitra, aoko ho tanteraka ny teninao tamin'ny Davida raiko. Fa ianao no efa nampanjaka tamin'ny vahoaka maro be taka ny vovotany. Now, Lord God, let your promise to my father David be confirmed, for you have made me king over a people who are numerous as the dust of the earth. Ka omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako reto vahoaka ireto, mivoaka sy miditra. Fa iza no ahay mitsara izao olona betsaka izao. Give me wisdom and knowledge so that I may lead these people, for who is able to govern these great people of yours. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Solomon, God said to Solomon, satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola aman-karena ianao, na voninahitra, na ny hainy fahavalonao, ary tsy nangataka ny ho ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsarahanao ny oloko izay nampanjakako anao. Since this you were in your heart's desire, and you have not asked for wealth, possession, or honor, nor for the death of your enemies, and since you have not asked for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people, over whom I have made you king. Dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana, ary omeko vola aman-karena sy voninahitra koa ianao, miohatra noho izay nanana ny mpanjaka rehetra na iza talohanao, ary tsy hisy anana tahaka izany any aorinanao. Therefore, wisdom and knowledge will be given you, and I will also give you wealth, possessions, and honor, such as no king who was before you ever had, and none after you will have. Look close. If you got this situation, you're praying a lot, you're praying hard, paying tithes and offerings, and also worshiping God, fasting, and then you remember God's blessings. Then God appeared unto you in the night and telling you, ask what you will, I will give unto you. And then what you're going to ask? I believe that if that's our case, if you face exam like CP and BPC and bachelor, and then you say, let me succeed my exam, make me the best, that's one. Because ask what you want and I'll give it to you. For the other students, let me go to abroad to study there. Let me go abroad and study there. To go to the US. For the others, God, I'm already 28-year-old.
I'm 25-year-old. Ataovy malaiky ho vadiko am'izay Jean Charles. Let Jean-Charles accept me to be my husband. Raha ohatra ka tsy d'accord izy Jean-Claude efa pare ihany koa. If he's not agreed, then Jean-Claude is ready. Raha tsy d'accord koa Jean-Claude izy Jean-Claude koa efa Jean-Claude is not agree, and then Jean-Claude also is ready. Fa faravaratsany raha tsy mety reo iafiko Jean-Paulita. But if they do not accept, finally, let me accept Jean-Paulite. I just need an husband. For the others. For me, God, what I ask from you, this crazy wife of man, let her to be changed as wise. Then because my husband is a drunkard and he's beating his wife. And also he has lots of girlfriends everywhere. And he's even taken a transgender. Once he has a long hair, he doesn't care. So please change my husband. For the others, oh God, I'm so poor. Give me a wealth. Give me a very big, beautiful house. Give me a very nice car. I think that's really the trend now. And are we blamed if we ask that for that? Because life is hard. Lots of young people are questioned, what do you want to do when you are old? When you are an adult? I'll become a doctor. I'll become an engineer. I'll become a parliament member. I'll become a minister. I'll become a president of a country. And I'll be a butcher like my dad. But I will be a truck driver like my dad. I'll be a fixer of clock like my dad. And for you, young man, what you're going to do? And then that's what the teacher asked. Then the young man answered, I'll become a pastor. And everybody in the classroom laughed. You become a pastor? You like this? Only one said, I'll become a pastor. But the rest, all of them, For my sons, I ask them, you need to become a pastor. Come on. Then they say, they keep at their mouth and they say, oh, you dad. None of them are ready to become pastors. So that's normal. Because they see to be transferred very in the deep south. Nobody will go there to the deep south. Never I will go there. Nobody thought to become a pastor. Because but a job that is luxurious and top. But for Solomon, ask what you will and will be given unto you. What Solomon asked, it's not money, it's not wealth, it's not glory, not to overcome his enemy. But what he asked, give me wisdom, so that I can lead those people. How can I lead those people if you do not give me wisdom and understanding? Because each of them have their own brain, their opinion. And some of them will stone at you and will oppose you. That's what they're going to do. No matter what you're going to do, if it's right or wrong. So how can I lead these people? Oh, give me wisdom, God. Then you know the answer. But look at the answer. In the book of 1 Kings, chapter 3. There's still a word that the Lord said there. Verse 13.
as he spoke to Solomon. We start from verse 12 so that we can understand it very well. Dia indro efa nanao araky ny teninao aho, ka indro efa nomenao saina endry sady mahirana, ka tsy nisy takanao teo amin'ny lohanao, ary tsy isy ho takanao ny ato aorinanao. I will do what you have asked, and I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Verse 13. Ary na izay tsy nangatanao aza dia efa nomeko anao koa, dia rena sy voninahitra, ka tsisy mpanjaka takanao amin'ny andronao rehetra. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. In the First Chronicles, because you asked for wisdom, I will give you the wealth, I give you the money, I give you the glory to overcome your enemy. Whatever you ask, I will give you. No king, no president like you before you, and no president like you will be after you. Verse 13, 1 Kings 3 verse 13. Moreover, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor. So no king will be like you. Even what you did not ask, I will give unto you. So what else the God gave to Solomon, even though he did not ask for? I will give the answers to save the time. Did Solomon request for 1,000 wives from Jehovah? But even though what he did not ask that, what happened? Then that was given unto him. 1,000 wives. 1,000 were drunk. There's a name of city. What kind of man can take care of that? Or can do that? Elder Theo? Elder Robert? With his madness glasses, I think it's all right. He can do that. Solomon did not ask for 1,000 wives. But he said, even though what you did not ask, I will give unto you. Terrible. But that's it. Be strong, church. Seek for wisdom and seek for understanding. As we're going to separate from one another and pray, do like what Solomon did. When you pray, do not be in a hurry to ask God, give me money to pay the school fees, to have money to pay the car, and also to pay the rent. Give me a wise husband, not like Jean-Claude and Jean-Charles. Give me a wise, not... Give me a wife, but not like Martin or Leontine. I'm sorry, Martin, I saw Martin. Martin raised her hand. Fortunately, the Kudra Magaline is not here unless he rose his hands too. He lifted up his hands too, yeah. For the cameraman, I think they will ask, give me a nice camera, 4K, a very nice computer. For the sound system, people, a very strong sound system that I can use at the stadium. For the young people who are still looking for husband or wife, give me money so that I can buy the jeans, torn jeans.
reny azy mba tena For them, mba faniriny hoe tena that's a deep desire for them to get this kind of pants. tonga de taratara sy mba vao mita manao pataloha rovidrovitra ty. And then the girls will like me when they see me wearing this kind of pants. The same the boys. Nikizy lahy zany zay ny tiany. De ohatra zay koa nikizy lahy hoe mba tena meo pataloha rovidrovitra mba zay mba. Same for the boys, that they give me some pants like that. Fa ny Solomon tsy zany nangatahany. But for Solomon, it's not that what he asked. Fa meo inona ao izy? But he said, give me what? Fahendrena. Give me wisdom. Fangana rivavaka zay mba angataka. Please rise amin'Andriamanitra. and let's pray and ask unto God. Tsy fitehaka mafy zany. Clap your hands very loud. Taty fahendrena sy fahalalana tsika. Seeking for wisdom and seeking for understanding. Na manao taka andro Solomon. To do like Solomon did. Vavaka aritsika. Let's pray then. Fa meko 30 sekondy ianao mba hivavaka alohan'ny vavahako ary zany. But before I pray, I give you 30 seconds. Teny anao zany Jehovah androany manao hoe angatao zay tianao fa omeko anao anio. So Jehovah is telling you, ask what you want, but I will give it unto you. Samy mangataka ry. So now you can ask what you want. Jehovah Andriamanitra ray eo. Jehovah, Father God, renao ny fivavaky ny fiangonanao. you heard the prayers of your church. Ifonanay eo anatrehanao Tompo. We ask forgiveness in front of you, Lord. Raha mbola manaza eny amin'izay hohaninay. If we are still worried about our food, Ny amin'izay hosotronay. about our drinks, Ny amin'izay tafianay. about our wear, Ny amin'ny ainay. and about our lives, Satria miaina ao anatin'ny fantrana sy ny fahoriana. because we are living with sufferings and poverty. Ary raha nangataka sy mivavaka zay hatramin'izay Tompo. And if we did ask and pray since then, Lord, Dia izany nataonay sy mivavaka angatahanay aminao. then that's the prayer that we did, and then we asked unto you. Dia tsy misy fahalimbavaka mihitsy zay fa dia ny fiainanay ihany ny fiainanay. And we did not get any answer. We had the same lifestyle. Fa ankehitriny Tompo misaotra ny amin'ny afatra nomenao anay mikasika ny fahendrena sy ny fahalalana avy aminao. But now, Lord, thank you for the message you gave us about the understanding and the wisdom from you. Ko raha ankehitriny raha hivavaka sy hangataka aminao zay. So now if we ask and we pray unto you, Dia meo anay ny fahendrena sy fahalalana. then give us the wisdom and understanding Mba hahafahanay mandeha araka ny sitraponao. so that we can walk according to your will. Za koa Tompo dia mangataka aminao manokana. Myself also, Lord, asking from you personally. Meo ahy koa ny fahendrenao sy ny fahalalana. Give me also your wisdom and your understanding Mba hitariako ty fiangonana Apokalypsy ity sy ny firenena malagasy. so that I can lead the Apocalypse Church in the country of Madagascar. Fa tsy manana fahendrena sy fahalalana hitondra izany. For I have no wisdom nor understanding to Koa dia lead. misaotra ray eo. So thank you, Father. Renao ny fivavakay. You heard our prayers. Dia mba amaly anay tahaka ny valimbavaka tamin'ny Solomon koa ianao ka hanao hoe. And may you answer us just like you answer Solomon, and you will say, Satria tao am-ponao zany ka tsy nangataka vola makarenina ianao na voninahitra. and because that was in your heart and you did not ask money nor glory, Na ny fahavalonao. nor to overcome your enemy, Ary tsy nangataka ho ela velona. and you did not ask for a long life, Fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko. but you were asking for understanding and wisdom to judge my people and lead my people, Izay nampanjakako anao. that I made you to rule over. Dia omenanao ny fahendrena sy ny fahalalana. Then the wisdom and understanding will be given unto you. Ary omeko vola makarenina sy voninahitra koa ianao. And I'll give you the wealth and the glory. Mihoatra noho izay ananan'ny mpanjaka rehetra na iza tany alohanao
ary tsisy tahaka izany any aorinanao. And also money, and just like the other king, there will no kings will be like you, before you, nor after you. Amen. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany In the mivavaka name of izany. Jesus that we do that prayer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Lavaritsika no teka manara-penitra naovatsika Let us clap our hands. Very Taotsika nice to impito say tsara goodbye izy. 7 times. Aoary. Very well. Let's go. Give glory to the King of Kings. Hallelujah. Hallelujah. Anasantsika ary mba hamonjy toerana. Please be seated. So, thank you so much, Jolay. Thank you so much, Pastor. God bless you too. Iasa antsika andray aman-dreny pasteur namela belatra tonga izay afatr'Andriamanitra izay indray tamin'ity androany ity ingany izay ten'izay mba ho haina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny lofo rehetra. Dadabe Rafidy tadiavin'ny zafikely nao ivelany ao avy any Ambohimiadana misy eo misy filazana tongo ty. Raha zany Dadabe Rafidy dia saina fatadiavin'ny zafikeliny. Février MP5 eto Ambohimangakely Rapitso tsy misy hoiny filohan'ny MP5. Février MP5 eto Ambohimangakely Rapitso dia tsy misy hoiny amin'ny filohan'ny MP5. Zao tsika dia andao tanteraka ny ampafolo-karena sy ny fanatitra ina fanampiny ao Ya, ny ampafolo-karena dia ny radio dia ny fanorenana Ambohimangakely zany ataontsika amin'izao fotoana izao somary lamina kely izay diakona. Ampafolo-karena ny radio ary ny fanorenana Ambohimangakely. Dia ny angaredina M7000 ataontsika amin'ny riva ho an'izay nanomana an'izay zany dia ariva ny angaredina M7000 izany. Sy sekoly Sabata ity ilay nataony ity. Ya, ampandrosoina ny chorale Tafa tanoran'ny fanorenana eto Ambohimangakely andravaka indray izay rehetrarehetra izay dawarsy.
fanzakano waharita baza kamandakiza yamalaye faisi ya chaminizai tukuni muninaita tuponi fanzakano waharita mandakiza Faisi wa chaminizai
andro mampaho tsy misy antena mitsony efa eo ianao miazava mifenitray tsy atahotrao ny oavy sy zay mbola iafara eo ianao ray be fity iaro anay de iaty mafy anao awe Stand by me, 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 stand by me. Tuazunizai fakampanahai vai eu e anauraio ufinuna awanadikwa ahazueria ahazwaina ziulanyandro awitaraina vai eu e anauraio azavana amiradindai deyantu mafia na wawe Azavela uferia rayo Dena mila na wawe Kino na wawe Stand by me They are to my wawe Stand by me 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 rayo Stand by me Stand by me Tsarovy fa eo akaikin'Andriamanitra ihany mahatsara atsika. Izy ilay afaka manome fahendrena ho an'izay mangataka izany. Andriamanitra ny tompony fahendrena. Tsy miova ny teny ho maty aneo ary mandrakizay. Stand by me, 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 Iangaviana ny tompon'ny tomobile 0389 0438 Starex. Mba somary akakisakely fa paky ny tomobilin'ny SG-ny commune Ambomangakely teo. Pakisakely azafady tompo.
Telopolo taona izay no lasa ny fahasoavanao no ny asa fa tsy niara ianao ry tompo dia fa ny tantanaty fiangonana ity inoka mahery izy manay no atao manakoako sy atao mahery vaky herinao no nampahery anay zay nampandresanay foana tamin'izay mahery aokisiky tombanahy nahadondratsaritra azamanahy fa efa telopolo taona tavelohely Manitsika Jamela Uye Now Jesus Christi Now Apokalypsy Now Jesus Christi Now Apokalypsy Telopolo taona izay no lasa nerinao no niasa fa tsy niala ianao nerinao Kristy ni tatanano ty fiangonana ity Apokalypsy no mitsangana ry mpanompo azaketraka amin'ny saina fa nihery ny fanay no hery andehanay mampitombandary ary avelao Jehova anao zay sitrapony ekasiarao ny fitantanany ao ambony Funao voadio efa kitafanekena katafazuraniwo mahereka akisikitumandani ramatutosasa azamanani faefa telopolo taona kavelohely nandemanitsika Jamela Uye efonenao Jesosi Kristi naruvanao ni Apokalypsy now, Jesus Christi, now, Apokalypsy. Ayeretsika letsy, akutumbandaho any fianetsika, hoantana n'Andriamatsika. Ary avelao Jehova anao zay sitrapony. Courage e! Mahery, akisikitumbandaho, sarita. Azamanahi Baeva telopolo taona tavelohely Nandemanitsika Jamela Uye Efonenao Jesosi Kristi Nitantanana enao Jesosy Miaro anay Apokalypsy Teo foana enao tsy miaro Efonenao Jesosi Kristi Nitantananao Ni Apokalypsy Maizan Jesosy Hallelujah. Funnacho no ririan. Hallelujah. Seta no fasobano. Wandu le tietan. Hallelujah. Sekastano isan. Hallelujah. 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 And now, Hira wa now. Fa izy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay anaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Jesosi, utubu pamuzi Nifu, nifukuno mino Oberu na Jesosi Natanga na demani, tatamini mati Famili baba, mwalekena Antitapuba, titerena Famili
Jesosy no anarany Ngandro nafatesany izy nitsanganany no famantarany Tamin'izany ny valora-dalàna sy ny fariseo tsy mba nisalasalany nanontany azy ka hoy izy ireo Mampianatro maneho famantarane asomena tsiny fehizay mihitsy no fazarane Famantarane 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 fa ny famantarana ho atsika balota dia tokana ihany mba vaky salamo ny lalany Mosesy ny mpaminany telo alina no famantarane Jesosy tena ny nilazan'izany fa tsy nafarane telo aline no famantarane Antitrapupa si terena Family fuku nuinuna Las andiamani tatupuina Hazainaye Fepetani famuzena Zay rehetra mino azy io vonjene Lai Kristi famonjeny firene Nyandro nafatesany sy nitsanganany no famantarane fa izy maty taminy antsasaky ny nitsangana kosa ny andro fateloany ino ambaranay ho an'le trambaratelo mahatonga atsika tsy overy ho any amin'ny eloany lay nafatesane lay nilevenane lay nitsanganane famantarana tokana ihany Iaso atsika ny korana latafa atao anatin'izay rehetrarehetra izay Satsika dia andeha hitsangana amarana indray izao fotoana tapany maraina izao dia ampandrosoana ny ray aman-dreny hivavaka amin'izay rehetra Soratsika ny antoko-pira amin'ny nampaherezana antsika tao telo andro sy telo alina. Mihaino an'ilay hiran'ny zareo raha avadika any amin'ny aya reny hira ireny tonga dia sy 4 basy intsony reny fa tonga dia de 505 au nouveau modèle haute gamme moderne écrit. Misy hira fanentanana anankiray 3 taona nataonareo teo iny.
pasitely zao fa tonga dia any mamasina tsika mirazy rehefa raiky tsara be reny hira reny satria hita mihitsy hoe manentanentana amarana fotoantsika hivavaka hoy ny baiboly hoe misaorana Andriamanitra ny zavatra rehetra hivavaka ary tsika misaotranao Andriamanitra ray eo amin'ny zavatra rehetra fa dia izay nitoriteny tamin'ny maraina iny mianaran'i Jesosy amen. Enary dia mampahery antsika mazotomana ho an'izay sakafo ara-panahy mifadianina izay sakafo ara-nofo hitondra fahasalamana ho antsika ane dia omena tompona andraikitra fandaminana programan'ny sakafo afaka eo ihany tsika ny mieno sady manomana na miperaka na mitsangana mety daholy. Président ameo anao fitenenana ny amin'ny fandaminana amin'izay sakafo. Makasitraka ray aman-dreny pasteur. Ny fandaminana ny sakafo zany dia arak'izay voalazan'ny mpaminany Jehova zay dia ny mpanao fanoloran-tena somary mandroso kely aloha fotsiny dia afaka amin'ny sakafo enerina iny tsika satria sarotra be raha hivezivezy ato amin'ny tohatra eto tsika fa dia efa ao ihany tsika amin'ny sakafo enerina eny mba ho fandaminana mahatsara zavatra zany reo fanoloran-tena
Mandri veniamo antananae, si simbola matorie. Mandri veniamo antananae, si simbola matorie. Yao, yao, sei fammi facci matori. Apocatelo polo taune, polizia un miaune. apocatelo polo taune, Polizia un miaune. Yao, yao. Coliseum miaune. Fetiniano, andau e sigi fali. Ararauti, Ileandro Malasa. Signori taunani Apokalypsy. Assaramani tra, andau e arandia. Adi noi, io sento mani, fandrulei benianiu. Simi siwa tizani, io fanenjeina, nata watizai. Zezi kai tombwana wanai mandrakizai. Ni pamani nanai, fazunai, ni fitayana manara kendrai. Refamidera ni tumpi lai rai re. Refamidera ni tumpi lai rai. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Yanauri Apokalypsy, Arabainagno. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Joyeux Apocalypse, Arabainagno. mi tomo atrani, Mi joro mahereza, akitomba na isika, Manni firenenzica, sinitanana. Andrea Manizzica. Nyano no fek fanumbo anas, bola itu ifona chivazi vazi. Feva matotrizao ni fiango nanai, telo polo tauna umandra kizai. Isa ora natrani, ilei Giovan pahari. Ni tantana ni vimbina na halavorari. Ni tiene atrisai, si o sola faga. Tawana tingejizai, no afaga. Entina yamina urai, anyo ni fia inanai, batayunai, andresizai. Indrindrine uno fidinau, itarikanai. Pastor Mailhol, Sinyanko honani. Igoro trania toki ni fanai now. hoi, hoi, hoi. Kutena modeliana botriti no sinai. Indretu izaiva waka, No tayana urai. tayo now andresi. Mandrakisa. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Yanauri Apokalypsy, Arabainagno. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire. Yanauri Apokalypsy, Arabainagno. Tisudi swanjara, Amin fiarovanau, fahazula nitro, sifia inambavau. uvoni na idau, Ilei rai titoa, ideo favalunai. pure si avukwa. In 2006, two students began the journey. At Faravohitra, the first prayer rose. Then Ankatso, Ambohidra Trimo, and Sabbat Sava Itaosi. And now Ambohimarina is the center. A small seed was planted, it grew into a mighty tree. Apocalypsy worldwide, spreading the holy message. 6 provinces, many districts, across Madagascar and beyond.
Lalana venetimu na de mandoze wafanya zani devul Jesus ila manukata lalana venebuni na tapinaza ni lalana venekifana tapinaza ni lalana venendifanda tapinaza ni lalana vetsinanana tapinaza ni lalana vetsinanana matuki zay katsisya taurana yaku na Jesus ila manukatra lalana hoanao na venebuni Islay magaga Izila bazaka tupunie manampaefana Izila demani traminpe isaure Ekiza Sisi zava magaga tianya donya Islay maye magaga Izila bazaka tupunie manampaefana Izila demani traminpe isaure Ekiza Sisi zava magaga tianya donya minda Let's give Vavak. What is the Kira say? The Parsukuna Mandre, Ameta Zoftona for Luratin Zodre, you are a China demand. Lara Babakar Hita Yara Petakan Tonam Jotunjo. Jova to put the Mantara Machine and the Indra and the Janidantu. Yandamanta manon charam ni mandakari batram he mandakaki tunya nuwa narandu binda mnyarapana ilirana yam nyalalan Jesus tu jana kola tu kana tu pamoji ne tu panjakandel ni tantera kan suratamashi ande manti Abrahamino ande man chak ande man Jacob ye matantera kan jabare hit sapieno penduan jabare ta fa feparan jabare hit diletus mayers magaga smatlan nyat mana paru le bella manda che mseza venano gendanta manier nenu bunker bima pen família prata nas fale bena funata manda che manreje sel su kurna fun boka mseza venano beti mi ho mali ndor manda che ona nen funata manda che rayo jeore melalo ndetu ndreshe panup nao je manul tena manda karibo riba Sabata taka jo ampana pon pandura tena ba fana maitan tabanao maitan pale biasa nao Mitan família prata não, mitan bunado. Bafane mandrai família pui família keluka bimno. Bafane mandrai pita hina bimno amnilalan panas kanan baula na janan papaire nan mandakari barayu. Kuara jania dim soto no mandakari veja timbula minokton andrai. Afane mtantira kan jan. Karama mieta kan joktona jojori mandero demisi matukfa. Omfane tiano tantira kan sona tantirana yet. Kadi apna nane pare tana tantira kam jopan popana tan baitane jan yeno sin na to jan titaina bim no jan je bore mantera yo kaoka urasno tanana puje tantira net baba kata onai ni tenna de mantra ke pitane panum fa pare na onai desa mi tunda so onai jan sam tunda fa na onai jan sam tunda fa baula na onai jan sam tunda pande sena onai ar pitaino jan de dari jan kanyanga tane din fanano masina tane tanji ore mantra inu yasa mfafu numba nana ne fifa tona tantira ka ba fani matantira ka jo fulanga jo boy jaba pana tantira ne jo ore mantra rombo bunat na no jan matuk je bonya yasa mai nan fana ratire de miar karu ka timbulam tuda saka saka na fani ngena nam turanti defan putena sundra vanar jurna tam nyalan ran jana kun jan katiana kertiana pai fanam turanti Padi wa masino mandakari buat wahon naruit bau masino na tiena msopan pobana tantirani jo kadien fanano masina ne nuya sampah no na mimbandakari ba anane pa indena swala lana fa jabantena mandakari wet ne man tantira kan sita ponong jo tonjo ami
amin'ny anaran'i Jesosy le maty nilevina tamin'ny maty araka ny soratra-masina no niranana andrary zany bavaka tsy adaka zany dia onao neny voninahitra onao neny dera onao neny laza asandra tamin'ny avindrina aranao masina alleluia alleluia amen Sutiaka mafy. Raha zay tiaka zay aloha dia efa be loatra raha milo olona mandy zay. Fa raha ho an'i Jesosy zany tsy ampy. Taovy mafy ny tiaka ho an'ny Tompo. Asika mafy manao hoe mba atao vika mafy azy atao hika malemy. Asika mafy manao hoe ya. Ndeha tsika hiverina anaty an'Andriamanitra amin'ny ity hira anankiray ity. Tompo ity aho ovay ny foko vaovao. Tiaka anao mba hira mihitsy a. Avoay mihitsy ny ao am-ponao. Mankata amin'ny Tompo mihitsy hoe Tompo ity aho ovay ny foko vaovao. Fa aza atao ambava fotsiny le hira ndao ary. Ovai. Ovai ni Kuvova. Kuvava. Fan fasua. Fani fasua. Fanawa. Amen ai. Tenen mitsue. Tumpo fantatro. Tumpo fantatro. Fa izany fahalemeko ne. Faleme. Deu risco. Eku. Deu risco. Deu risco. Non'ilay hery ny fitiavanao. Hery ny fitiavanao. Hery ny fitiavana. Asan-drato ny tananao. Teneny Tompo hoe tazony aho. Tazunya. Fenunya tsaranao. Fenunya tsara. Eto aho. Eto aho Jesosy. Tua. Lewa kaitinga. Kamiaja nao. Kamiaja. Tuni vurumae. Tuni vurumae. Yeah. Ande tsurera. Janau nubai. Janau nubai. Hery ny fitiavana. Hery fitiavana. Ande tsureraka. Ande tsureraka. Janau momba dy. Janau nubai. Deo ilay fitiavana. Ilay fitiavana. Ndao tsika netitena azy. Ndao tsika hiverina ao Andriamanitra indray a. Satria dia na ray segona tao lohan'izao ivavahantsika zao dia efa nanototsika. Fa andao hiverina. Angataka ny famelan-keliko sy ny fanadiovan'ny zanak'ondry. Ndao ary. Jehovah Andriamanitra raha io. Ilay tsy miova omaly senior mandrakizay. Dia ilay Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Andreto izay Tompo manolo tenao eo anatrehanao amin'izao fiankofana zao satria Andriamanitra ianao ilay mpamela heloka isan'andro. Mamindrafo, mamela heloka anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay mety mahampanotanay satria na ny fiteninay na ny fihetsika na ny fijerinay aza
dia eo alohanay mandrakariva le ratsy koa izany no angatanay famindram-po aminao ary angatanay trano ilay raha soany zanak'ondry ilay manasa ny fahotanay ilay mamela ny elokay ilay manadio anay ka ny raha zanak'ondry zay tsy misy kilemany irotsaka ny ataponokatra ny ampaladianay tsiraray avy amakivaky ny lalandraina ny lalandranay rehetra ka mba samy anana fanadiovany zay noho ny am'izany raha ny zanak'ondry zany dia raha sy ny laza Jehova dia anao rery any hatramin'izao ka ho mandrakizay. Alleluia, amen. Asaikanao hitraka moramora dia azo fitoerana amin'ara Jesosy Kristy. Ya, zao tsika dia andeha indray ny sakafo mpanahy indray amin'ity androany ity. Tonga dia ampandrosoiko avy hatrany ray aman-dreny sady vavaka ho akataka ny fanahy masintsika melohan'ny notsika ny ten'Andriamanitra. Asaikanao hitsangana andray izay ten'Andriamanitra izay ndawary. Ivavakasika dia angataka ny herin'ny fanahy masina mba ho samy ho feno ny herin'ny fanan'Andriamanitra aza avokoa tsika izay manao zao fanoloran-teny zao. Jehova ray eo mivoninahitra ho anao rery any votosin'ny fanahinao izay tsirairay avy aoka ho vita batisa hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladia manano masina anome fahendrena amena anay fanetretena mba hitoeran'ny fifaliana ny fitiavana famrampo ny fandeferana ny fahalemem-panahy toero anatinay ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azo zao tontolo zao raisina ary tsy fantany efa na mitory mandresy lahatra mananatra mampianatra aoka meno anay tsirairay avy zany mba andeha tsy ho reraka anay zao fiangonana zao mba hiazakazaka ka tsy ho sasatra aoka tsy hisy ho diso anjara miositra ny fanahinao manakariva ao anatin'izao fanoloran-teny zao naran'i Kristy ilay mpanao batisan'ny fanahy masina ho azy rery any aneny voninahitra. Alleluia, amen. Mahazo toerana aminaran'i Jesosy Kristy ianao. Ny olona andrena solo-valomanda faly mifanatry tava amintsika eto ikanja F.A.M Ambohimangakely. Atsika koa manaraka ao tokantrano ao Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona no hanonona aminao Pasoavan'i Kristy F.A.M manambiampy ane dia ho aminao sy ny ankonanao. Pasoavan'ny Tompo aminao ho amin'ny ankonanao amin'izay anananao rehetra ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Ataovy mafy ny tehaka voninahitry ny Tompo. Ikampandresy manao hoe atenin'Andriamanitra fo ifampahirezana ao anatin'izao fanoloran-teny zao. Aty am-piandohana dia fifaliana aloha no miresaka amintsika hoe hatramin'ny sy ny lanitra sy ny tany taona vitsikely izay no nanorenana ny fiangonana eto ikanja F.A.M Ambohimangakely fa androany no nisy sabata voalohany teto amin'ity toerana ato ambony rihana ity. Ataovy mafy be ny tehaka fa mahagaga ny Andriamanitsika. Alleluia. Androany zany ny sabata voalohany teto amin'ity toerana ity. Fa tato ambany tato tsika izay ho atao parkinina ao aoriana ao. Dia mahagaga satria tsy misy ninninona zao toerana zao androany kosa ozy ny Tompo ianao tsy midina fa maninona miakatra. Asio tehaka fa miakatra ianao zany. Alleluia. Miakatra ianao fa tsy midina. Dia atsika manolo tena ihany koa zany teneno akaikinao miakatra ianao fa tsy midina hoe Alleluia. Aka ny ten'Andriamanitra any amin'ny tena eo ambony ianao fa tsy ho ambany. Izy ity zany tsy ho atsika izay eto ihany fa mivantana radio fanambarana dia ho atsika ihany koa izay manaraka amin'ny Facebook. Ny ao atokantrano koa zany manaraka an'izao vavaka izao ho atsika izay misakafo koa moa manatrika eto miakatra koa ianao fa tsy midina. Dia misy tenin'Andriamanitra fo izay eo amin'ny filazantsara ny Jaona 2:2
perikopandroany any izy ty betsaka amin'ny maitsenjery azy io filazantsara ny jaona toko voalohany 9:20 a no ny ampitsony dia nahitan'i Jesosy avy nanantona azy jaona ka dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Eo ambany eo moa misy soratra kely a dia hoe izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Avy evany zany Jesosy dia ozy rajaona indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Dia toy izany kely eo amin'ny farany eo misy vakiny ato toy any kely raisiko 3:30 jaona toko voalohany 3:30 za tsy nalala azy fa izay naniraka anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay hitanao idinan'ny fanahy sy toerany izy ny mpanao batisa ny fanahy masina ary nahita ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Misy mpanao batisa zany le fanahy masina dia ilay zanak'ondry nitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Fa le mpanao batisa ny fanahy masina ty dia izao tsy fantatry ny olona izy io. Fa misy milaza koa zanak'ondry fa inona ambodia mitafy-hoditra zanak'ondry. Dia maro amintsika ireo no mbola tavela tany amin'ilay hoe zanak'ondry santoka. Dia mety ato tokantrano ato koa mety misy mahinao zany radio zany dia aiza koa misy an'izany zanak'ondry santoka zany. Dia tamin'ny herin'ny androany moa izy Jesosy Kristy hoe nampaladina ny sofon'ilay marenina sy nampitenenana n'ilay raiky dela. Dia androany indray izy miteny fa hoe izy ary io nampalady ny sofon'ny marenina io ary izy le nampiteny an'ilay miraiky dela. Dia hiteny amintsika androany fa io le zanak'ondry hitany jaona izay mpanao batisa ny fanahy masina io ihany le nampalady ny marenina nampiteny ny mona nampahiratra ny jamba izay averina amintsika indray amin'ity androany ity. 30 taona ny fiangonana anatin'izany faha 30 taona izany zany a dia fampatsiahivana ny fiangonana indray androany miresaka hoe iza marina moa zany le zanak'ondry mpanao batisa ny fanahy masina. Fa zavatra mahagaga dia izao mbola maro be hay ny olona tsy mahalala an'io zanak'ondry mpanao batisa ny fanahy masina io. Araka ny toriteny izay efa nandeha teo moa izay tsy pasoko anefa malama. Ny endry io izy mahatsinjo ny loza ka miery fa ny adala mandroso ka vo. Dia maro be ny olona mbola tsy mahalala an'izany zanak'ondry mpanao batisa ny fanahy masina izany a izay soniaviny jaona eto androany. Dia ho antsika manolo tena mifady hanina izay efa mahalala an'ilay Jesosy maty atsasaky ny herinandro ilay nitoetra 3 andro sy 3 alina tao anaty tany nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ianao mifady hanina io zany a manana didy ianao mampalady ny sofon'ny marenina mampahiratra ny jamba izay mbola tsy mahafantatra. Manana didy ianao satria raha ny raiky delitsika tamin'ny herin'ny androany a manana didy mitory ianao zany. Teneno akaikinao manana didy mitory ianao hoe fa tsy manao vonoana fotsiny eto. Teneno izy asitehaka voninahitry ny tompo. Alleloia. Manana didy ianao 30 taona ny fiangonana za samy teny amintsika va mirakla zao ry zareo a. Fa tsy hoe mitovy amin'ny hoe ta antitra be volombava fotsiny eny nefa mbola ronono mpanahy ihany. Misy tantara kely resahana naporofona amintsika hoe 30 taona tokoa ny fiangonana misy zavatra miova. Nisy délivrance natao herinandro lasa zay za tsy vao nahita délivrance akory mba ho fampahirezana antsika. Dia ozy izy le mpamosavy sy le devoly be tao anatin'le olona. Tsisy fika tsy maintsy matinay ty olona ty fa ny sariny io a efa nidina eo anaty bokala ozy ny sarin'ito olona ito ka tsy maintsy matinay ty. Dia ozy a mantsy azy sady mipetrahako tanana le olona nietsika
avokako anaty bocal ao le sary oa de raha kopako ny rany zanak'ondry tonga de taitra be le olona nietsika way iny miala tao le sary way lozy afaka tao le sary way matsay miala tao anaty bocal le sary izy ny mahita azy vitany amin'ny zara magaga koa taitra tapika izy iny za zany mandefa an'le afony raha zanak'ondry mpanao batisa amin'ny fanahy masiny ty iny io izy iny hitany tena hitany mihitsy ny fialan'le sary tao anatin'le bocal azy io tehaka va zany io mpanao batisa amin'ny fanahy masiny io alleloia ka ho atsika io koa zany androany raha manao siny jaune fa le mpanao batisa ny fanahy masina zay nyteneniny eto hoe zay naniraka hanao batisa ny rano no nilaza tamiko fa zay hitanao fa ilatsahan'ny fanahy masina maka endrika voromelala io le mpanao batisa amin'ny fanahy masina de jesosy iza le ato amintsika ato raha le mpanao batisa ny fanahy masina de mitiafa mafy ianao fa raha le ambody mitafy hoditra zanak'ondry de aza mitehaka raha le mpanao batisa ny fanahy masina nifaditsika hanina eto anome atsika fahendrena anao fahagagana amintsika mitiafa mafy ianao alleloia satria ny fotoanatsika foy de foy misy perikopatsika any tamin'ny 9 volana mai 16 mai 2026 boky Isaia izy io raha izy kely azafady vaky teny voalohany izy ty any tamin'ny 9 volana mai 2026 Isaia 41 tofaraiky amby 7:4 zao mivakiny aza matahotra ianao ry Jakoba kakana de ianao ry Israely olombitsy izano amonjy ianao hoy Jehova ary ny ray masiny Israely no mpanavotra anao indro ataoko kodivi vaovao misy nify maranitra ianao ivelo tendrombohatra ianao ka no toro azo vovoka ary ianao ny avona ho tahaka ny akofa de tsika mifady aniny io zany ozy izy Jehova aza matahotra ary mpifady hanina ny ray masiny Israely mimpanavotra anao indro ataoko kodivi vaovao misy nify maranitra ianao de zay hoe hoakodidi ve zany tsika ty inony zany kodivi vaovao misy nify maranitra zany de raha izy kely mibokinao Ezekela toko voalohany afoezina kely izy ty bokin'ny Ezekela toko voalohany nahitany Ezekela ny voninahitry Jehova andininy faefatra no vakiko de dingadingantsika izy ty fa foiny fotoana Ezekela toko voalohany andininy faefatra indro fa indro nisy tafio-drivotra avy tany avaratra raha ona lehibe sy afo mitambo mandrambondrambona sady misy mamirapiratra manodidina azy ary teo amin'ny afo de nisy toy ny volony metaly mamirapiratra teo aminy koa nisy to endriky ny zava-mananaina efatra mifijery azy ohatran'ny endrik'olona samy manana tarehy efatra sy elatra enina avy izy elatra efatra avy izy mahitsy ny tongony ny faladiany tahaka ny faladian'ny ombilakely mamirapiratra toy ny volony varahana manganoano izy misy tanan'olona teo ambanin'ny elany teo amin'ny lafiny efatra samy manana ny tarehy ny elany avy izy efatra mifanendry ny elany tsy merika izy raha mandeha samy mizotra tamin'izay itsiny avy izy rehetra mitoetry ny tarehany de tahaka ny tarehin'olona tamin'ny akavanana samy mandrika tarehana lioana izy efatra tamin'ny akavia samy manana tarehin'omby samy manana ny tarehan'ny voromahery koa izy efatra ny tarehan'ny elany dia misaraka tsara misaraka hatreo ambony samy misy roa mifanendry tamin'ny namany ary ny roa manarona ny tena de samy mizotra amin'ny itsiny avy izy ka na aiza ny tiany fanana leha de nalehany tsy merika izy raha mandeha tahaka ny vainafo mirehitra ny fijeriny zava-mananaina de tahaka ny fijeriny fanilo mivoivoy eny anelanelan'ny zava-mananaina ny afo mamirapiratra ny afo sady misy elatra mivoaka avy tao aminy
zava-mananaina mifanaretsaka makary makatsy toy ny elatra mifelopeloko andiny 5 tiara le kodia hitako fa ny zava-mananaina indro nisy kodia iray avy teo ambonin'ny tany amin'ny lafiny anilan'ny zava-mananaina teo amin'ny tarehany efatra ny tarehany kodia sy ny rafiny dia tahaka ny volony krisolita mitovy ny endrika izy efatra ny tarehany sy ny rafiny dia toy ny kodia anatin'ny kodia raha mandeha dia mandeha tamin'izay tsy ny lafiny efatra tsy mierika izy raha mandeha andiny 7 ary ny boribory manodidina azy dia avy sy mahatahotra sady feno maso manodidina azy efatra avana ozy izy nanodidina an'io seza fiandrianana io dia nisy zava-mananaina efatra teo a liona zanak'omby tavan'ny olona voromahery nanana tongotra tahaka amin'ny faladiana zanak'omby ary nisy kodia tamin'izy io mipaika tamin'ny tany zany hoe mahita havana ngeda be eo amin'ny lanitra eo zany ianao dia le kodia mipetaka aty amin'ny tany sady miaro fo tsika ty zany raha tenenina hoe aza matao ohatra ary mpifady hanina fa ataoko kodia vy vaovao misy nify maranitra ianao a ively tendrombohatra anoritoro avoana dikan'izany dia zao ho fianona voninahitry Jehovah ianao ny dikan'izany teneno akaikinao fianona voninahitry Jehovah ianao hoe fa tsy hoe ako didia akory ao ve tsika mba halay visaretsainy zany hoe havana eo ambony eo boribory zay takatry ny masonao ho lanitra io faladiana zanak'omby za manao délivrance fa mihetsika io devoly io a hitsahako amin'ny faladiana zanak'omby amin'ny seza fiandrianana io ala sady ataoko an'izao tsy hitsahana le olona mamiainga ho anao an'izao mihitsy io ka raha miteny izy hoe aza matahotra fa ho ataoko divy vaovao misy nify maranitra ianao ively tendrombohatra ianao zany a andravan'ny olana amin'ny anaran'le mpanao batisan'ny fanahy masina ianao zany andravany aretina amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty milevina mitsangana araka ny soratra masina ianao zany andresy fahavalo amin'ny anaran'io Jesosy mpanao batisan'ny fanahy masina io satria io olana aretina posa tsy visina ady io le tendrombohatra ho velesina fa tsy ahoana ny velesanao tendrombohatra mazava sa tsy mazava ka ively sa tsy ively ndao ary velesina le izy vonina sa tsy vonina fokely ny fotoana fa tsy azo ivalam-parana eto e ho atsika ao tokantranao koa zay manaraka dia le Jesosy mpanao batisan'ny fanahy masina io koa androany a no maniraka anao na dia mampatsiaro izy fa ataoko divy vaovao misy nify maranitra ianao dikan'izany ho fianonany voninahitra Andriamanitra ianao andresy olana amaha olana andresy aretina iverin'ny tendrombohatry ny olana anoritoro avoana ohatra ny fanoritoro vovoka tahaka ny akofa ahelin'ny rivotra vonina sa tsy vonina manasanao ary hitsangana fa zany ny asa mpifady hanina natao mpitondram-bavaka ianao amenna natao mpamaha olana ianao amenna zany ny vaditsika tahaka an'le afetsian'ny Solomona teo fahendrena meo fahendrena ozy dia ianao koa zany raha mifady hanina dia mba mangatah koa ianao a amin'ny Jesosy hoe mba ho mpamany famatoran'ny zioka amenna anafy zay hita fa mitanjaka amenna ho mpamaha olana amenna ho mpitondram-bavaka amenna ho mpanasitrana amin'ny marary amin'ny anaran'i Jesosy amenna asio tehaka mafy ho voninahitry ny tompo alleloia ivavaka tsika raha mba ho zay tokoa ianao mangatah mihitsy ianao amin'ny tompo mba ho fenony voninahiny tokoa amin'izao fifadiany zao Jehovah Andriamanitra ray io amin'izao atoandro zao fotoana fisakafoanana tsy ny mofy ihany ny veloman'ny olona ho ianao a fa ny teny rehetra zay alohan'ny vavan'Andriamanitra nofidinao hifady hanina reto fiangonany reto misy ihany koa misakafo nefa miainao an'izany teninao zany nao le mpanao batisan'ny fanahy masina hirotsaka amin'ny sabatan'olona ka ny herin'ny fananao ampitombo ny karazam-panomeza-pahasoavana maro samihafa
manaraka an'izay rehetra mifady amina zay rehetra matoky anao ny famantarana an'izay mino ndroka dia voly amin'ny anaranao teny amin'ny fiteny mbola tsy hainy andray menarana na isotro zava-mahafaty tsy hampanimina azy zany eny ametra tanana amin'ny marary a dia ho sitrany reny irinay mba ho fivadiana akasitrahana ane ny fanolora-tena ny tsirairay avy ka enona ny fitarainanay any an-danitrany ka raha mivavaka izy ireo ka hiantso ny anaranao dia amaly any an-danitrany ianao anandratra ny feon'izy ireo dia amaly ianao ka anao hoe inty aho aza matahotra ary mpifady hanina ho ianao ray masiny Israely ny mpanavotra anao Jehovah Andriamanitra ny lanitra sy ny tany ny mpamonjy anao indro ataoko TV vaovao misy nify maranitra ianao ively tendrombohatra anoritoro avoana tahaka ny akoho fa helin'ny rivotra misaotra anao zay tompo vahay izay na dia tsinotsinona raha natsoinao ny fady an'izao fivadikanina izao a dia anoritoro olana ndravarava ny aretina andevona ny asany maizina dia mba samy ho fitaovana mahery amin'izany zay rehetra nanompo anao tao anatin'izao sabata izao ko eo anatrehanao ara tompo feno hery ny vahoakanao tsirairay avy aoka tsy ho teny mandalo zany fa ho feno ny voninahitra ao ny fiangonana ka na iza ho raisiny reto vahoakanao reto telopolo taona ny fiangonana raha androka devoly izy dia anaiky azy ny devoly raha metra-tanana izy dia ho sitrana ny dekapoko aneretanao zany raha angatra karazana fanomezam-pahasoavana avy aminao izy dia omenao azy avy amin'ilay fahendrena avy any ambony zany telopolo taona ny fiangonana mba tsy ho zaza body ao amin'ny fifinoana tsony ane zao fiangonana izao ka ny fivadiana zay ho tanterahanay tompo dia mba ho fivadiana akasitrahana dia amirapiratra tahaka ny fahazavan'ny maraina mandrapitatao vona ny fahamarinanay ianao no hitaridalana ianao no anapaka ianao androtsaka ny fanahinao ianao le mpanao batisa ny fanahy masina mba hoeratra ny akaran'izao mpifady amin'izao tahaka ny voro mahery andeha tsy ho sasatra azakazaka tsy ho reraka makasitrao ny fanora-tenan'izy ireo Jehovah Andriamanitra raha io raha ivelony tendrombohatry ny olana aro izy ireo efa efana avy aminao ane no afahany manatanteraka an'izany amena raha metra tanana amin'ny marary ane izy ireo efa efana avy aminao le mpanao batisa ny fanahy masina netiny manatanteraka an'izany aza vilanga iampy fady hanina fa ataovy eo ambavana izy ireo ny teny rehetra entiny maneho ny fahalebiazanao sy ny voninahitra ao ampitoero matoky mba ho feno ny voninahitra ao mandrakariva voninahitra tomponao rerany naran'i Jesosy le mpanao batisa ny fanahy masina aoka ho feno hery zay kely hery rehetra mba ho peno mpakatona izay a fa tsy ho peno mpanadino naran'i Jesosy Kristy le nitoetra telo andro sy telo alina tao anaty tany la ihany tokana ny teneny Jaona hoe izy ilay mpanao batisa ny fanahy masina ny anaranao no anandratanay izany vavaka izany ho azy ny voninahitra alleluia amen asaika anao azy toerana amin'nara Jesosy Kristy azy ya anaotsika asoratsika ndray aman-dreny lolona valomanda tondra izay fampaherizana izay amin'ity atoatoandro ny fanolora-tena ity ampandrosoina ny atokopira izay ndravaka indray ny fanatitra amin'ity fanolora-tena ity androso ety anoloana izany ndawary dia asainantsika anatanteraka indray ny fanatitra ao anatin'izao fivadikanina izao tonga dia androso avy hatrany raha vonina diakona mpandrosin'ny olona avy hatrany
Asatsika ny chorale tapataona dia izay fanadranotsika dia andao ifampivavaka indray tsika hitondra-bavaka rehetra mavesatra rehetra eo anaty tenan'Andriamanitra araka ilay tenan'Andriamanitra hoe eto ty ianareo izay mavesatra entana sy miasa fatratra dia makaizy izy izy manantona an Jesosy fa andao tsika anantona azy tondra izay hita mavesatra tsika izay fa izy no anome antsika fitsarana izany vavaka vetrantsika eo ampiandohaliana sy ampiakofana no efantsika izay rehetrarehetra izay ndawary Jehovah Andriamanitra iray eo. Ianao ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy nahatanteraka ny soratra masina. Ianao ilay mpanao ny zava-mahagaga no iankofanay ankehitriny. Tsy miafina aminao Tompo. Maro ireo aretina
entinay ambavaka eto ka ilay diakaboka ny retanao tompo efa hanafaka ireny sady ao koa ny olana maro samihafa mianjady aminay izay tsy misy miafina aminao satria Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ianao. Ao reo didy hivoaka eny amin'ny fitsarana, ianao no hiditra nitsehatra tompo ka hamaly vavaka izay hoentinay ambavaka eto, hoentinay ambavaka eto ihany koa ny fotoana izay atao eny amin'ny Barea Mahamasina ny 70 taona. Ianao no olo-tsaina ny mpiasa rehetra, ianao no handamina ny asa rehetra dia ho lavorary izany 70 taona izany. Epetraka feno am-pelantananao tompo ny fiainanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nahatanteraka ny soratra masina ary no angatana sy anandratana izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Saika anao hitraka moramora dia azo toerana amin'i Jesosy Kristy izany. Ia zao tsika dia andao amarina izao fanoloran-tena izao indray dia hampandrosoky ny ray aman-dreny izay hitondra izay vavaka izay androso ety alohana avetrany ndao azy. Asaika anao hitsangana amarina ny fotoantsika ao izao fanoloran-tena izao. Ray vavaka sika eny Jehova Andriamanitra ray io, tsy hainay tompony tsy saotranao tamin'ny fanatrehanao anay ny amin'ity fotoana nanoloranay tena teto anatrehanao ity. Vavaka rehetra izay nasandratra teto tompo dia raiso toy ny ditika azo manompoфona manoloana siza fiandrinanao. Dia mba hita fiteo anatrehanao ponoponotsy avy ary azo valim-bavaka araka izay nangatahany teny am-pitoerana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy natanteraka ny soratra masina nanaovanay izany vavaka izany. Halleluia. Halleluia. Amen.
ni joritori si aminani Pastor Mailo non itarikanai Isorana atrani mi fitayani re Si otoiza izairazia now Ila Jehova rei non nyaru sinyai Minuzai fambola utai now Ta trinte lo polo ta una manara kindrai Tengo una infama sinane Hitori infama rinane Hitori fila zanzara Lingateto Madagascar Iparita kerantani E don rampino nandani trani Arabe ne dori Apokalypsy Telo polo town Now we feti si fali andwani Telo polo town Anzi da holo un impino retra Andao yauna Yari feti si tare dreccia Telo polo town Timmi alla mi fa marina ne Tu fama sinane Oh voki fitaina Andau isi girahina Joyeux anniversaire Apokalypsy Telo polo town Si farà una fambola i tori Telo polo town Tesoro mi fa marina na Aeri si tomba trani One fire nena Apocalipsi Apocalipsi Okay, tombandai, dahalai si anna babi, man fianguna now, sinifire now. Faya now, ile ye fava fidi. Kwa maireza mi joro ya now. E falalanda vitro mai fa vita Ninga teu farà voita Ni tuoi ancazzo passani sa doda Andrano tappaina Ansava zava Ambui marina che i trini sao Fiango nandei be No aurinao Nyangri pirai sanki nanzika, sulla niena minta tasika. Fayasa mi fa endrena, anorina fienena. Udara trikisti, iti fiangona nanziki
Telopolotauna. Mahereza ariauka itombanda isika hoany firenensika sireo tananan'Andria manitsika ariauka Jehova nao izay sitrapony. Tawanati fitsapana, Tawanati mituluna, Tawanati vavaka siranu masu, Tetsinanda wanai Jehova, Faiz Batulampi, Simiova Hatraminizai, Hitondra na Andresi, Upandresi Mandrakizai, Koma ereze yanao, Aukisika itombandai, Volona, volona, Wani firenentika sireo, Tanananandria manitika, Koma ereze yanao, Aukisika itombandai, Volona, volona, Wani firenentika sireo, Tanananandria manitika. Isora na raya mandre ni pastor mailol nitori ni filazanzara toanantini zay telo polalasi zay arimirari soaz nyazakazaka awanatini telo polotao na manaraka aminyalalani lei Jeso si Kristi telo andro si telo alina amen. Koma ereze yanao, Aukisika itombandai, Volona, volona, hey! Wani firenentika sireo, Tanananandria manitika. Koma ereze yanao, Aukisika itombandai, Volona, 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 Wani firenentika sireo,
Sautre fankalazana ny fahatelopolo taona iny amin'ny Coliseum no miaona. Manitarai tua fa satrie vuoi gioca ti magage alleluia fammi accanto puzzi mange l'ide ma talla giornania sanno to puri andrie andrea manitarai tua fa satrie vuoi gioca ti magage alleluia fammi accanto puzzi mange Apokalypsy zana ni fanambarane mi tondra sigaretta mi dankana o kikeli ne yo fatena magaga na tombiza usiana umba utafarati Apokalypsy zana ni fanambarane mi tondra sigaretta mi dankana libe matala njona sanna utombo yandrie andre mani taresi tua fa satrie Vuoi giocati magage alleluia fammi accanto fossi mange vai va libe ma dalla giornania sanno tu pure andrie andiamo a iniziare ti tua fa satrie vuoi giocati magage alleluia fammi accanto fossi mange tauni za warino ni jorwana nana na barani paminanya ni laya fatrao oluna ruata mini za ikono ni antomboani anche i trini ire wani vawa kanao telo polo tauni za warino ni jorwana nana na barani paminanya ni laya fatrao se socio oluna ruata mini za ikono ni antomboani anche i trini ire wani vawa kanao libe mahatala njona nya sanno to pori andrie andrea mani terexi tua fa satrie vuoi giocati magage alleluia fammi cangia fossi mange libe mahatala njona nya sanno to pori andrie andrea mani terexi tua fa satrie vuoi giocati magage alleluia fammi cangia fossi mange Zana ni fate lo polotauna hey enya min Coliseum no miauna Timena trauza trie fantatri sei nuaco fa mandare na no meniani dei tampoco te lo andro si te lo alinisi no tawan passana via vieni ne mirauna sano andra sana Timena trauza trie fantatri sei nuovo fa matare nello meniano di tampoco te lo andro si te lo alinisi no tawan passanan via vieni na mira una si sano andra sana libe mata la giornania sanno tom puri andrie andiamo a iniziare si tua fa satrie come giocati magage alleluia fammi cangia fozzi mange Andrea mani tereti tua fa satrie Favo giocazzi magage alleluia fa mi accangia fozzi mange
Jesosy ilay mpanjaka Jehova tompo masinao mihaino anifangatahany anio izao omeo anaindray izao telopolo taonao avy hanaovana iny asa fitoriananao fa telopolo taona ny zoroany izao ity ny fiangonanao Apokalypsy ianao ny filimpaminany ho anay raha eo nampianatra sy ny tantanany dia Rimpaminani voafidio maheza fany tompo mombanao fatsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jehova nieno hankahery anao papa mailoly zay voafidio maheza fany tompo mombanao fatsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jesosy anieno hankahery anao mahereza harioka hitombanda isika ho any firenensika sireo tarananandriamanitsika hariauka Jehova nao izay sitrapony fa telopolo taona ny zoroany izao ity ny fiangonanao Apokalypsy ianao ny filimpaminany ho anay raha eo nampianatra sy ny tantanany dia telopolo taona ny zoroany izao ity ny fiangonanao Apokalypsy filimpaminany ho anay eo nampianatra sy ny tantanany dia ianao ny filimpaminany ho anay raha eo nampianatra sy ny tantanany dia ianao ny filimpaminany ho anay raha eo nampianatra ny Apokalypsy feno telopolo taona no nanomponan'Andriamanitra koaravaina isika tafahaona fatraty miasa ramanitra isaurantsika Jehova ilay mpahary izay niaro sy ny tantanany dia ka nanome antsika mpaminany sy hokapiteny sy ny mpifeantsika ety mahereza aokitombandary ho any firenensika sy ny tanànan'Andriamanitsika ka velao Jehova nao ny sitrapony
sitrapony. Apokalypsy feno telopolo taona dao yara hankalaza fafali tafahaona hiredo nani hira fanamariana hofiderana andria manitra. Apokalypsy feno telopolo taona dao yara hankalaza fafali tafahaona hiredo nani hira fanamariana hofiderana andria manitra. Mahereza reuka hitombandai hoani firenensika siretanana andria maninsika auka Jehova nao izay sitrapony. Mahereza reuka hitombandai hoani firenensika siretanana andria maninsika auka Jehova nao izay sitrapony. Dao hamafisina ilay fanekena tsy alaminy teny vavolombelona fanompoany Jehova mifamarinana apokalypsy vonona vonona vonona. Dao hamafisina ilay fanekena tsy alaminy teny vavolombelona fanompoany Jehova mifamarinana apokalypsy vonona vonona vonona. Mahereza reuka hitombandai hoani firenensika siretanana andria maninsika auka Jehova nao izay sitrapony. Mahereza reuka hitombandai hoani firenensika siretanana andria maninsika auka Jehova nao izay sitrapony. Siretanana andria maninsika auka Jehova nao izay sitrapony.
falebiazan'Andriamanitra satria favenonetony falebiazan'Andriamanitra noho izany iratony masom-pananao androany hijery an'izay falebiazan'Andriamanitra izay tadidiova tamin'ny taona rehetra izay niainy anao dia teo anailanao mandrakarivo Andriamanitra tsy nafoy anao Andriamanitra fa niany fiainanao niara nandeha taminao nitatana ny fiainanao izay no natonga anao lavorary izay no natonga anao mbola afaka mijoro mandrakarivo manome voninahitra ny anary anao anatin'izao sabata izao noho izany sokafo ny vavanao androany dia lazao ny falebiazan'Andriamanitra raha mety dia sokafo ny vavanao dia afaka mihira malefaky ianao anatin'izany sakaiza ny fanavotrana lazao amin'itsy hoe lehibe indrindra anao satria mampandrina ny tahotra fanetinao le fandesena fanatenao ny firene fasoavanao afaka mira mafy anao an'Andriamanitra dia milaza hoe aleluia fanandresy anao fanandresy anao aleluia Jesosy anao nandresy ny tany nandresy ny tany satsay zany falebiazan'Andriamanitra manatrika ny fitoerany ity zany androany adeo veritsika ny adohanay fony anao tsy afaka andoresy anao fanetinao ny fandesena ianao Jesosy le Mesia ianao le fanantenany firenena fasoavanao iraha mafy anao an'Andriamanitra dia lazao hoe aleluia fanandresy anao fanandresy anao aleluia Jesosy anao nandresy ny tany andresy ny tany mbola velona oa ny loalika rehetra iakohaka atao anatriako ary ny ela rehetra iaiky ny ambony rehetrarehetra tsy maintsy mihatra eo anatrehan'Andriamanitra ery rehetra dia tsy maintsy potika satria netiny Jesosy le fandesena nandresy anao ny ambony tsy maintsy mety ery rehetra dia potika nandresy anao tamin'ny azy fijaliana dia nalevona ianao dia nalevona ianao ny fasana nefa tsy natazona anao fa nentinao le fandresena zany fandreseny Jesosy zany dia ho fandresenao ho fandresentsika
ufandasen'ny firenena andehantsika ilasa manao hoe aleluia 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 voninahitra Andriamanitra irery fanandresanao Jesosy fanandresanao aleluia aleluia ianao le Jesosy nandesinao le ultima ci piace rehetra teo boka satria miatinao le firesena nandesinao le ultima ci piace rehetra teo boka rehetra le firesena andehantsika itiaka mafy voninahitra Andriamanitra arahanao ndika mafy manao hoe lehibe loatra izany fanatrehan'Andriamanitra izany lehibe loatra izany famonjen'Andriamanitra izany andehantsika hitsangana voninahitra Andriamanitra irery ihany mialohan'ny vavahantsika miatratsika izao fotoana izao ampelantan'Andriamanitra andeha ataontsika tira mahafinaritra be ty ho voninahitra Andriamanitra irery ihany Andriamanitra dia nilaza fa raha mbola velona ozy izy dia ny lela rehetra hiaiky ny lohalika rehetra ndohalika olona zayntsika eto izany fahatsaran'Andriamanitra izany manasanao hitsangana aminaran'i Jesosy mialohan'ny vavahantsika dia andeha ataontsika tira mahafinaritra be ty ho fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra arahantsika mitoeaka zany zava-maneno zany fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izao sabata izao ny vosy fanahy tena rehetra tena rehetra tsy misy fetra naiza naiza le nininona tao foko anao idenanao lazao izao manontolo dia nanatra anao riavy indrindra ô lazao hoe iza moa ny lehibe mihoatra anao ry Andriamanitra ny Andriamanitra arahantsika mitehaka amin'izany zava-maneno zany voninahitran'Andriamanitra irery any aiza le tehaka voninahitran'Andriamanitra zay ilohalika rehetra andohalika andohalika ilefitra aminao ny lela rehetra hietsy hetsika hiaiky fa Jesosy ianao izao tontolo izao samy anandro aveo ka idera tony rano be no firandrara mandrakizay anao alfaso meka mandrakizay anao alfaso meka mandrakizay anao alfaso meka
Sy teka mahavonatra Andriamanitra raha namdika mahafana hoe andehantsika hivavaka metraka ny fotoana rehetra hariva eo ampelantan'Andriamanitra. Asaiko abetrany ianao hivavaka amin'ny anaran'i Jesosy fofarana andray aman-dreny amin'ny feo mahery ety aloha izany. Vavaka retsika. Jehovah ray masina tsara indrindra izay ny an-danitro, midera mankalaza manome voninahitra anao zay raha io, satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Ankehitriny ary Jehovah ray io, satria no tahinao zay Jehovah na tanteraka ny fotoana tapany maraina, dia ankehitriny Tompo mbola apetraka ampelantananao koa mba ho tanteraka tsakany sy andavany izao tapany hariva izao. Ka dia mino somatoky izay Jehovah Tompo fa mbola manatrika feno eto anao amin'izao ora sy fotoana izao, ka ingany hisandratra trano ny voninahitra ao. Voninahitra raha io dia anao rery ihany, ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Atao mafy ny tiaka voninahitra Andriamanitra irery ihany. Andehantsika hiara iray saina sy iray fo hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireto hira fiderana mahafinaritra be reto a. Raha misy mpandiha ho saina mpitiavana izy hiakatra ity aloha, andehantsika hiara nandratra an'Andriamanitra ilaza ny fahatsarany sy ny fahalebiazana ao anatin'ity Sabata masina ity a. Raha voninahitra ny zava-maneno a, alevantsika izay fiderana an'Andriamanitra izay ho fanandratantsika ny anarany masina amin'ity Sabata ity. Vetivety kely fotsiny a, misy filazana kely hoentindray aman-dreny hoe filoham-piangonana izany. Ya dia miomana zany a ny raim-pianakaviana sy ny rem-pianakaviana fa misy fitsofany rano zaza zany a ho tanterahana aveo zany. Dia miomantsika fa efa vonina ny amin'izay zany a ray aman-dreny pasteur zay ny afatra misy zaza ho tsofony rano eto zany dia manatontsika rehefa tonga izay fotoana izay. Saotra tovoko. Atao ary raha vonina ny zava-maneno a alefantsika izay fiderana an'Andriamanitra izay. Ai, sai. Eu sou. Ai, as aleviantes caminharam com o na da mata. Lazao varava manuna nenara. Miser mandave ni rasaruto Ravo manunu nanyana nao Misfaye fana Awambaba kwao Misfaye fana Simifana fana Awambin Fada fana Toba pipi Aki famali Yanara nao Aki sifali Aiza chikane Sanate Upomi sanate La saya wafyaila Ufazava Upomi sanate Upomi sanate Ya wafyaila Ufazava Aiza lefiat kamera kufunata na wantran Yanara não tesou no pialupako Yanara não tesou no baterico Avo manunu Yanara não Misfaye fana Awambaba kwao Misfaye fana Misfana fana Awambinu fana Tuba pipi Aki famani Yanara não tesou Não Aki mivalina Upomi sandate Upomi sandate Eu avena Aiza alefiatsika miaraka voninahitra Andriamanitra zay mafimafy le tiaka zay eo ihany zay Upomi sandate Upomi
atsika ny fidera asitiaka mampiavoninahitra Andriamanitra rana amin'ika mafy manao hoe iasana fitiavantsika azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy asana fitiavana ihany koa ny mpandia amonjy toerana raha rivotsika mbola hanao fiderana mahafinaritra be maranantsika n'izao sabata izao fa hiditra ao anatin'ny fandaram-potoana manaraka tsika dia ny fijoroana vavolombelona izany maro amintsika ny nanehoan'Andriamanitra ny voninany atao anatin'izay enemana atao anatin'izay volana izay ao anatin'izao fatelopolo taona ny fiangonana apokalypsy maneran-tany izao noho izany saina mpitiavana ianao ahitsangana ity aloha ilaza zay fa tsaran'Andriamanitra ao anatin'ny fijoroana vavolombelona izay ya marina eto aloha fa foya mazava tsotra izay fijoroana vavolombelona zay raha isika mitiaka mafy be raha zao izany hitondra izay fijoroana vavolombelona izay voninahitran'Andriamanitra ihany ny joroko vavolombelona eto za moa araka mifantatrareo dia manao sosokevitra ho amin'ny firenena soazao fiangonana zao tena mpanetetena ny lazaiko anareo fa telopolo zay sosokevitra nataoko ny telopolo amin'ireo ny raika amin'ny telopolo amin'ireo dia sur terrain daholo Andriamanitra nanome an'izany na inon'olona na tsy ino dia izay ny zava-nisy teto amin'ity tany sy firenena ity anankiroa tsy tanteraka dia ny hoe oka lezy ity mampiasa radio fanambarana rehetrarehetra dia ny amin'ny fanjakana dia hoe lawa atsona iantso andro fifadikana ny mpitondra fanjakana tsy hijery an'ilay cité de l'État fa atsona anao fifadikana anatin'ny tompona andraikitry ny fiangonana miananareo viatrany ny fitenenana makasika ny programa atsika manaraka ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao izany verina ihany tsika ray aman-dreny izay manana zanaka ho tsofon-drano zany dia miomantsika fa ity sabata androany ity dia natokana isy fotoana itsofan-drano zaza noho izany miomana zany ny renim-pianakaviana sy ny ray-pianakaviana hitondra n'izany ho tsofon-drano eto anatrehana amin'ity sabata ity izany raha makasitraka an'izany tsika dia ndeha tia tanana mafy ary voninahitr'Andriamanitra irery any azo aloha vetivety aloaloha atao malaladalaka ny fijoroana vavombelona fa zaza tsofona rano malalaka foana indra fa avy eo satria tsika mbola anao fanatena kely an'le hira fanetanana sy ny fomba fanidizana azy eny amin'ny collégium dia ho atokantsika amin'ny fanomanana ny collégium amin'ny fotoana rehefa avy eo dia raha ohatra afalinareo dia mity hafa mafy dia miomana ary ny mpandia rehefa avy eo mba mitaritarika kely izay azo atao eto aloha fa etsiketsika amin'ny fanomanana ny collégium tsika zany efa tenenina foana ho tena hoe variable collégium eny ary misy joro vavombelona fa mahavoatsika zany resin'le fiangonana zandry ny aladista reny foana atsika amin'ny fijoroana vavombelona
ohatrany tsy mba ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika zany mihitsy na ny ray ary dia tsy mba misy mijovavim-bela dia tsy haiko menatra raha lazan foana na rakotondramanga rene foana mijoro vavim-belona ka rehefa tsy hanao nareo dia ny hafa no mijoro eo foana zany ko iny raha laha teo mijoro vavim-belona dia mba ampitaiko tsara ny fijoroana vavim-belona dia tsy mampianatra tsy manome toromarika tsy manome torohevitra fa ny mijoro vavim-belona dia hoe za narary ny vavahana dia sitrana za nitady vady dia nahazo vady dia niteraka za ny fijoroana vavim-belona zany za tsy nahita asa dia nivavaka dia nahazo asa za mba naniry no afaka baka dia afaka somatsara za mba naniry hoe andeha hianatra any an-dafy dia mivaly ny vizako fa lasa ohatraohatra zany ny fijoroana vavim-belona fa ity tsy fijoroana raha ohatra zao nataonao tsy fijoroana vavim-belona alohan'ny joroko vavim-belona aloha zany a dia ovakiko aminareo ty tenin'Andriamanitra ty ny fon'ny adala dia eo amin'ny akavia ary ny fon'ny endry dia eo amin'ny akavanana azavaiko aminareo ny anton'io izay tsy fijoroana vavim-belona tsy efa inona zay efa fampianarana zany ka havana tsara le mijoro vavim-belona hoe za narary vavony dia ny vavahana dia sitrana za may dia ny rorana dia sitrana inona ny may taminao volotratra ny may dia ny vavahana dia sitrana zany fijoroana vavim-belona zany inona mampimeny tenisina an'izany inona volotratra ngeny may e za tsy niteny hoe volokelika efa olo tratra dia ny vavahana ny roran'ny paster Didier dia sitrana somatsara fa madame paster Didier ratsiratsy maso be izy nijery anao tamin'le vavahana tamin'izany za fijoroana vavim-belona daholo zany rehetrarehetra zany fa raha vozinao hoe za dia ilaza aminareo fa i Jesosy dia tsy maty alarobia tsy maty zoma fa maty alakamisy dia tsy fijoroana vavim-belona zay fa inona zay fampianarana zay dia ozako nao za dia ampianatra anareo ndray amity fa raha teo sitrana ny aretim-bavony dia manatona mpitsabo mahay fa misy mpitsabo mahay ao akaikina eo fijoroana vavim-belona ve zany varotra zany client tady client zany azonareo ve natao fijoroana vavim-belona dia ny fijoroana vavim-belona koa tsy manentana hoe andao dia hoany amin'ny collégium daholo e zay tsy mijo ay ao tsarinareo zany zay indray tsy mijoro vavim-belona fa maninona zay manentana zay azonareo ve natao fijoroana vavim-belona dia mino fa ray aman-dreny teo zany fijoroana vavim-belona izy ohatra zao hoe za taloha ny nifiko tangina bisikleta mbola complet daholo dia nazera ny bisikleta dia niala daholo le nifiko fa rehefa nitangina moto dia niverina daholo le nifiko rehetrarehetra fijoroana vavim-belona zany ao teo mandroso anao ya aenao ty za eny tsy inona zany ka sodra betsaka ray aman-dreny paster Mahiolona alleloia geraina ny tompo voninahitra ho an'i Jehovah rere ihany no ahafahana mijoro vavim-belona eto saotra an'Andriamanitra satria Andriamanitra mahagaga tokoa ny Andriamanitra ivavahantsika io Andriamanitra mahery ary ten'Andriamanitra raha teo dia efa milaza hoe ino zao ny Jehovah-Andriamanitra nofo rehetra no misy amin'ny mahagaga zay-tsaiko vao izy ary ny zavatra nangatako tamin'ny tompo tao anatin'ny izay ten'Andriamanitra zay dia zao hoe nisy hery nomen'Andriamanitra tao anatin'izay fanompona nanompoka n'Andriamanitra tao anatin'ity apokalypsy ity izay mianakavy kely tao anatin'izany dia saoran'Andriamanitra fa notahian'Andriamanitra ary nanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga tokoa teo amin'ny fiainanay dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa izy nomena voninahitra alleloia iasorana ny rahalahy Théophile tao anatin'izay fijoroana vavolombelona mahafinaritra be zay na dia somary mbola laza tenin'Andriamanitra kely ihany ary izy iara misy sika nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ary saina avy hatrany ianao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy satria maromaro tsika ao noho izany manasanao avy hatrany hitsangana iroso ety aloha asio tiaka mafy be fa misy rahalahy anankiray iny arina iny azajanona ny tiaka parabatonga ny ety aloha ilaza zay fijoroana vavolombelona mahafinaritra be izay
voninahitra Andriamanitra moa zany ny joroko eto a fa saminy avao mijoro vavolombelona amin'izao rezonaly ampimaky zao a voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ah. Dia faharoa manakaraka zay a zay moa zany a fiangonana tanety be mivarahana Soavinandriana rezonal Soavinandriana dia mba tonga ety ampimaky dia mahafinaritra be. Dia mifahatelo a zay zany a fa ela ny tato amin'ny Apokalypsy dia nisy rahalahako zay zany le vahiny teto a dia anisany tena hoe ozy le zanadralana tsy izy le asio miala tsiny ny fitenena tsy izy le asio kasainy io fiavahany lisiny Apokalypsy fa tsy izy io fa ohatry zao fa dia voninahitra ho n'Andriamanitra fa dia mimpanentsika ihany a ny fatra ho atsoina ato. Dia teo zao teo amin'ny zorony atsanana teo a hitako hoe faly tokoa izy satria nanentsika be ny tato amin'ity fikamana misy antsika ity a dia reny zao izy menakavy tonga dia tafiditra ato voninahitra dia ho an'Andriamanitra ry ihany sotra betsaka. Ia isaorana ny rahalahy tao anatin'izay fijoroana vavolombelona mahafinaritra be izay misy ranavavy ihany koa ty a mbola raisika amin'ity aka mafy be izy voninahitra Andriamanitra ao anatin'izao fijoroana vavolombelona izao. Sotra betsaka tompoko voninahitra Andriamanitra rery ihany ny joroko vavolombelona angamba izay teo amin'ny roa volana latsaka teo izay ny Apokalypsy hafa teo aloha izay fiangonana hafa no vavanay rehefa nisy taona nandeha fa maty ny après fanantenana dia rehefa nandeha nandevina dia accident tany zaitra sifo ny lohako a ny tongotra taty a ny tanako ny tareha ohatran'ilay olona mpanao boxe reny a zany tamin'izay fotoan'izay fa rehefa nentina tany amin'ny dokotera dia nialina tontolo tena nandoa vao mihetsika dia mivoaka rano lohako nisy taona azoma talohan'ilay ana accident io a nanofy aloha za tao an-trano nisy anadahako izay narary dia nandeha namangy tany ahako dia nanofy nisy fofona ekotra fofona hafahafa be izay a dia veriko hoe ilay anadahako maty dia avy eo rehefa andeha andevona izay a dia ozy le olona tao am-piangonana hoe mbola misy malalaka ozy ny moto ako raha ohatra ka andeha za tsy programme any andevona fa hoe amoaka fady fotsiny tamin'izay dia lasa nandeha nanaraka le moto niverina kany an-trano zany hoe andeha andevona ho azy za fa tena namako be io na io vehivavy maty io dia lasa nandeha nandevona ozy ny tany ianao tsy programme anao koa rahalao a za mba andeha andevona dia lasa nandeha tany kebakeba-ndalana tany zany tratra ny accident afaka kely ny talata ny fivarotana koa afaka kely tany a no accident dia rehefa accident zany lasa mifaty nandeha nalevona moa zako ny jana tao amin'ny hôpitaly tsy izy akory le nandona fa vadin'le madama maty io ihany nandona anay tamin'ny tomobile zareo hitako mihitsy nivoaka avany le tomobile voadona le guidon tondra tamin'le moto tonga dia any zany a fa rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly noho ny zany zairina zany io lohako izaitra sivy ny lohako tamin'izay a rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly tena tsy nanao kasika masika zany nanaovana zany masika nanaovana fa tsy kasika dia rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia rehefa eo ampanjairana an'le loha dia enko nandalo le fofona enko ny talohan'le nandevian'io tena enko mihitsy hoe tena fanahana fahafatesana le izy rehefa nody moa tao anatin'izany tsy maintsy mody moa ka ny amin'ny hôpitaly ny olona ve dia rehefa nody dia nitsenaina hoe mila pitsena vadinao a dia hoe fa ahoana koa ny tsenaina sa nihetsika narary tany satria voantazo tamin'izay dia satria tamin'izany tena tsy afaka mandeha za fa vao iteneko anareo ohatran'izao ny lohako a dia mihetsika kely ohatran'izao dia mandoa dia misy raha mivoaka zany tao anatin'ny lohako tamin'izay dia lasa nitsenaina hoe olona anankiroa mihitsy no makaty mitsenana azy dia mivadiko dia nisy ankizy anankiray nitsena satria nanao manto mavomavo izay izay manto mavomavo izay tena feno raha tsika vehivavy malatsy maninona ny ateviny manto tena feno raha fa rehefa tonga tao anatin'ny tokantrano zany dia nialina niny dia nandoa foana maraina lasa nandeha namonjy dokotera natsony lo olona valomata satria izy sodako zandro mivadiko dia rehefa natsona tena saiko tsony hoe zany ve no faty fa ny tao anatin'ny saiko tena kely hoe tena hiady tsy resy avy efa tsy enko tsony enko ry zareo miteny amin'ny tomobile fa ny lohako efa manao ohatran'izao fotsiny dia enko l'olona manda tao anatin'izay nisy le tavoahangy tamin'ny rano za tsy mbola nalalana zany inona moa zany ty rano nataony ty na inona fa nalainy le rano iny dia mivavaka tamin'le rano izy dia nisokafana masoko dia nataony ohatran'izao vao nitsifirina ohatran'izao masoko
dia nysentootran'izay a dia miverina ny haiko dia za zao mbola hitanareo zao a tena verinaina somatsara tena isaorana an'andriamanitra satria tao anatin'izany a io lohako ododo zany a dia le taolan-doha tao anatin'le zaitra reny a dia mivoaka nana sy ra fa rehefa nivavaka ao anahy izy dia zao ny teneny hoe eto manaraka anareo ano zao fanaintainana fa tsy nanaintaina tsy haiko hoe ohatra n'izy zany olona hoe zairina loha zany a ny tanana ny tongotra taty amin'ny feta ty a tony olatra mbola olatra tsy hoe bekotry maro olatra kory tamin'ny 47 fa tena noly accident dia lasa bekotry maro olatra fotsiny teo fa zao a rehefa nyroany dia voly hoe eto fanaintainana rehetra dia tena tsy nare fanaintana zany a tena voninahitra ho an' Jesosy mahate tsy asaky ny herinandro a fa tena sitrana ary rehefa tao anatin'izany a ohatra somary lavalava kely fa manararoatra tao anatin'izany a dia nisy taona teniteniteny dia sitrana moa dia teniteny ihany fa rehefa nisy taona narary ny zanako vavy matoa dia natao délivrance fa ty fitoy taona ity zany a tena taona famindrampon'Andriamanitra ho anay menakavy rehefa tao anatin'le délivrance dia tsapanay hoe ka izao ny lalan'ny fahamarinana atao amin'le Jesosy mahate tsy asaky ny herinandro fahamarinana dia izay menakavy mihitsy a no tonga manompo an'Andriamanitra ary fanorenay sy netaentanay menakavy dia hoe irosy lalan'ny batisa zay voninahitra ho an'Andriamanitra rery any vetivety kely fotsiny aloha madame nitaingina moto no napa-accidentareo zany nitaingina moto taingana moto dia teny ambony moto ny voadoana dia enao nitondra moto sany nisy ka lelo olona no nitondra moto fa tsy za fa lelo olona zany tsy naninona fa samy naratra daholo zay fa ny anahy tena goavana ny anahy enao zany tena tsy avelany devoly aka tsy haika tsy navelany aka ty mihitsy ianao zany tena samy voaka ampadresy ianao zany fa dia mena voninahitra halleluja halleluja makasitraka saotra betsaka mahafinaritra dia mahafinaritra manaraka indray ary manaraka indray mahafinaritra kely tovavy kely rehefa tsy anao ny lehibe dia aloha ataon'ny ankizy fa reto lehibe loatra ny lehibe tsy aninina daholo tony andry zao fitenenana voninahitra ho an'Andriamanitra rery aho fa voalohany foana tamin'ny bulletin dia sitrana tamin'ny mariage alleluia tsy ataoko rambona nareo sisy fa ataoko lohany tena mahafinaritra be zany voninahitra zany ho an'i Jesosy rery any fa rehefa andray karamana amin'le sako a dia ozy izao satria le directeur zany tsy tia amin'ny pasteur ty io ozy izy omena an'le maiola dia hoy zako hoe io aroa tsy ampy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery dia zay matezitra anazy foana zany satria ny anahy karamako tonga dia efa ateo amin'ny fiangonana ihany dia tezitra be io ho an'le maiola soka io aroa tsy ampy dasy aloha ataovy tena mampime tsara aloha fa zay rehefa mampime rehefa mampime dia tsy mime mihitsy ianao fa raha vao mime ianao dia lasa tsy mime ny olona fa alao mihitsy ny olona mime ahoanao zizy hoe ozy izy le mpampianatra le patron le directeur zany hoe isaky ny andray karamana dia ny anata andrasika makarian'ny olona zany dia andrasiny foana zako dia nihevitra foana le resaka apokalypsy dia zako tsy manaiky mihitsy le Jesosy fa tamin'ny tsasaky ny herinandro sady indray adiny ray nany izay mianaka miadevitra eo toa dia mpianatra 10 ndrana amban'ny tôbila satria le lalany vato iny inay hatramin'izay tsy nisy an'izay tao amin'le sekolinay dia rehefa avy amin'izay isaky ny andray karama dia andrasany elaela eo a dia io zao dia izao dia mena an'le maiola izao zany io aroa tsy ampy dia voninahitra ho an'i Jesosy rery any enjana be zany fijoroana vavimbelona zany eny ary zany fa dia mampime be mihitsy zany ozy izy mijoro vavimbelona ozy izy le missionnaire anankiray zay ahoana pasteur ozy izy fa za ty ozy izy mba manao conférence dia mba miezaka mba mampime a ohatra ny atao amin'ny pasteur reny fa tsisy mime daholo le olona ozy izy dia nefa za mijery azy efa mampime mipozy mitenen'le izy fa izy anoha mba miezaka mampime fa tsisy mime ny olona sao dia tsy le ataoko ao anao ataonao lefa atao amin'ny pasteur reny mihitsy ny averiko e fa tena magaka anahy mihitsy tsy mety mime mihitsy le olona dia mantsy anazy mifarany hoe mihinana parako anao fa mime daholo raha vao mihinana parako ianao ka i ranabavy tao a izy no mampime voalohany fa tsy le zavatra resahany no mampime anao ny fitenenana mba milaza ny anarana kely ianao ranabavy Antatiana mijoro vavolombelona mahafinaritra be ny joroana vavolombelona zany a
nisy fotoana zany teo an-tanànanay nisy an'le fil matanjaka be reny latsaka teo ambony tafinay mihitsy le izy tandrifin'ny tafinay dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa efa andrehatra mangamanga le izy fa nony aminay angamba dia izay tsy nampirehatra an'le izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Mahafinaritra be zany. Dia ny faharoa misy an'le alika mitomany valala reny foana isan'andro dia raha vao misy an'izay dia tsy maintsy maheno indray hoe ary misy maty dia nisy fotoana amin'izay nisy fotoana amin'izay teo akaiky ny varavaranay mihitsy le alika mitomany valala dia makareny tsofina be le izy dia oza ina ary zany ny ataoko Jesosy hoa dia nisy mibitsika hoe andefaso afo izy dia oza hoe dia tonga dia nanaraka ny moramora dia tsy naheny feo tsony dia voninahitra ho an'Andriamanitra angina enjana be zany ny anarandriky ny anarako raitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'izaho mbola nianatra dia fahadimy foana dia mba mifindra tena mahaiky indry fahadimy foana za tamin'ny mbola nianatra dia gidany foana dia tsy mifindra ka za zany gidany foana dia tsy mifindra dia rehefa tsy mifindra dia miteny bebera fara hoe tsy mifindra ndray dia izy bebera fara hoe oe dia 12e midouble dia 11e midouble dia 10e ihany tsy midouble 9e midouble dia rehefa midouble dia faly be bebera fara dia rehefa mifindra dia hoe fa naninona ndray ary mifindra adala koa reo mpampianatra reo satria tsy hainy le hoe inona dikany hoe midouble sy ny mifindra zany fa tena navona reo zany fahadimy foana sy voalohany izy ndray le manaraka ary zany makasitraka na micro ny anarako raha Janaina Emmanuel avy any amin'ny fiangonana Sambava tany talà moa zay taloha no mipetraka zay firy pastera Didier miaraka tao fa Sava zany Sambava Sava zao amizao ya alors dia mitodika amin'ny olona zany fampaherezana antsika mpanaradian'Andriamanitra izy tsy mampahery fa fijoroana vavolombelona zay zao rehefa nahintsiko zay tsy mampahery fa mijoro vavolombelona sady fizoroana vavolombelona moa zany tena marina fa fampiorenana finoantsika amin'Andriamanitra zany zay ny tena marina nisy fotoana za tena narary tena hoe nandehanana tamina dokotera misy karazany 5 angamana izy zay raha sy diso fa tsisy nasitrana anazy zany reo dokotera reo dia efa lany aiky daholo ny fianakaviana vola efa tena lany tsisy teo an-tanana dia nisy olona anankiray zay zany nalahelo be dia hoe ndaona ho entana any aminay fa any misy olona mikarakara olona dia ambany vohitra lavitra be toeran'io tena amina 4 kilometatra nefa mandeha tongotra za amin'io marary mikarakara mitsabo le mpikarakara ny tsabo dia kay le dadany zany no ombiasa dia rehefa tonga tany amin'io toerana ambany vohitra be io za dia io izy le olay karakaranao dia io za fa inona ny karakaranao dia kay zany tsika ataony amin'le fomba fanaovana azy dia io za tsy mety amiko io fa rehefa anjarako no faty dia aloha faty fa tsy maninona fa rehefa toroko no faty dia sy maintsy maty na andeha amin'io aza ho fa misaotra besaka anao fa fitiavanao no tondrasanao anaty dia na tezitra izy zany hoe ianao sarotra tiavinao izy fa ianao olona tsy anosavy olona na andeha nao zavatra ratsy fa andeha hikarakara vatana dia tsy mety aminay tsony io fa zay efa nanao karazana fifanakena tamin'ny Andriamanitra ivavahana io dia tamin'ny Jesosy zay ivavahanay dia tezitra izy dia nalefa nody dia nandeha nody rery avy any miaraka amin'le aretana dia eny an-dalana zany nohatra misy fanahibisika amiko hoe mandehana anao mandeha manao délivrance fa misy zavatra hafahafa ao aminao dia kay zany le nahatonga nidirany devoly nisy fotoana za moa sofera ny asako dia nisy fotoana zay nandeha tamina rano zay mipita baka dia ny sakafo teo amoron-drano io zay dia tsy tafavavaka fa tonga dia nihinana dia tsara zany tsika rehefa mba hinan-kanina mba mivavaka ihany fa ka le devoly miditra amin'ny alalan'ireny indraindray
dia teo nahatonga nidira le aretina dia isaorana moa ny tompo fa rehefa natao délivrance aho dia tonga dia afaka le aretina ohatrany tsy narah reny aho rehefa vita le délivrance dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa zava-mahagaga no naseho teo amintsika. Faharoa manaraka dia isaorana koa Andriamanitra fa vita tamin'ilay 5 teo moa zany ny mariazinay sy ny vadiko ary teo anatin'ny fianakaviananay koa zany tsy dia mba nisy fiainanao an'izany mariazy zany dia nefa zaho zany mba hoe lalana nitondran'Andriamanitra hitondran zareo amin'izany dia isaoran'Andriamanitra isaorana koa ray aman-dreny pastera izay nampiorona ny finoana atao amin'ny apokalypsy voninahitra ao an'Andriamanitra. Saotra anao rahalahy manaraka aizandrany manaraka dia efa manataka taona ity aloha ty nijoro vavombelona dia amin'izay tonga dia vita ny lahy dia miditra ny vavy vita ny vavy dia miditra ny lahy. Voninahitra ho an'i Jehovah ihany. Ataovy vava tsara ny micro. Voninahitra ho an'i Jehovah rery ihany no joroana vavolombelona. Ny herin'ny raha ny zanak'ondry no joroako vavolombelona. Eo vavadinay misy soratra raha ny zanak'ondry. Dia eo akaikinay misy ravavo mamanay no mipetraka eo. Dia mamimamy le zanany lahy. Dia tsy fantatro izay nahazo aho fa miady izy mianaka eo an-davarangana eo. Fa andeha haka rano amin'ny koveta le boake zany dia hotondrahany etỳ amin'ny vavadinay. Dia mama zany misitona azy avelao fa aza manao an'izany io izy tsy maintsy mivoata ozy izy ketaka mantsy le kizy eo ambaninay zany tsy haiko hoe zahay ve no halany sa le kialakely eo ambaninay. Voata ozy izy voata fa hotondrahako rano dia tsy nanaiky mihitsy izy dia lasa izy nalainy le koveta tonga dia frià tonga dia ny vavadinay dia ozy izy tondrahako rano mihitsy nozy izy fa tsy fantatro mihitsy dia tompondreo na inona fa misy afo ozy izy hitako misy afo ozy izy dia tondrahako rano faty any ho afo dia ozy izy le olona teo akaikiny aiza le ty izy afo misy afo teo nisy afo teo dia tondrahako faty dia za koa raha mitsikilo azy ery anany ery ohatra mijery le vavadina hoe aiza tokoa moa zany afo aiza zany afo lazay le zalady zany dia voninahitra ho an'i Jehovah rery ihany fa misy heriny le raha zanak'ondry ho an'i Jehovah ihany voninahitra. Voninahitra zany tonga dia an'lahy indray aloha zao aloha Martina dia vita ny lahy dia mivavy satria tsy maintsy lasy vavy foana ny fandimidimby fa tsy mety raha vavy samy vavy fitenenana. Ny anaran'ny zandry kely lalaina avy ny fiangonana Andalanomby. Voninahitra misaotra betsaka. Voninahitra Andriamanitra no ahafahako mijoro vavolombelona eto amintsika. Raha fitantaran'ny dadako dia 5 taona amin'ny volana novembre jaune na apokalypsy anay. Betsaka ny zavatra nolalovana tao anatin'izay fa misy anankiroa reto nandalo teo amin'ny fiainako za manokana dia joroako vavolombelona. Nisy fotoana izay nandeha tamin'iny faritra Betsiboka iny party Andrefanany zany dia nanarato no nataonay tamin'izany dia voatonga mihitsy zay voatonga avy aty Antananarivo vao hoe andeha hitady trano hitoerana dia anadaha mamako moa zany no mipetraka tany dia zay ny vatananay dia voatonga zay dia nandroso sakafo zareo dia zay moa mbola kelikely tamin'izany asa teo amin'ny 13 taona angamba tamin'izany zany zoko indrindra dia teo daholo zany zay ankizy rehetra dia teo koa dadanay dia teo koa mamanay dia iozy izy masaka ary valy mantsy any dadanay dia le laoka narosony zareo io trondro ka izy tia trondro efa mifangaro camaron ohatran'ny hoe crevette reny izy dia efa nasorony zareo le crevette dia niteny dadanay hoe tsy mihinana an'io lisany mantsy anay zany dia za misalasala teo hoe ihinana sa tsy ihinana efa anao nave mihitsy amin'io dia ihinana sa tsy ihinana dia teo zany dia ozy izy le anadamamako zany hoe minana lesy fa dadany lavy eny tsy mihinana dia lisany koa tsy ihinana dia teo zany dia nandray sotro amin'izay ny ankizy rehetrarehetra fa ny lehibe tsy nihinana dia za zany sady ny salasala tany an-tsaiko hoe ihinana sa tsy ihinana dia nitereny le anadamanay dia nihinana ihany dia avy eo amin'izay afaka ny 2 andro tao aorianan'izay nanomboka nalemy amin'izay reto lohalikako reto satria za zany le efa tonga saina
za ngezandrindra dia za le fa tonga saina ninana an'le izy nalemy amin'izay reto tolo alikako reto dia nisy vaimpotra tato amin'ny fiako dia teo amin'izay zany dia nandeha teny ambony lakana aloha nandeha nanarato eo an'izay dia efa teny amin'izay dia andeha hanimpiarato iny aho dia fanronana anao ohatra zao dia le zandriko nitondra le lakana indray nomeko tsiny hoe inona ary dia taolona ty io za le fa lany naty rano any dia kay le za mity efa memarary dia avy eo ozy mantsy anazy hoe andeotsika ody fa tsy mety tsony ty androany ty fa marary noditra ny an-trano dia avy eo amin'izay ny alina an'iny dia efa nenalemy to ambony fandriana dia ozy mantsy dadako hoe marary aho nandeha nakany any dokotera kay le zavatra namparary anaty izy niteraka vai hatramin'izao mbola lavaka ato amin'ny feako ato mbola misy lavaka be mihitsy tena narary efa taolana sisa eo asaika maty tsy mahinana na vary ray sotro zany raha tsy mahinana hoe maty aho teo zany saintsaina hoe inona raha nampatonga nanarary kay le zavatra nohanina io zany ka tsika zany rehefa hoe tsy hohanina le izy dia tsy hohanina dia avy eo amin'izay sitrana tsaboana dia sitrana somatsara za amin'io efa tena niady am-bavaka hoe Andriamanitra ho faty avy zany sa nitsaboana tany amin'ny dokotera nitsaboana tany amin'ny dokotera dia nitsindrina nandritra ny 3 andro dia voninahitra Andriamanitra aloha fa sitrana somatsara fa le dokotera indray maty heritaona tao aorianan'iny dokotera nitsabo anahy dikan'le izy mbola famindrapon'Andriamanitra ho anahy dia te-ampaherantsika fotsiny aho hoe rehefa hoe zavatra tsy tokony hohanina dia aleo tsy mihinana mihitsy indrindra fa hoe misy fisalasalana ao aminao dia faharoa nisy fotoana narary nify dia nakany amin'ny dokotera lavaka zany nifiko faravazana aviato sy aviato nifiko anankiroa dia nakany amin'ny dokotera efa le narary iny zany izy tsy zakako tsony amin'ny alina ila ho akapoko amin'ny rindrina ny lohako hoe inona ary nataoko amin'ity aretinifiko ty adonako tsy mety afaka ataoko atsofoko any ny tanako tsapaiko foana le lavaka anankiroa marary tsy hitako izay hevitra tsy mety sitrana le izy hohanina fanafody tsy mety sitrana dia inona ary hohanina ataoko amin'ity dia vavaka teo dia ozy le fanahy zany ohatra ny teny hoe andana isory nifinao dia nandeha nakany amin'ny dokotera dia vao nanala le anankiray izy narary be le izy tsisy dikany taminah mihitsy le anestesia napetaka tsisy fiatraika amin'ny famarary foana le izy na dia efa imbeda be ary le dokotera dia eniko mihitsy le fanjaitra kely iny kitikitihany anazy eo dia antsofoana le anestesia dia atsofona le fanjaitra dia anongotra le izy ny alana le izy dia tapaka indray le fotony le nify mbola vao anankiray amin'io fa tsy le anankiroa mbola vao le ray dia teo zany dia avy eo sokirina tsirairay amin'izay le fotony anakefatra tao amin'le nify tao narary taminah le izy dia oza tena tsy asoriko tsony ny ilana ho mantsy le dokotera tsy asorina ho any ilana fa tena sao dia ho faty eto dia tsy ny asoriko tsony ny ilana dia mivavaka fa voninahitr'Andriamanitra niverina naniry le nifiko ireo efa 2 taona tamin'izany niverina naniry le faravazana 7 taona zao niverina naniry le faravazana andaniny sy andanina tsy nasoriko le ray tsy nasoriko tsony dia lasa mivoaka ny ivelan'le ray le naniry tato amin'ilana lasa divorta ivelany ny ilan'le avato zany le nasoriko dia maniry tsara ra-dalanao amin'le toerana le nanasorana azy fa le ray ny divorta ty dia teny anko an'izany le olona tsisy mihina hoe voninahitr'Andriamanitra nisy irany groupe base miteny hoe mampaniry mibanga tena mampaniry mibanga tokoa voninahitra an'Andriamanitra deborda mihitsy ny hafarany zany deborda le anankiray satria tsy nasoriko le ilan'le ray le goka voninahitra Andriamanitra rena manaraka sirona le izy dia tsy mideborda zany Saotra tompokona fitenenana dia faly miarabantsika eto Ambohimangakely zany a Martina avy any an-dakana hoe dia voninahitra tany mbola tsy hitany Martina avy any an-dakana hoe ary maro mbola tsy nahitandry zany mametra kely daholo rena nangatana an'ireo zany no fampianaram-pastera rehefa vao mbola tsy nahita anazy dia io zany tsy nahita anazy zao dia mametra kely aloha daholo nareo dia nijoroako vavolombelona voninahitra ho an'Andriamanitra irery any 2 taona ny fanambadiana eroa tsy nety vita mihitsy raha tsy Apokalypsy zay dia pastera F.A.M vadiny nanao ny mariazinay teo alasora dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any mbatsanganina kely le vadinao Martina mba jerevany any amin'ny areny 3 izy ie dindrimanao inona teny fisany amin'ny ka za le manao afatra mioko anao dia le mandeha mitety fiangonana dia tsy miaraka izay ka tsy ho sary-piaro amin'izany izy re asan'Andriamanitra ny ataoko za tsy mijery olona tsy misy raha
rendez-vous any fa amin'Andriamanitra ny anaovako rendez-vous dia amin'ny olona. eny ary dia menonao zay zany dia ny faharoa manaraka an'izay mamanay tsy apokalypsy dia mitaraina aminah foana izy Martina misy olona ohatran'izao ato aminao izy izy mamosavy dia ahoana ho any ahaizako ny manala amin'ny famisaviana zany nareo tsy mamisaviny le olona dia nareo fa mba mivavaka dia mba atao izy izy tokony atao dia za tsisy tokony ataoko amin'ny mama hoa fampiatahako rano zanako ny eto amin'ny varavaran'ny mama dia rehefa misy tsy maintsy misy olona hoa tonga eo atokotanin'ny mama manontany hoe fa inona ny dikan'io dia zao atao hoe makanisa any amin'ny Martina rehefa manontany izy dia nisy tokoatran'izany ny olona nanontany satria le olona piditra ao zany le mpamely anazy kafe ohatran'izany vary dia tsy mahita vary izy kafe dia mandoa kafe izy rehefa avy eo dia tonga ho ny lera madio dia niterika io be fa inona koa io mivaravaranareo io ry bebe lenina dia tsy fantatro fa Martina ny nametaka an'io fa rehefa tonga aty izy dia anontany io dia fa izy no mipetraka dia any an-dakana dia fa dia mbola nanontany any zany le olona fa inona mihitsy ny dikan'io dia andany makany amin'ny pastera maiola ranga zany natao mamanay mantsy anazy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any tsy ho verina atao tsony le olona nanao zavatra taminazy dia izy zany zao fa manomboka resy lahatra izy koa fa nametano an'ny fiangonana dia terika mihitsy ty sifa manjabe ty marina hafa tena rava mitsera sotra tompoko merci ary mbola complet ny avany ny Martina zany aniry mibanga fa ny anazy ary naniry anankiroa dia ny ary tsy aniry lasa manao sosonao koa ny Martina aiza ndray manaraka voninahitra ho an'Andriamanitra iry any satria nandritra ny roa taona ny anarako ara culinaire dia nandritra zay roa taona zay anarana inona ny anarako ara culinaire ina zany ara culinaire zany momba ny sakafo dia nandritra zay roa taona zay dia maro be zany n'olona ambony nanaovako sakafo tamin'ny resaka akitsapaka daholo tahaka ny Emmanuel Makoranandalo ty zao dia anisany nanao sakafo dia pastera ihany koa voatio tao ihany dia président Iany Radiola tamin'ny andro dia tao ihany koa dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia tamin'ny examen d'état nazo mention très bien alléluia mahafinaritra za izy manara lata mo Tina Patrick tsara mba fantatra zany amin'ny fandrahoana sakafo ilaina la amin'ny fandraisana vahiny amin'ny sakafo io tonga dia eto misy ny certificat sao dia misy tsy mino reny eny Bomarina eny hoe bandeur zao ve dia vitan'izany ie tena aza jerevana amin'ny endrika ivelany mihitsy le olona fa ny courant anatiny ny enjana be tiako nanoro zany ny anarako ny zavatra ijoroako vavolombelona eto zany dia mahakasika ny fikambanana apokalypsy tadidiko tamin'izany tena tsavatsava rehefa mivavaka ny apokalypsy dia mandamina le any amin'ny lalana rehetrarehetra zany ny skoty sy ny samartana fa voninahitra ho an'Andriamanitra fa 30 taona ty arintsika efa polisy daholo mandamina any amin'ny lalana rehetrarehetra dia voninahitra koa an'Andriamanitra fa tafiditra ao amin'ny kianjam-bary zany ny apokalypsy amin'ity fa 30 taona ty merci malakilakytsika malakilaky araroty ny andro fotoana fa tsy mbola nisy ory zao nge teto Mbomanga hatramin'izay fa zara raha misy roa ray nijoro vavolombelona mba araroty mba za eto ty mba misamy milaza daholo fa rehefa lolona manda tsisy mijoro vavolombelona daholo zareo ranabavifara na ravavifara fianakavianay daholo mbola nijoro teo dia nijoro ihany aho saika tsy sa tadidiko zany hoe 18 juillet 18 juillet ty zanako ty voaka mpandresoma tsara voaka ny hôpitaly fa mafy nentiko tam'le izy vao tafavoaka izy nentom-bola aretina tany Antsirabe zay dia zazasalama tsara izy niala teto fa tonga tany zay dia narary izy dia noho ny efa ody zay folo mialao Antsirabe folo aly zay vao tonga ty Antananarivo indroa maty ny fiara nandananay dia indroa accident fa isorana ny tompo tavoaka samfara ihany dia le chauffeur zany tam'izay fantene sao dia misy mitondra fatin-jaza nareo izy fa tsy afaka mandroso mihitsy sika raha ohatra zao dia natahotra be satria le zaza sady mamay be ao anaty tomobile tsisy iny izy an'izy sarangotako fa izay mianaka rery
tonga taty Antananarivo moa izy dia farany niditra hôpitaly mihitsy. Dia herinandro mahery izy ataon'ny hôpitaly tsy natsiary tena ilay zaza fa dia vavaka foana. Dia amin'ny fitenin'ny zokinay moa hoe mampiasa jokera dia atsora daholo pastera sy loholio dia vavaka ho an'ilay zaza eo. Dia ozy ilay dokotera tamin'izay hoe ty zany tena zava-dehibe amiko hoe io zaza io ozy izy na io tratra le manderarakivo fotsiny tsy mahafantatra nininy ireny na io malemy. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa herintaona ty aoriana mitsangana raha zanako sady mahay miteny tsy maninona izy. Halleloja. Halleloja. Afinaritra zany. Misaotra nanome fitenenana. Diakona Florette. Raha zay any tany an-drano aloha dia mahay anahy. Zay any Antsahatsy resy dia mahay anahy. Fa za zao ety F.A.M Satria voninahitr'Andriamanitra moa zany nanomboka tamin'ny 25 septambra dia nikatona daholo ny fiangonana tsisy azona le. Dia samy mandeha amin'izay fiangonana akaiky azy. Dia za etsy Ampasapito no mipetraka. Dia hoy za etsy F.A.M zany akaiky dia nandeha nakety dia rehefa tonga tety dia tonga amin'izay le fanokafana ny fiangonana. Dia hoy izy président ny fiangonana Antsahatsy resy sofrano fa hoeny Ambohimangakely. Dia eny no manoho ny asako indray mahadiakonahy. Zay zany anankiray voninahitra ao an'Andriamanitra fa 27 taona zao mbola afaka manao ny asany diakona. Faharoa manaraka izany za zany dia vehivavin'izao tontolo izao tamin'izany andro zany. Satria tany Androy no ny asa, tany Anosy no ny asa, tany tena nampiasa misy zany hoe vehivavy tanorana zao tontolo zao. Mbola tsy Apokalypsy fa Apokalypsy. Tena mbola sy nahalala zany Apokalypsy zany. Mbola Genesis zany tamin'izany. Tena mbola Genesis. Fa za aloha sy mana fanomezam-pahasoavana mampime iray aman-dreny Pastera Anise. Izy moa le any Fort Dauphin adiniko. Manase. Satria za tany Fort Dauphin. Fa pastera Manase no tena mana fanomezam-pahasoavana mampime fa vao mitsangana pastera Manase tonga dia ripaka ny olona. Zay aloha ny zavatra tsapako tany. Dia nafindra ny mpampiasa amin'izay nakaty Antananarivo. Dia hoy izy le iny ve raha tonga any Antananarivo any. Tonga dia mialy iny fa tsy zakan'le mipetraka any. Dia ataony zareo tonga ty ampotosofoko le izy hoe enao ono afindra any Antananarivo. Izy hoe iza zany ho any olona nafindra any Antananarivo ka maty. Dia za ve ho any ho faty retongany. Dia tsy maninona fa mandeha. Dia lasa taty moa zany 97 tonga taty. Dia mbola sy Apokalypsy nandeha mitady fiangonana. Iza zao no misy fiangonana nandeha. Za amin'izany mbola sy mahafantatra zay à gauche à droite. Amin'izany atao hoe fiangonana zany. Fa le nisy dadantonay nipetra nivatanako tamin'izay fa efa maty izy dia hoy izy mantsena ordatoa aiza zao ny fiangonana ivavahanao fa andehanako mba hivavaka koa. Fa ohatrany maheno foana le radio ahodiko ny radio dia tena filazana tsara ahodiko ny radio. Dia za ty zany tsy haiko hoe aiza mba te hivavaka koa. Dia hoy izy le dadatoko enao ve izy mitadiavinao rehefa hivavaka ianao Ty hoe mivavaka ohatran'ny olona rehetra. Raha hitady an' Jesosy ianao izy dia tariako. Dia nitaritiny aho any amin'ny ladista. Dia tonga tany. Dia ohatran'ny tsy azoazoko le izy. Mbola nieritreritra le fiainana tany amin'izao tontolo izao. Ndray andro amin'izay raha nandeha amin'ny fiangonana ladista anankiray. Efa zazatra any Antananarivo amin'io. Efa mahafatapatatra hoe ariny bisy mankary anany, ariny bisy mankaniny arany. Dia mba fafatapatako le lalana. Tonga any amin'ny fiangonana anankiray ary dia
tena ny ainy tsara le pastera zany tena hoy izy raha voatany ny zavatra nahagaga ana zany tamin'izay a vao nandray an'le micro izy dia hoy izy za ozy izy a aza mba mienoeno an'ireny fiangonana anina reny ozy izy fa sekta reny fa manozongozona finonana reny ozy izy e dia nieno tsara dia zay ozy izy a mbola tsy mandeha ny toroteny fa mbola vo miditra amin'le amin'ny sivy dia lasa ny saiko arakaraky ny tenenany anazy zany hoe aza mba mienoeno an'ireny fiangonana sekta reny fa tena manozongozona finoana dia tonga taty an-trano amin'izay ary aho dia ozy mba ahodiko hoe ahoana ary zany sekta teneny le rapasy dia nahodiko le radio tonga teo amin'ny radio fanambarana dia rehefa tonga teo amin'ny radio fanambarana dia ozy izy ray aman-dreny pastera amin'ny février sa marsa tamin'izay misy conférence dia tongava ty fa amin'io misy fampianarana dia ozy ay tsara ny misy an'izany fiangonana zany dia io hoe mahita egla eo amin'ny ambodiny sotro inona zany egla zany tsy hitako izay olany taniko fa dia nandeha tao ampiasana aizaky misy an'izany egla ambodiny sotro zany dia nambarany zany le toetoerana zany a io za tediaviko zany fa tsy maintsy hitako dia nandeha ka efa mbafazahazahatra ny taninarivoko tonga teo amin'izay a dia nahita n'le apokalypsy ay ve ato tamin'izay a taona 2004 tamin'izay pastera arivo ny ino ty natao batisa tamin'ny dirako arivo no zany isan'ny tafiditra tamin'le arivo za isan'ny tafiditra tamin'le arivo a raha tsy tao zany ianao dia 7 am'zany dia tsy fatako aloha e fa za tafiditra tamin'le arivo dia ho zany mba fahafa koa zany ty fiangonana ty fa arivo ny ataony batisa olona ataony batisa dia nazoto aho zany tena nazoto dia hoy izy le raha vavy zay mbola tena tsavatsava moa tamin'izay a dia hoy izy le raha vavy ianao ozy izy mipetraka aiza zio za any pasapito dia aizaka io hoe ny fiangonana akaiky an'izany apokalypsy zany andao izy ianao hiaraka amiko fa eny tanan-drano mety aminao ay lasa zany teny tanan-drano a dia teny aloha zany ny orina aloha tonga teny dia fitompiteno amin'izay satria efa ray minitra zay no tenenanao lasa dia avy eo amin'izay za zany a dia ny orina zany a dia ny zavatra mahagaga anazy zany a ny savorovodro izy andeha hiala fa ohatrany tsy mety amina zany anina zany fa sy nety tafala zany fa lasa ny vindreny tsahatsy resy ny fiangonana tanan-drano dia za koa efa ozy izy mizandrinay modia amin'izay fa holefa antitrio ve enao efa retirety dia mbola inona nipetrahanao ty zany mbola misy antony nipetrahako eto dia ny antony nipetrahako zany dia zao mpanofa-trano na tongavako teto 30 taona tsika zao dia lasa tompony trano ako fa tsy manofa-trano itsy tany a dia tsy manofa-trano intsony a fa tompony satria ny ministera ny asako nanome faverana amin'le tany ipetrahako dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa hiditra faha-30 taona tsika zao a nandritra ny efa tsy haiko 20 taona zany tsy nanofa-trano sony voninahitra ho an'Andriamanitra mahafinaritra zany lazain'le olona nge hony hoe mahantra daholo ny vavaka amin'ny apokalypsy ato mahantra ny atandrenla zao pakerety moa ny anaranao toy ny nahazo trano florety nahazo trano nahazo tany raha tsy tato io zany tsy nahazo an'izany manaraka indray mahafinaritra zany fijoroana vavolombelona androany zany a mahafinaritra mihitsy zany dia atao voy lavalava mihoatra ny pakerety teo iny daholo indray a ny fijoronany atsika fa 3 minitra ihany no omena atsika zany satria mbola be da be ny tejoro a dia atao 3 minitra isaky ny olona dia akonay antony anarako ny antony ijoroako vavolombelona zany dia
ny teny faneva tamin'ity taonyity voalohany indrindra. Anisany nanoana tena hoe nanampy be zany teo amin'ny fiainako manokana ny teny faneva satria hoe mahere zareo ka hitomban-da. Dia tao anatin'ilay hoe mitomban-da io zany dia nisy zavatra maromaro moa nietrehana sy niadina. Dia rehefa nitomban-da zany dia isaky manao ezaka, manao vavaka, manao atsasakerinandro, manao fifadikanina sabata, dia hita zany hoe misy valim-bavaka foana. Dia faharoa manarakarak'izay niditra fanoloran-tena zany za, dia nangataka tamin'Andriamanitra amin'izay satria nisy trano izay zany nipetrahako, dia manofa trano aloha. Dia rehefa mipetraka tao amin'ilay trano zany dia tsy alaise mihitsy, tsy dia mampilamina zany izy fotrany hoe mijaly nefa hoe hitomban-da. Dia nangataka tamin'i Jehova amin'izay zany hoe raha sitraka ao Jehova ka tsy mahasoa anahy ty trano ity dia sory dia ameo trano tsara sady mba malalaka no mba ahafahako mivavaka tsara sy mba hoe ahafahako manao ady. Dia isaoran'Andriamanitra zany fa mbola tsy vita kory ilay fanoloran-tena, dia nandefa mesazy ilay zanako hoe nahita trano aneny izay. Dia rehefa mipetraka tao amin'ilay trano moa zany dia isaoran'Andriamanitra fa miverina tsy kelikely amin'izay zany le fiainam-panasy ilay fitiavana. Ka dia isaorana aloha zany ny teny faneva. Faharoa manarak'izay dia nandresy lahatra an'ilay zanako any koa zany amin'ny 17 taona hoe mba manasa anareo hanatrika amin'ny 17 taona satria mba efa tao ihany, efa mivavaka tao ihany. Dia tonga moa dia levinantoko nandray teny hoe ho avy izay roneny ozy izy. Dia fifaliana lehibe ho anahy koa zany zay satria tsy niavinavi-panahy izy fa nanaiky. Dia fahatelo farany zany zay tena hoe ady ngeda be netrehanay netrehako manokana, dia nisy ady tany zany zay mbola hatramin'izao moa mbola vahana ny olana fa efa mba nisy vahaolana kely ihany zany hita. Tao anatin'ny 5 taona zany namahana ny ady amin'io tany io zay anaovana fanorenana. Dia vita soma tsara zany le dingana rehetra natao fa rehefa teo amin'ny ady farany amin'izay zany dia nisy sakana ngeda be indray. Dia le sakana io moa ara-taratasy ihany fa nisaorana an'Andriamanitra zany rehefa nandeha tany amin'ny pastera moa izay dia niteny pastera hoe ajanony ihany io rehefa tsy mety. Dia nalahelo be zany ho foko dia ozy izy hoe efa ozy ianao Jehova hoe aoka ianao no ny sitraponao. Dia lasa amin'izay mivavaka atsasakerinandro zany. Dia rehefa mivavaka amin'izay moa zany za dia tsy miverina ozy hoe tsy te hahita amin'ny pampatsony aloha zaho fa tena matahotra amin'ilay teniny iny. Isaorana moa Andriamanitra zany fa arakarak'ilay tahotra sy tebiteby amin'izay zany dia lasa nisy vahaolana roa indray hita zany dia nangatana hoe ndray amin'ireo no tanteraka. Alleluia. Saotranao zany fa dia miady izay miady ihany no mandresy, tsy maintsy miady raha te voaka mpandresy. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany zany no ijoroako vavolombelona eto zavatra niseho tamin'ny tapabolana izy ity neninay zany salama tsara. Dia rehefa taty aoriana tsy fantatra izay nahazo anazy fa niena kely. Dia rehefa niena zany izy dia niditra hôpitaly amin'izay farany. Dia rehefa izy niditra hôpitaly iny dia tsy nahatsiaro tena nandritra ny 2 andro. Dia nidelira be mihitsy zany izy mandritra an'izay 2 andro izay. Dia miteniteny be hoe fa maninona no anankiroa izy izay no alainareo. Dia rehefa izy delira iny zany dia misy manao vavaka ty ambadika zany satria za nangata-bavaka tamin'ny tato am-piangonana hoe mba hoeto am-bavaka ho aneninay fa tena miady be amin'ny fahafatesana. 74 kilo izy izy salama tsara, 53 izy amin'izao fotoana izao. Dia rehefa noentina am-bavaka izy zany dia afitra tsara tao anatin'izay satria ilay dokotera niteny hoe maty ozy izy satria nandritra ny herinandro izy zany jerena le aretina tsy fantatra fototra mihitsy le aretina hoe inona zany izay aretina izay. Dia nandeha nijanona tao amin'ny hôpitaly foana zany zay dia olona anankitelo izay miandry anazy fa tsy matazona anazy mihitsy. Dia rehefa natao ny délivrance sy mivavaka rehetrarehetra tao anatin'izay dia 2 andro 3 andro taty ariana amin'izay mipoitra le aretina dia diabetika izy. Dia le diabeta zany efa faratapony. Dia niteny le dokotera hoe mahafaty anazy io aretina io izy fa efa manao izay azonay atao izy amin'izao fotoana izao. Dia izy miena foana zany.
dia mivavaka tena mivavaka izay dia avy eo taty aoriana amin'izay nisy fianakavianay maty izany mifanindry tamin'ilay izy dia izay zany natonga l'izay fa maninona izay ndrony alainareo dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa neninay velona soamantsara any fa le havanay no maty zany anisy izao mbola tsy afaka mivavaka fa mbola tsy mahita tsara le masony satria le diabeta zany efa ambony be dia fa mipaikany amin'ny lohany rehetrarehetra any fa izay zany hitsoroana vavolombelona hoe mahery ny Andriamantsika dia mbola velona soamantsara izy. Alleluia. Tena tehaka mafy saorana tompo zany namaly mivavaka mbola misy te hitsangana mafy mihitsy anao fa tsy avelany devoly aza mitira fa mitsanganao kedaiko ty fa dia efa milasa dia tsy samitsangana eny misy mpandresy anankiray indray iny aloha reseo mihitsy dia voly mamatipatotra anareo io fa zavela le ndasy aloha le anabaverina ry aloha efa nitsangana melondry dia miandry kely ndry dia vitany azy dia andry 3 minitra ihany tsinona ka tsy lava be aza mandeha lavitra ndry fa vitany azy dia andry. Alleluia. Raha vavinareo ninahy na napafy ninahy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona. Nisy manasika kely ny caméra ndry Sabata. Tsy voaingakaingana kely izay nandeha nitsangatsangana tany Akazobe dia misy fitoeram-pitsangatsangana malaza be izay any dia nandeha tany koa izay dia misy renirano be izay any filalaovana rano dia sakafo izay dia avy sakafo dia hoe andeha hilalao rano ny ankizy dia efa nilasa ry zareo dia natsoina verena aloha fa avilo ivavahana fa io rano tsy fantatsika akory dia ivavahana dia nrakofana ny rano zanak'ondry dia rehefa avy eo amin'izay nandeha nilalao rano dia mbola eo amoron'ny rano ao zareo mbola vao manao maillot mbola vao mitana bouet dia lehilahy kely anankiray mibilisatra dia latsaka teo amorony teo dia vetivety kely teo nisy sitona any anaty rano dia tonga dia teny ampovoany be lalina be le rano sady maintimainty be dia avy eo nahitan'iny le zokiny dia lasa nylomanina monjy anazy dia tonga teny ampovoany teny dia nisy ny sitona koa dia niletika tany izy da dia be no lantazana teo dia nisy rangahy anankiray izay mba tsara sitrapo hoe way dia lasa izy nandeha nitsoraka koa zany dia namonjy tao dia tonga teny ampovoany teny koa le lehilahy dia letika tao dia izy telo da zany letika tao dia tao zany letika tao zareo dia avy eo nisy tompo-tanàna anankiefatra ny teny anankiefatra hoe aleo izy izy izay no hamonjy azy zareo dia laza zareo nitsoraka nandeha namonjy tao dia samy sitona ray afo zany zareo dia tafakatra izy telo da dia vao tafakatra izy telo da dia mahatsiaro an'ilay fijoroana vavolombelona le rahavavy anankiray teo manao ohatrany hoe misy ten'Andriamanitra manao hoe olona nataoko solonao sy avy eo koa le rano zanak'ondry mahery dia vao io foa zareo telo da tafakatra dia teo akaiky tsy alavitra teo koa nisy telo da nilatsaka aloha le vavy kely anankiray dia niletika tany dia nisy nisitona tany dia nivonjen'le zokony lahy kely dia niletika tany dia nivonjen'le mpanampy zareo dia niletika tany teoneo ihany dia maty le vavy kely dia le roa menada le roalahy afaka 2 andro vao hita amin'ny fatiny dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa mahery ny Andriamanitra ivavahantsika sady mahery ny rano zanak'ondry. Alleluia. Tena misy mihitsy reny zazavavin-drano reny misitona reny misiton'olona ohatran'ireny ka raha tsy misy rano zanak'ondry raha tsy voatsodrano anao tena lasan'zareo any mihitsy mateo koa fatratran'ireny tany Amazanga koa tonga dia nisy nisitona koa tena anaty ranomasina tany fa nisy rangahy le vazafady kely vetivety nisy rangahy lavabe zay rehefa natotongan'zareo tao mateo mivoaka ny rano tany ranomasina tany anatiny tany dia niteny le rangahy hoe mahery zanahariny laozy izy tsy maty teo laozy izy dia tena tao tsabingo tamin'izay fotoana zay. Ranobavy anao ny fitenenana. Ely izany ianarako voninahitr'Andriamanitra irery ihany zany hijoroako vavolombelona fa zahako teo amin'ny 2 volana teo narary nanomboka tamin'ny volana Mai dia Juin iny dia ohatry ny tao anaty kiboko tao dia ohatry ny miakatra ilay izy dia
manepitra be anahy dia tonga dia palpitation be mihitsy fo koa zany dia ny avanay moa zany miteny hoe maharary fo io nefa tsy dia tena zany ilay izy dia nandeha tamin'ny dokotera ihany dia nitsindrona dia noho ny avy eo mbola nitoy ihany ilay izy mbola mitoy foana ihany ilay aretina dia za zany efa ohatra ny hoe efa tsy nety nandeha tany amin'ny dokotera intsony satria ilay misy havanay zany miteny hoe hoentina ary dia za nefany efa tsy mety an'izany mihitsy ny aho hoe hoentina ary be da be mihitsy ny havanay zany miteny hoe ndao hoentina ary za efa tsy zany intsony ao an-tsaiko fa za zany zao efa mba tamin'ny 2004 ny apokalypsy zay dia efa mba efa ela ihany avy eo dia tsy ho Andriamanitra tsy hanasitrana anahy dia avy eo moa ray aman-dre natsoky foana zany rehefa ariva mantsina ny ahy dia eo amin'ny roa maraina eo dia ohatry ny hoe mihetsika be foana ilay izy dia atsoky foana izy dia rehefa atao mivavaka distance eo zany dia vao vita ilay vavaka dia mitony be mihitsy ny ahy dia tonga dia maivana dia ilay kozinanay moa mbola miteny ana mbola tetaviny hoe hoentina ihany dia zaho tsy mandeha an'izany fa Andriamanitra ho manasitrana anahy ato dia tena izay foana zany tao an-tsaiko hoe za tsy maintsy sitrana zany dia voninahitra n'Andriamanitra fa tamin'ny tapabolana androany zany tena hitako ohatry ny hoe tonga dia nisinda zany ilay izy dia maivana misy taona indraindray ilay izy miverina kely dia mivavaka ny ataoko mandohalika dia afaka ilay izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa zao efa tsy maninona eo voninahitra ilay mpanjaka ilay mpanjaka anankiray farany raha mbola misy ary zany voninahitra an'Andriamanitra rery ihany mbola hijoroako vavolombelona ndry za mamarana azy rehefa vitany azy za zany tao anatin'ny herinandro dia larary be foana nifiko dia nanomboka alakamisy ariva amin'izay zany ilay izy tena mifangaro arety tena dia ohatra ny efa fantatro moa zany hoe anao zay tsy hifadiko hanina indray zany le aretina dia tena za zany tena nahery foana hoe nandeha amin'izay ny soba maraina tena narary be nifiko tsy nahina-kanina ntsony aho zany dia dite sy mofo topaina foana moa vidiko dia io foana nafangaroko dia nohaniko avy eo dia avy eo moa zany zokinay ny tena na hoe ianao ve rangahy ahoana efa nanomboka zoma maraina ianao tsy sakafo dia hifady hanina raha hariva dia za zany efa fatapatatra ilay izy satria nisy fotoana izay efa narary zoma hariva dia tsy hifady hanina dia vao may tena ohatra ny hoe netako be ataminahy ilay aretina dia nezahako mihitsy zany ilay izy ohatra ny hoe fatako dia mofo topaina sy dite foana nohaniko dia iny hariva ny zoma iny zay zany mivavaka Andriamanitra efa tonga ho aty sabata anao sabata fanasitranana famahana ny olana dia mitaraina aminao za dia nitondroko telo izy hoe amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy mahatantsasaky ny herinandro nandevonako ny aretina dia natory amin'izay zany dia foa iny maraina nandeha amin'izay aho foa iny maraina miborosy nify dia ohatra nijereko zany le nifiko ohatra ny afaka le izy dia le arety tenda koa ny ala le mibahana tao dia nisy nanontany an'izay moa za iny maraina hoe sao dia mbola hihinana dite dia hoy za hoe za rangaha tsy hisotro dite tsony afa tsy niteny anazy fotsiny dia afaka zany le izy zao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany afinaritra be draso kely aloha rahalahy ranabavria no efa nijoro talohanao dia miandry kely alohanao mba vitany anazy vitany anazy izy efa nijoro talohanao dia anao rehefa avy eo dia tsy manino anao nampetraka ary fa sao dia adany ray ny anazy dia reraka ianao mijoro io tsy sezonao fa erika miandry ery amin'ny zareo ery ihany ka miandry ery io ery ambany eo amin'ny ankizy eo dia vao vitany azy dia mandroso ianao maka micro eo mipetraka ka za voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany nijoroako vavolombelona eto raha vavy Stella ny anarako tamin'ny 2015 za mamanay maty dia rehefa maty mamanay dia eo ambohatra dia tonga zany le pratapoa mamanay dia mivory dia ozy izy nitezareo hoe maty ozy izy nenjana fa andao karakarainy ty tany ty dia za zany tsy mahafantatra an'ilay taratasy hoe taratasy inona zany
dia tonga le nentoanay dia niantso anahy dia ambindry ozy izy ny teniny fa misy vaovao aty dia ina hoa zany dia ndana ozy izy karoy any amin'ny domaine le taratasiny ty taninareo ty fa mamanareo ny karakara anazy dia ndraso aho rehefa voaleva mamanay dia hoany aho dia zay zany lasa nandevina tany ambanivohitra be a ny tranonay zany misy misavan'le taratasy dia lasa hoe ohatry nisy nanakirotana le trano fa andao savaina le taratasy dia nisy taratasy anankiray izay ihany nitako dia netiko tany amin'ny domaine le izy dia vao tonga tao am'le boxa 5 zany dia ozy izy mantsy anahy tsy hitako ozy izy io taratasy io fa very so zay very ahoana hoako taratasy mamanay ty dia verena ozy izy amin'ny ray volana fa hoentiko amin'le chef ianao dia nandeha verina zany dia tonga tao amin'le chef dia mandroso ianao ozy izy dia inona ny vaovao amantsy anazy io ozy izy tena taninay mihitsy io fa tsy anareo zany ay ve hoa dia ahoana hoa ny karakara mamanay an'ity dia tsy hitako ozy ataonao fa zao meo dia 10 million zay ozy izy sanisany eo amin'le tanàna aiza koa any ananan'olona nyzany volo zany fa olona sahirana daholo reo dia ndahoary aho eto any ozy izy dia ndahoary hoany hoa ianao dia io le izy dia nandeha le tany tarabolamena zay ny anarany dia rehefa tonga teo amin'le toerana izy dia zao ozy izy ny ataontsika ifanarakintsika ozy izy dia tsy maninona hoa mantsy anazy fa inona ny ifanarahana amidy ozy izy ho tany io dia ianao rery ozy izy mahazo vola ianao sy le anadahanao ozy izy nefany a io tany io efa nakany amin'ny domaine zany le fianakavia mamanay nanakirotana hoe alainay io tany io fa io ve ozy izy mbola zazakely io dia mangataka ny sahady dia zao nataon'le tao amin'ny domaine hoe zanany ihany ozy izy mandova fa nareo tsy mandova dia tonga aloha dia tapidalakale zany le fianakavia mamanay dia tonga tao amin'le chef dia ianao ozy izy amiditsika 2 milliards ozy ty tany ty fa 20% ihany nomena anareo dia za zany ohatry ny tsy te hikorotana misy dozy tsy maninona ary fa meo le vola hoa dia za miala dia zao fotsiny hoany ataoko jereo le olona mipetraka eo fa raha ohatra hoanareo tsy mijery an'ireo olo reo dia za tsy hanao soni dia zay ozy tsy mijery an'ireo fa ianao ihany dia nendrasako ihany dia ohatra mitady misy fanamasina miteny hoe aza manaiky ianao dia lasa nitorotany amin'ny paky zany dia za zany arirariran'ny zareo foana dia tsy mety anao taratasy izy dia tezitra ado zay za hitorany amin'ny paky hoa dia nandeha nakany amin'ny paky amin'izay le taratasy dia natson'le mpandrefy taninay ahy zany dia ozy izy za ve ozy izy mahazo miresaka aminao madama dia makanesa ty an-trano fa za malalaka be aty aminay za ozy izy nataon'le sefo hoe tsy mahazo miresaka aminao fa ianao ozy izy fetsy be loatra ianao ina hoa mafetsy ana ka ianao ozy izy tsy manaiky mihitsy dia za koa tsy anaiky mihitsy fa meo fotsiny le taninay dia io zany sady tena efa mefaratra any amin'ny vio io zany tena korotana be foana io dia farany zany lavolefina zareo ny tena hoe io ranga ozy izy avereno amin'le tompon'le tany dia avereno refesiny io dia avereno ataovy daholo izy descenteny io ozy izy dia hiakatra tribunal dia meo anazy any voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany azy ihany zany ny tany aza mena ty tsony microfone dia meony sotra betsaka ray amarena amin'ny izy moa ny anarany ray aman-dreny za zany efa teo ihany fa mba mamerina ke fa misy asa nataonany Jehovah zay dia tsy mety mba mamake dia iza zany ny anaranao zany ny anarako zany le efa nitseko teo ray aman-dreny dia akonareo lahavany fiangonana tanety be le zonara sosavin'andrina fa mba aminareo ohatra ke satria mba zao koa mba fotoan-dehibe mba tongavana ay mbola efa teo zany ianao teo ale teo ray minitra sisa zany ny ianao dia zao nisy asa nataon'ny Jehovah tokoa zany tany aminay faritra soavin'andrina satria any zany tena be mpansavy be mihitsy any dia zay moa zany mba nitarena le zanaka le joro faran'le anarana raha live-be teo mipetraka aty zareo dia mba aty kosa mba satrika izy mipetraka aty tsy voatra any esaka fidoroana zava-mahadombela zany no tena ataon'le babaika mitovitovy any tarihany dia satrika izy mba mipetraka aty dia mba aty izy mba voataiza amin'ny ara-pinoana dia le mama moa zany tena nahery be le fa natao aminy dia voninahitran'Andriamanitra fa mba nitanany andray aman-dren'olona manda izy zany dia tonga tany izy tamin'iny androany tanantarety be dia veniny androy andreny izy dia voninahitran'Andriamanitra fa ravarava tokoa zany fanaraha-tany dia voninahitra dia menana Jehovah Andriamanitra satria potika daholo ny fanaraha zay namatipatan'ny fianakaviana sy ny anina resy lahatra daholo satria fa miroso daholo zareo amin'izao fotoana zao voninahitra dia ho an'Andriamanitra misaotra ray aman-dreny mahafinaritra mihitsy zany tena ray minitra latsaka mihitsy ny azy natsainy mihitsy ny ora tamin'le fijoroana vavolombelona maraparana anazy sika zany satria mbola anao tsodrano ny zazakely dia aloha zany amarana an'le fijoroana vavolombelona
izy moa nanarany tsy teo moa Herzo aloha zany amarana anazy satria nafinaritra be ny fotoanandroany za ko zany mba hijoro vavolombelona tamin'ny tonga dia mivoraka be koa vao tetiafana tamin'ny herinandroany zay tanetanety be mazaza saiky maty aho fa soran'Andriamanitra mbola tsy maty koa fa nisy loza nahazo anahy koa tany rehefa hariva ohatr' izao zany ny andro nangatsika be tamin'ny herinandroany ny hariva raha tadidinareo tena maraina izy nahafana fa avy eo izy nangatsika be dia rehefa le nangatsika be ny andro dia hoe mbola misy tanora hira dia misy koralina hotokanana zany dia efa avy eo mbola hosoloana akanjo dia za ohatra ny teatoro be mihitsy dia zay moa zany mipetraka amin'ny estrady ohatra n'izao dia tonga na avy any dia noetiko le seza laraina eo tsika dia nalaiko zany le seza hipetrahako zany ty seza ty petraka ohatran'io fa eo amin'ny fond eo ka le rideau io zany averiko hoe azo ekinana ohatran'izao dia nalaiko le seza dia tonga dia napetrako eto amin'ny sisiny eto dia za hoe andeha hipetraka zany dia atorokely mandrapavita le hirahira eo dia nakisako am'izay le seza ka le seza ty zany efa amoron'le sisiny le strade ohatr' zao dia za zany tonga dia nitreritra hoe hipetraka dia akisako ty seza ty dia hiakona vo nakisako le seza tonga dia nipetraka niakona tonga dia any ray segondra fotsiny tonga dia tsy hita atao amin'ny alitara ntsony fa atara koa tonga dia maty tonga dia nitsingatika anakany vao nitsingatika anakany taitra daholo kory zalahy tao tonga dia niazakazaka namonjy anahy tany zany dia sotonony zareo zany za fa tonga dia ndeha lasaka nidoboka anakany avy be ohatra nyity mihitsy le estrady loza dia sotonony zareo amizay dia rehefa sotonony amizay dia ozy izy zareo tsy naninona ve hita lafa ny anjera hoako tsy naninona lay iny dia le olona zany tsisy nateny daholo jesosy io le koralina mijoro soloana lamba atao ozy zao mipotsiny ne maty maty ozy izy fa zany hoe tena ray segondra fotsiny tonga dia riakta tonga dia tsy hita atao ntsony dia rehefa nitsangana avy any amizay jerijery daholo le mpivavaka jerevany hoe tapaka anakato ve ty tanako ty sa tapaka anakato sa ty folaka anakato ty tongotra ty sa folaka anaka ty dia mbola tsisy meme tsisy manindra fa jerijery anaty daholo zareo to sa matsy zareo ina jerevany tenisany anah eo ina zay zareo vo tsisy tazony zareo tsony fimesa izy rehetra rehefa te meme daholo fa tsisy meme fa matahotra vo niteneniko ina jerijerevany tenisany anah eo tsisy nahatazona fimezana tsony dia sorako an'Andriamanitra zany fa mbola tonga eto fa raha ohatra tena raha tsy fitotona mety tsy hitanareo teto dia nanontany eze hoe tamin'ny madamoko efa nanahoana pastera nianjera zany dia izy madamy grave be ato sisy fa tena misy platra ny tanany ato dia misy platra ny tanany ray dia misy platra ny tongony ray ato dia ozy eze hoe ozy izy eze hoe marina ve izy le malefalefaka fitenenany marina ve zao ozy aho matsy madamoka alefasindre mpandeha le vidéo amin'ny Youtube satria mandeha direct mako le izy za avy irendre mpandeha le vidéo ndao avy hatrany ty avancé ory am'le zaly eny anjera hoe jereva nampôsy eo zany zay koa vao nita le pôsiko zay oay le aza ary grave be ke ty fa tena tonga ty de koriakitata tonga de tsy hita ntsony atao place tao miseza tao orina tao avy irendre mpandeha fa tena avy ohatra niny ny fianjarako tao ianao fa saiky maty mbola nitanin'le lolo tsy naninona ve
nazo elahy mihitsy le olona mifarany efa nenjerako tsy nanina ny lahinina oa tsy nanina ny lahinina dia fijoroana vavolombelona daholo moa zany fa mba tsy maty koa zany fa mba tonga somatsara eto dia isaorana Andriamanitra dia efa zay naseho an'le izy zany a zay mijery an'le vidéo saika hoe aseho mako fa tsy tiako fa ataonareo fimezana eto dia aloha tsy aseho ihany izy fa grave be le grave be le sary fa zany ake tena ray segondra sasany angamba ao a satria tonga dia vao napetrako le seza dia za zany nabataiko le izy dia nakisako ry zao tonga dia nipetraka tonga dia niakina fa tonga dia niaraka amin'ny fa ty masoko ty tonga dia nivandravandra be mihitsy fa raha te jery anazy nareo any madamako any dia rehefa avy eo a nisy vidéo navoaka ny zareo tamin'ny FB taoko dia eo am-piangonana le paster dia mitsangana ambony latabatra izy tsaiko zay efa nahita azy nareo fa nahita dia mitsangana ambony latabatra izy matsy le mpivavaka androany a dia milaza amintsika mpivavaka eto a fa zay lehilahy miaraka mivadin'olona any nefa manambady dia enjeny izy androany tonga dia tapaka le sezan'le latabatra dia ingarahiny ny enjera loza dia ho sisineny tokony ampiarahana am'le sarinao niongana ity sary alakiray ty fibehezana valy alefa dia aloha farananao aloha zany mijona vavombela satria tsy mahazo mihoatra ny telo minitra paster Didier anao ny micro fa nylora jaza teka mampiritsy zany fijona vavolombelona mipapy zany fa nahita ny vidéo ito koa zay nalefa neny fa maraina moa mbola nisy le famoahana razana teria mbo malaza dia neny efa lefa nanao hoe Sabata jeo fa tsy hitako izy raha tsy harivariva dia nalefa n'le vidéo dia jereko ihany a le olona herin'ny aina iny anokana choral avy eny mahitsy dia jereo izy ty vidéo am'papy ty dia rahako tsara dia misy flesy rouge zay dia iny am'izay papa dia hipetraka tsy amina nidy bokotra akanjo aloha tamin'ny voalohany dia iny tsara le bokotra akanjo dia iny tsara dia aka plasy am'izay izy hipetraka tonga dia nitongony anakiroso sanitazana grave zay ty io a dia atsoko daholo am'izay nytao trano tsoko madamo jereo ake ty vidéo am'papy ty dia tsy hita zareo tsara inona ary jereny tontolo lanokana choral fa rehefa le mitsimbadika am'izay tapatsinay daholo ny taota eny ary dia ary tsika iroso amin'ny fanoloran-jazy satria mbola anao an'le hira fanentanana rehefa avy eo a dia ampandrosona avy hatrany a ny ray aman-dreny mitondra ny zaza ho atolotra amin'izao fotoana izao fa anatanteraka azy avy hatrany tsika dia mandroso ary tsika zay manana zanaka ao atolotra mba ho arovan'Andriamanitra etsika ny fijona vavolombelona teo tamin'ilay misy zazavavindrano misitona ikizy any anaty rano fa raha tsy zaza voatolotra ao an'Andriamanitra dia tsy misy fiarovana ary zay ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaiah 2:20 ao andindraiky 20 hoe ary ny zanako sy asany tanako dia aoko adidiko ihany rehefa atolotra anao an'ny tompo zany ny zanakao manompoka ny fotoana iny a adidin'Andriamanitra an'io miaro azy a sy ny momba azy a manontolo toa dia mandrosa tian'lo ao le vidéo mandeha le vidéo papa ry atsika ty aloha zany dia eto ny écran-tsika ry io izy io le manamboatra akanjo io izy io le manamboatra akanjo a mbola tsy kopy mihitsy zany izy hoe sisiny be le se zao hoe tsisy fiakinana le ao amin'le rideau dia soary kelikely le sary a fa iveriny eo iny sary iny rehefa avy eo a le izy hipetraka choral zany tsisy kopy mihitsy ato mitondra le robe pastoral ny reto dia io izy le hipetraka ry afarafara kely misy filesy menamena io hipetraka eo le olona zany deo le manontany hoe tsy nanenina ve misy mbola tsy mahita ihany zao ao misy olona sehoan'izy io intelo vao hitany hoe ay tsara le mampime amin'ity avy reny ray mandeha ry zalahy hoe io dia samy mijery tsara indray ary io izy io mbola ao tsara manamboatra akanjo
tao apaosy ny tanana mangatsika ny andro eo somary takotakona dia arao tsara afaran'reto koralina reto somary kelikely le sary fa misy filesy menamena zay eo manondro amin'ny papa le filesy io manondro azy le filesy mena io ipetraka izy io a eo am'izay zay vao nameno tatsy iny le vidéo gagy mipaty tany sy amin'ny papa fa ampanao kido na esita fa ratsy zany ratsy na esita rery papa dia mety folaka ny tato fa ya taoary mandroso ary ray aman-dreny manana zanaka ao atolotra ankehitriny fa ivavaka tsy andreo zaza ireo mba ho tahin'Andriamanitra ny zanakitsika ho ambiny totoa dia mandroso atao loha ato ary dia ivavaka tsika andreo zaza ireo izany mandroso daholo zay manana zanaka ao atolotra ya ndao ary mba ivavaka tsy andreto zaza reto dia manasa tsika hitsangana fa elaela tsika mipetraka ndao mba hitsangana raha iforasaina vavaka reto zaza reto tsika ho tahin'Andriamanitra ireo ny tanan'i Jehova mihitsy mipetraka ambony lohan'ny zaza tsiraray avy ary ny fanamasina koa nositra azy ireo dia ny fiarovan'ny tompo hiaro ny ankizy rehetrarehetra ivavaka tsika ankehitriny Jehova Andriamanitra ray eo ndeto tompo ny zanakay atolotra ho anao tahaka an' Jesosy Kristy nentina atao amin'ny tempolo natolotra ho an'ny tompo ary hoe ianao Jehova Andriamanitra ray hoe ary ny zanako sy asan-tanako aoko aditiko ihany tsofondrano izy ireo Jehova Andriamanitra ray kaoka ny tananao mahery sady masina ipetraka ambony lohan'ny zaza tsiraray avy dia taio zaza hitompo saina hitompo tena tompo fahendrenatry Andriamanitra sy ny olona ary dia anandratra avy naranomasina miantom-piainany manontolo dia ny rany Kristy sy anjelinao hiaro ny zaza Jehova ray hatramin'izao ka mandrakizay amen lasantsika azo toerana amin'ny anaran'i Jesosy rehefa vita ny fitsofandrano zaza dia anaraka ny anaovantsika famaranana fotoana zany dia le hira fanentanana sy ny hira faneva eny amin'ny kianjany barea eny Mahamasina dia atombokotsika amin'ny hira faneva le izy ny hira faneva no amaranantsika azy dia efa manasantsika ary hitsangana ary zany fa avy hatrany dia alefatsika ny hira fanentanana dia itsika mpandiry zay efa niananianatra ny ledia dia mba mandroso aty anoloana aloha mba manao di moramora aty mba hanarahantsika azy ao ary lasantsika ary hitsangana azy na misy mpandiha afaka mandihy dia manasa aty aloha Telopolo taone ny fiangonana Apokalypsy ndao ifampitaone iderany Kristy kianjany bare eo Mahamasina eo no ankazana ilayan bala Target mietsiketsika io Andavi trefa vita tao anatin'ny taona maro fetontanindra zanaka trany ampitany ranomasina nitorian'ny mpaminany niafatry ny tompo nampiely fahazavana ho an'ny vahoaka maro nateo azy ireo ady teo ireo fitsapana tsy niemotry izay fa
Fetini andro a Saramanitra Da uidera n'andrea manitra Fotoam-bavaka Apokalypsy E si caretra n'andra tra fiderana Di noi, irolana miangiati Mi aretinau, o appagasati Mi fanno sena, zi misirati miati Iro fa vale fare racasati Arabaina, fa fetini andro anni Arabaina, ta farà che tu anni ho i fari eu isi che feti fa sarà mani tra ad noi daholo ireo ad altri sai nyolanare tra ore si manda chissà adesso ne rende karate ati ave ya rate tade kaya naro va monote niro me karate kaya aleva balaki alaki naro yo laki-laki nero dia no vanaro aja dia rana foto pagi manin aleva atur sasan dia bat di sana dia aleva yo cumanin yo oh api uraya tuh detil hey Samiala yo yan lupa bola tataram tuyu jatuh naro tiara ratatata kau ratatata minisye Chissà
Apocalipsy maneno tani miaraka pastor mai holmi Vai sinareo e Vura tua chiesa manaka Arabaina tratri di fedi E si caviene drefana Yo E si caviene azimu E si caviene avaratra That's the way! Apocalipse aviați americani Etazunia Tunga miara mira și mi ubiari mica Apocalipse aviați Afric națiunea varatra Republic de Congo tunghe dusita faraca Apocalipse aviați în continent Antarctica Ni petra mini finoana Cimisi miki tiki tika Na vedo Madagascar numia una Antana na ribu manjanga tuliara Tua masina anzirana na fiana ranzua Hey! Na abbiamo Maurice, na Comorsi la Reunion Tietonghe toiara kana Reunion Cristinu mapira yanzika uirai fanai Na aize Numi shanzika Simi sarakani fusi fanai Ni fitiavani Cristinu mampirai Mandrakizai 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 Arabaina tratri di feti Arabaina tratri di feti Arabaina tratri di feti Tellu pulu te una manara kindrai Apocalipse aviati Asia, Mivantana Aticin, Shanghai, Beijing, Sisi Safa Apocalipse aviati Europa, Mirai Feosi, Manapoca La France, Lyon, Bruxelles, Siriozi, Botanisa Apocalipse aviati continente Oceani Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie Melanesi, Micronesi, Polinesi Ni cristiana, letterani, basantari e fatra Na firenena, na fugu, na fitenza, miafa Cristiani, nu pangiaca, mampire, anzica
si chi fanno i fetti lavorano fanno tagliani laiavo tatera caminzi che i te mi fica sana i te ti da un amaro a noi si chi fanno i fetti lavorano fanno tagliani laiavo tatera caminzi che i te mi fica sana i te ti da un amaro venno del polo tauna Apokalypsy Nana sitrana imararni gadra novani Nanorina sina nangana Era faneva ao tonga dia ataovy am'le rafaneva mamarana azy le sarin'ny caméranareo le avy ery andamosina foana mipotra nefa misy maka avy telo ty tsy avadiky laisany mihitsy le sary de tsy hita le olona tsatsoko izy any amin'ny région tsy mamadika eo sa tsy mandeha ny caméran'izy ro laha ty aloha ty tsy alefa nilaisany mihitsy le sary avy ty alohana ty zay le tsy tiako zay a ampiakatra ny tabaviky eto indray ty
irafaneva anao fampatanana fotsiny rehefa mira dia miteka miteka mafia tonga izao ilay fotoanao anao hankalasana enivoni naitrao Jesosy tompo masinao midina manatre anao mikilaisany a anao fa hofatanana re Jehova tompo masinao midina manatre izao anio izao faindro tonga izao ilay fotoanao anao hankalasana enivoni naitrao Jesosy tompo masinao midina manatre izao anio izao faindro tonga izao ilay fotoanao anao hankalasana enivoni naitrao fatelo polo taona ny zoroan'izao ity ny fiangonanao apokalypsy ianao ny fidim-paminany ho anay rayona mpianatra sy ny tantanany dia rifanahy masinao midina ho aminy ty firenena ity mba hanompo anao Jehova ny vahoaka malagasy sy ankalazany Jesosy ilay mpanjaka Jehova tompo masinao ny haino any fangatahany anio izao omeo anaindray izao telopolo taonao avy hanaovana iny asa fitoriananao fa telopolo taona ny zoroan'izao ity ny fiangonanao apokalypsy ianao ny fidim-paminany ho anay rayona mpianatra sy ny tantanany dia rimpaminany voafidio maheza fany tompo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jehova ny enao hankahery anao papa mailoly zay voafidio maheza fany tompo mombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandranao fa Jesosy any enao hankahery anao mahereza harioka hitombandaisika ho any firenensika sireo tanananandriamanitsika
Make a joyful noise. Ary marana fotoana mivavaka isika fa efa amin'ny efatra sasany ny fotoana. Let us end the worship with prayer because it's already 4:30. Ivavaka isika. Let's pray. Oh, mahafinaritra Andriamanitra raha io. Oh, it's wonderful, Father God. Tena mahafinaritra na dia mbola tsy tonga ary ny fotoana ankalazana ny fahatelopolo taona. It's so wonderful already, even though we are not yet arrived into the 30th year anniversary. Dia efa manandranandrana ny fofofony izany izay. We already test the smell of it. Mendry efa dia iseho ny voninahitry ny anarany eo amin'ny fotoana lehibe io. We believe that the glory of your name will be shown during this great event. Hallelujah! Hallelujah! Ankehitriny ary Jehovah raha io. Now, Jehovah Father, na dia tiana aza niaraka dia voatery tsy maintsy hisaraka indray. even though we want to be together ways, we must be separated. Dia mangataka ny anjelinao indray izay raha hisaraka eto izay. And we ask your angel again as we leave this place hitantana ny dianay manapatonga ny tokantranonay tsirairay avy. to guide our ways until we get home safely. Amen. Amen. Rehefa vita ny tena anglisy dia manao amen mafy. Na ny mandeha tongotra. Even those who walk, na ny mandeha bisikileta. those who ride in bicycle, na ny mandeha moto. those who are taking their motorcycles, na ny mandeha fiarakodia. those who are using their cars, na ny mandeha posy na bajaj. those who are using rickshaws or bajaj. Dia hoarovanao ny dianay eny an-dalana. You protect us on the way, dia ho tonga ny tokantrano soamatsara izay. then we will get home safely. Amen. Amen. Ifakahita amin'ny uto eny amin'ny kianjan'ny Barea. We see each other in the stadium of Baria. Dia tsisy enena dia voambary ray aza latsaka tany aminay ka tsy hatratra izany. And none of the wheat will be dropped on the ground and will not miss it. Amen. 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 Dia taio ny fiainanay tsirairay avy mandritra ny herinandro vaovao ty indray. So bless the life of each one of us during this new week. Taio ny fitadiavanay. Bless our business. Taio ny fidiram-bolanay. Bless our incomes. Taio ny fahasalamanay. Bless our health. Izay rehetra ataonay dia avanom-boa avokoa. Anything that we're going to do will be fruitful. Dia voaka mpandresy hatrany izay amin'ny anaran'i Jesosy. And we will become overcomer our ways in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Raisoariny tsodrana avy amin'ny Tompo. Receive the benediction from the Lord. Ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe. And Jehovah spoke to Moses and Aaron and said, Izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. these are the words you're going to say to bless the children of Israel. Hitahinao ne Jehovah ka hiaro anao. May Jehovah bless you and protect you. Apamiramira ny tavany aminao ne Jehovah. Ka hamindra fo aminao. May Jehovah shine his face upon you and have mercy on you. Hamindra fo aminao ne Jehovah. Ka hanomenao ny fiadanana. May Jehovah will have mercy on you and will give you peace. Amen. 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 Sabbat Jehovah sy ny Sword of the Lord of the Apokalypsy. Apocalypse. Sabbat Jehovah sy ny Apokalypsy. Sword of the Lord of the Apocalypse. Sabbat Jehovah sy ny Apokalypsy. Sword of the Lord of the Apocalypse. Make a joyful noise. Bye bye. Bye bye, Ambohimangakely. God bless you. Ny Samaritana rehetra dia mijanona daholo fa mbola ora vatsika zao reto toerana reto. Ny Samaritana rehetra zany dia mijanona daholo tsika zany. Misaotra tompo. Hallelujah, fa mia cangia pozzi mange. Lady, mahatala donania sanna to puri andrie mani terezi to fa satrie, wa von gioca ci magage.
ilazana zany sika ny eto amin'ny Fotoam-bavaka fiadanany F.A.M Ambohimangakely fa eny amin'ny lanitra eny amin'ny ranavavy sarina indray ny Fotoam-bavaka amin'ny zava-maro